I request the captains of the first match please report to the stage immediately for the toss procedure. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, hello, check. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello. Kenda. Adjustment दिले adjustment. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, hello, check. Hello, mic check. Hello, hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, mic check. Check. Hello. Hello. Mic check. 1, 2, 3. Hello. Hello. Hello.
Once again, heartily welcome to the all cricket lovers and spectators. Most prestigious tournament, San Sebastian Trophy 2026. San Sebastian Friends Permanur proudly present this tournament. 2 days of a cricket festival, cricket carnival here in MCT ground. Yesterday, team 90 Warriors Koluru has been qualified for the mega final of this San Sebastian Trophy 2026. Today, 10 teams will going to participating in this particular tournament. This is the first match of this day 2 and final day. San Sebastian Permanur versus Ranipura. News from the center. San Sebastian Permanur have won the toss and choose to field first. It's a home team playing in home condition. We have two openers for the team Ranipura. Roshan Pinto is on strike. Sachit is on non-striker end. Stimulated 5 overs format match. Only 1 over power play. You can use only 5 bowlers as per the rules and regulations of this tournament concerned. Yes, okay. This is the first ball of the second day. First match. This time drifted down the leg stump. Started with a wide reliever. Daryl. After a long time, is back to his home team, San Sebastian Permanur, and played nicely towards the short mid-off region. And protection is there in the short mid-off region. Neil is the fielder, stops the ball, and a very good start from the bowler Daryl after conceded one extra in the form of a wide. Again, right arm over the wicket, prowling away from us. Wanted to go for the expensive try towards the covers region. Completely missed it. Wicket keeper gathered the ball here. One more dotted delivery. Consecutive 2 back-to-back dotted deliveries. And a very good start from Daryl. He's a frontline bowler for the team San Sebastian Permanur. His home team is playing in home condition. I think Daryl will going to take advantage of this one. Score moves up to 2 on the board after completion of the 3 deliveries. Sachit is on strike. Slow hand, steady start here. Team Ranipura just chipped into the over the deep covers region and almost clears that infield. Ball travels to the vacant area. Meanwhile, batsman got enough time to get a easy couple of runs. Converting that as singles into couple of runs is so important in cricket. So with that couple of runs, score moves up to 4 on the board after completion of the 4 deliveries. The 5th time again, right arm over the wicket, bowling away from us. Daryl to right hand batter Sachit. Again chipped into the deep extra cover region. Lofted one stroke, so a couple of runs added to the board, and Sachit batter managed to get a couple of runs each and every delivery. Score moves up to 6. Last 1 ball remaining.
And in the air, straight to the hands of the fielder. It's a soft dismissal here. He wanted to clear that infield, and this time he finds the fielder with a short extra cover region. Nihal does not make any mistake. It's a soft dismissal. Sachit departs. Score moves up to 6 on the board for the loss of the one valuable wicket. After departure of Sachit, there is the arrival of the new batter, Vishal. Six on the board for the loss of the one wicket. Royston brought into the attack, left arm round the wicket. This time, this is a better line. Just wanted to go for the expensive drive towards the onside region. Completely missed it in the form of a vice. One more additional added to the board. Score moves up to 7 on the board. Second over in the progress here. Royston to Vishal. This time played nicely, just a flick of the wrist shot towards the deep mid-wicket region. Look at the techniques used by the batter Vishal. This is an effortless shot. Wrist work comes to play. Sensible cricket going on. This time played straight down the ground. One of his safest area. But protection is in the deep long off region. Meanwhile, the batsman got enough time to get an easy single. With that single, comes up to 9 on the board. After completion of the 9 deliveries, 9 on the board. That means current run rate exactly 6 runs per over. This time, wanted to go for the inside out cricketing stroke. Completely missed it. Bells are disturbed here. So, clean bowled him. Vishal back to the pavilion. Score remains only 9 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. So after departure of the Vishal, it is the most experienced campaigner. Walks into the middle. The man who has played such a tremendous knocks in this season. The man who is in form. And the man who has showed some consistency throughout the tournaments. Sunil is the new batter. Technically well-sounded player. He can has the ability to play according to the condition of the match. Reading the condition of the match is so important in cricket. And as a left-handed Sunil is on strike. Nine for the loss of the 2 wickets. Sunil is on strike. Royston to Sunil. This time this is a great delivery. Slightly bit incoming delivery from Royston. And started with a dotted delivery. Score moves up to 9 on the board for the loss of the 2 wicket after completion of the 1.5 deliveries. It's a 5 over format. Around 35 to 40 runs would be the manageable score as per the condition of this cricket tournament, as per the condition of the cricket ground. Wind is stable here, and this is a better line. Just wanted to go for the expensive drive towards onside region, completely missed it. So after completion of the 2 overs, score moves up to 9 on the board for the loss of the 2 wicket. In the previous over, Daryl conceded 6 runs. Now in this over, Royston, very good over, very good tidy over, conceded only 3 runs and picked up a 1 wicket.
What a great start from the young man Royston. Nihal brought into the attack to bowl this third over. One more young talented bowler and young talented all-rounder for the side of the team, Sebastian Permanur. Oh, this is a better line. Just wanted to go drag the ball from the outside of the off-time to the onside region. Completely missed it. Unable to time that properly. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. Started with a fresh started delivery. Nihal to Roshan Pinto. Right arm over the wicket. Again, one more. It's a better than a previous one. And the leg by signal from the umpire Sriraj. And as a square leg umpire, Mr. Ravi Uppada join us for this tournament. And the great work behind the success of this tournament and sponsors our main pillars for the success of this tournament. Without them, it's impossible to organizing this kind of a big tournament, St. Sebastian Trophy 2026. This time again swings it, completely missed it. One of his struggling innings from Sunil. Still he is not up to the mark. Score remains only 10 on the board for the loss of the 2 wicket. Third on the progress here. Nihal, right arm over the wicket to the right left-hander batter Sunil. Just taps the ball, angling the ball towards the short backward point region. Meanwhile, as per the rules and regulations of this tournament concerned, a declared single added to the board. Score moves up to taking towards 11 on the board for the loss of the 2 wicket. Third over in the progress here. Nihal to Sunil. Oh, this time lofted one. Exclusive timing behind the stroke. This time played with the horizontal bat, but unfortunately ball sailing over to the declared area. Score moves up to 12 on the board. One of his favorite shot, a slug sweep and switch hits. He can play some unorthodox shots very effectively. This time drifted down the leg stump, wrong with the line and length here. Nihal, wide signal from the umpire. Score moves up to 13 on the board. Last one ball remaining. Nihal to Sunil. This time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, animated stroke, completely missed it. And very good over comes to 9. Nihal also conceded only 4 runs in this over. An economical over that shows the disciplined bowling performance of the team, St. Sebastian Permanur. So after completion of the 3 overs, score moves up to 13 on the board for the loss of the 2 wickets. That means keep going run rate exactly 4.25 runs per over. Still 12 balls left in this particular innings. Let's wait and see. It's an equal battle between Ranipura versus St. Sebastian Permanur. Next match will be played between St. Lawrence Bondel versus Marlapada. So I request all the players make sure presence in official chat and continue your signature procedure in official chat. St. Lawrence Bondel and Marlapada. It's a kind and humble request, please cooperate us. This time again swings it and the new bowler. One more experienced campaigner Vishwas brought into the attack. The man who has played a lot of cricket, especially in underarm cricket, and on the lot of individual awards for his spectacular all-rounder performances. 13 on the board, consecutive to back-to-back dotted deliveries. One of the struggling innings of Roshan Pinto. Same continue here. One more, it's a better than a previous one. Keeping that line and length very effective here, Vishwas.
Three back-to-back dotted deliveries. 3 dotted deliveries in a row. 13 on the board. This time again wanted to repeat the stroke, completely missed it in the form of a leg byes. One more additional added to the board, score moves up to 14. Still 2 balls left in this penultimate over. Daily over so far. Did not conceded any sixes and boundaries. One more. What a great spell. What a great spell so far from Vishwas. Final time in this over. 14 on the board for the loss of the 2 wicket. This time batsman charging down the track, wanted to break the shackles, but played straight to the short mid-on region. Meanwhile, batsman got enough and get a easy single. With their single, score moves up to 15 on the board after completion of the 4 overs. Current run rate exactly or nearly 3.75 runs per over. That shows the good bowling department of the team of Sebastian Permanur. It's a home team playing in home condition and taking full advantage of this home condition. And the bowlers of Sebastian Permanur dominating in this particular match so far. The final over. Here comes the bowler Kishore, one more most experienced and legendary bowler for the team Sebastian Permanur, to brought into the attack to bowl this final over. This time again swings it. Chance of an easy run out. One of the struggling innings comes to an end of Ocean Pinto. The man who has faced a lot of deliveries, around 13 deliveries, and scored only 3 runs. That's a struggling innings comes to an end for Ocean Pinto. Score remains only 15 on the board for the loss of the 3 wicket, and Kishore provides a breakthrough. It's a big blow for them team Ranipura. They are deep in trouble. Desperately needed a couple of sixes and boundaries to put the respective total on the board, to put the Kishore. One more data delivery. Same situation continued for the team run rot continued for the team Ranipura. It's this time too far away outside of the off time. Wide signal from the umpire. Wide +1. Couple of runs gifted here. Score moves up to 17. Still 4 balls left in this first innings. At least a couple of maximum ones and boundaries needed to bounce back in this particular match. Team Ranipura to put the pressure on the opposition. But the bowlers of Sebastian Permanur dominating and not giving any room for the batter to hit a maximum once here. This time new batter Ericsson. The swings it completely missed in the form of vice. One more additional added to the board. Still Ericsson did not get off the mark here. Score moves up to 18 on the board. For time in this over. This time played nicely. It's right into the middle of the bat connection. Maybe a chance of a run out. Yes, as it is, it's a suicidal one.
Wanted to go for the unnecessary risky run that pays the penalty for it. One more wicket departs. Your wickets are fumbled. Your score remains only 19 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. It's a dramatical collapse of the team Ranipura. They are now deep in trouble. Only managed to get 19 so far. One ball left in this first innings. A couple of deliveries left in this first innings. 19 on the board. Kishore, the new batter. Leston is on non-strike line. Sunil is on strike. Kishore to Sunil. This time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it in the form of a leg bias. One more additional added to the board, score moves up to 20. It looks like a very decent total. Not enough total on the board, team Ranipura. Still they are searching for the right track here. This play needed at least one maximum onion to final delivery. Let's wait and see. This time it's a final stroke, just the last time just to tap the ball towards the point region. So innings has been completed. After completion the first innings, score moves up to 21 on the board for the loss of the 4 wicket. That means stimulated 5 overs format match, 30 balls has been bowled and managed to get only 21 on the board. 22 is the target in front of the team. St. Sebastian Permanur registered their first victory in this tournament, St. Sebastian Trophy 2026. The next match will be played between St. Lawrence Bondel versus Marlapado. So I request all the players, please come here near to the comment box and put this signature in official chart as soon as possible. As the organizers are waiting for you, please cooperate us. St. Lawrence Bondel and Marlapado ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So after completion of the first innings, 21 on the board, 22 is the target. Again change in comment box. I would like to invite Mr. Gopi sir for further description. It's second innings. Over to you, Gopi sir. ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮರ್ಲಪದೋ ಪಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद किरण. तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ. तो जैसा कि हम जानते हैं सेंट सेबेस्टियन ट्रॉफी 2026 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मैच नंबर 1 इस वक्त प्रगति पर मेजबान टीम होस्ट टीम सेंट सेबेस्टियन परमनूर और रानीपुरा के बीच इस वक्त मैच प्रगति पर अर्धा तक सवाल है. इस वक्त पहले बल्लेबाजी करते हुए रानीपुरा ने 21 रन बनाए. 22 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है यहाँ पर सेंट सेबेस्टियन परमनूर के सामने. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है. किशोर और विश्वास आरंभिक बल्लेबाज. सनील गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था. इन्हें ऊपर विकेट. गेंद को इस वक्त खेला मिड ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची. यहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. 22 run 20 to the target for St. Sebastian Permanur, the host team of this tournament. और
अगली गेंद, यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद शॉर्ट बैन पर पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर सेबेस्टियन परमनूर. और गेंदबाज सनील इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार. swings and this time he finds the gap as well but 2 square. सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में इस वक्त जुड़ता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 रनों पर. 2 on the board in the over number first in progress. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट सनील गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग कटर गेंद सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में गेंद को जमीन पर रखने में असफल. लेग कटर गेंद पर स्ट्रोक खेला जरूर लेकिन सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में बेहतर कॉट एंड बोल्ड पर फॉलो थ्रू में लपकते हुए गेंदबाज सनील. और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. किशोर की पारी समाप्त, 2 रनों पर पहला विकेट खो चुका है सेंट सेबेस्टियन परमनूर. अगला मैच सेंट लॉरेंस बुंदेल और मरलपदोपी के बीच खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट निवेदन दरख्वास्त करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए. शॉन नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और सपना इस वक्त करते हुए, जबकि सनील गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार है. ऑफ कटर गेंद को उछाल दिया इस वक्त लंगॉन की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 3 for 1 ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर विश्वास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है. सनील फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए 2 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लंगॉन और डीप मिड विकेट. और इस बीच गेंदबाज सनील फील्ड में कुछ हद तक बदलाव यहां पर लाते हुए और अपनी ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए विश्वास जो कि सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर. फर्स्ट बॉल गोल्डन डक, इनफैक्ट गोल्डन डक डिसमिसल फॉर विश्वास. गेंद को खेला जरूर लेकिन इस वक्त गेंद सीधे पहुंचे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में. प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट. विश्वास डिपार्ट्स फॉर गोल्डन डक इन हिज वेरी फर्स्ट डिलीवरी. The second wicket lost and shackling start for Saint Sebastian Permanur. 3 for the loss of 2 wickets after completion of first over. Both openers are now already back into the pavilion. Daryl, the number 4 batsman is now comes out to the middle. Erickson गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शॉन. और दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार एरिक्सन. दाहिने हाथों पर द विकेट शॉन के लिए. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद अब वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 22 द टारगेट फॉर देम इन 5 ओवर्स. और एरिक्सन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंचे. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 5 for the loss of 2 wickets at the start of the second over. In fact, the equal battle is now continuing here. और एरिक्सन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे डरिल के लिए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज एरिक्सन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. Again, just gone for a slog sweep shot at the last moment, not succeeded. और गेंद उनके पहुंच से बाहर सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए बल्लेबाज सेंट सेबेस्टियन परमनूर के इस वक्त और गेंदबाज एरिक्सन.
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए डेरिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार एक बार फिर से गेंद को स्वीप करना चाहा था, चूके पूरी तरह और गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से नहीं मिले। एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। बेहतर लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त रानीपुरा के गेंदबाज और एरिक्सन दाहिने हाथों पर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज डेरिल के लिए लेग स्टंप से बाहर, जस्ट ड्रिफ्टिंग आउट द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट। रन वाइड के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट, 22 द टारगेट फॉर देम। एरिक्सन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, नॉट सो मिसिंग टू फॉर साथ लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। राइट डिलीवरी कॉल बाय अंपायर, राइटली सो, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। एरिक्सन अगली गेंद लेकर तैयार डेरिल के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, चिप्ड अवे जस्ट ओवर द विंड विकेट फीडर साइड। और जहां तक सवाल इस वक्त रनों का, तो रन्स मिलेंगे एक। हल्के से गेंद को स्कूप कर दिया था इस वक्त डीप मिड विकेट पर, मिड विकेट फीडर के सिर के ऊपर से, और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 7 ऑन द बोर्ड। अंतिम बार इस ओवर में एरिक्सन गेंदबाजी करेंगे शॉन को, और शॉन जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार इस ओवर के अंतिम गेंद का। एरिक्सन इस बार ड्राइव कर दिया मिड ऑन की दिशा में, थोड़ा सा मिसजजमेंट अंतिम क्षण में, लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने में सफल फील्डर। जहां तक रनों का सवाल है तो रन से यहां पर मिले एक। 1 run added to the total. 5 runs came from this over from Eriksson. 8 on the board, 2 wickets lost. Still, I must say the equal battle is now continuing here. 14 runs more. Now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो देखते हैं कौन से गेंदबाज तीसरा ओवर शुरू करने इस वक्त आते हैं। ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮರ್ಲಪಥ ಪಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರ ಒಳಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಂದೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮರ್ಲಪಥ ಪಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. The ball starts of fresh proceedings. लेस्टन गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त शॉन। 18 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए। फर्स्ट बॉल कम्स लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ऑफ स्टॉप, taken by behind the stance by wicket keeper at the last moment. It's got a leading edge at the last moment. विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को इस वक्त लपक लिया और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। शॉन आउट था, शॉन की पारी समाप्त, तीसरा विकेट गिर चुका है। 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बल्लेबाज कॉर्नवेल का आगमन इस वक्त होता है 1 नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से, और लेस्टन अपनी पहली गेंद पर विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। इस वक्त नए बल्लेबाज कॉर्नवेल सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए शॉट फनले के फील्डर और गेंदबाज कॉर्नवेल, माफ कीजिए गेंदबाज लेस्टन कॉर्नवेल के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस वक्त छप्पन तरीके का खेल, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल लगा। हालांकि अपना बल्ला या बैट जरूर खो चुके हैं डेरिल, लेकिन एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज रानीपुरा के और लेस्टन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। डेरिल इस वक्त सामना करते हुए
बाएं हाथ ऊपर द विकेट। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, अपील जरूर लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। शायद गेंद स्टंप से लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए अंतिम अक्षर में, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है एक रन के साथ 2 अंकों पर, यानी 10 रन। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ, दैट मींस 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 15 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए। 12 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 15 डिलीवरीज। और लेस्टन इस वक्त कॉर्नवेल के लिए बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल एट द लास्ट मोमेंट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अभी भी बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। और इस बीच गेंदबाज लेस्टन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। डेरिल जो कि सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन एक रन जरूर मिला। शायद अपने पैर में कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए बल्लेबाज डेरिल काफी धीमी गति से दौड़ते हुए विकेटों के बीच, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर। अंतिम गेंद बाकी, 13 बॉल्स लेफ्ट, 10 रन रिक्वायर्ड। और गेंदबाज लेस्टन इस ओवर में अंतिम बार। बेहतर गेंद थी इस वक्त, फुल टॉस के तौर पर गेंद पैरों पर टकराई, गेंद रन नहीं मिला। डॉट गेंद के साथ ओवर के समाप्त। 3 गॉन आफ्टर 3 overs. Still the batsmen of Saint Sebastian Permanur searching for the right track. It's 12 for 3. 10 required from the last 2 overs. That means in the remaining 12 deliveries. सैम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। चौथा ओवर शुरू होता, 12 गेंदों में 10 रनों की दरकार। और ओवर की पहली गेंद लेकर सैम इस वक्त तैयार। डेरिल सामना करते हुए। एक और बाएं हाथ के गेंदबाज, ये गेंद बैटर, फैंटास्टिक डिलीवरी, गुड स्टार्ट फॉर सैम विद दिस डॉट डिलीवरी। लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज के बल्ले यानी बैट को वंचित करने के बाद तो अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए इस वक्त प्लेयर्स डगआउट की ओर जा चुके हैं। बल्लेबाज डेरिल और अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद एक बार फिर से अपने स्थान पर लौटते हुए। 11 गेंदें बाकी, 10 रन चाहिए विजय के लिए। और सैम अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग आउट पर 1 रन के लिए, जस्ट सिंगल ही गॉट। और इस 1 रन के साथ और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं। ठीक तरह से गेंद को इस वक्त कलेक्ट नहीं कर पाए थे, और बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। टोटल 14 on the board for losing 3 wickets. Still, I must say the equal battle is now continuing here. Sam, 10 balls left, 8 runs required. Sam बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार है। डेरिल के लिए good one from the bowler. Dot ball bowled. Now equation stands 9 balls left, 8 runs required. Nine balls left, 8 runs required. बेहतर गेंदबाजी करते हैं इस वक्त गेंदबाज सैम, और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए।
डेरिल जो कि सपना करने के लिए तैयार है। सैम lost it this time, chipped away for a single। एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर 15 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress 9 in fact 8 balls remaining 7 runs required। 8 balls left 7 runs required और सैम इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज कॉर्नवेल के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और सैम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। रन आउट हैपेंड एट द नॉन स्ट्राइकर एंड ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और गेंद को इस वक्त खेल दिया था बैक टू द बॉलर की दिशा में और इस बीच ये विकेट यहां पर गिर चुका है। नाउ द इक्वेशन स्टैंड 7, दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री आउट ऑफ 7 डिलीवरीज। 7 गेंदें 60 रन चाहिए विजय के लिए। नए बल्लेबाज विल्फ्रेड उनके अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त उनका आगमन होता हुआ और इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद 7 विकेट फ्रॉम 7 बॉल्स। सैम इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और कॉर्नवेल सामना करते हुए लेग सबसे बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा। सिंगल रन एडेड 15 in fact it's a 16 on the board now 6 runs to get from 7 balls और सैम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट। डॉट बॉल टू एंड द ओवर सो दैट्स इट 5 रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट 6 डिलीवरीज। बल्लेबाज ने प्रश्नार्थक तरीके से क्वेश्चनेबली अंपायर की ओर जरूर देखा। 6 गेंदें बाकी 6 रन चाहिए। 6 विकेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज। गेंद को ज्यादा तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही निर्णय अंपायर द्वारा और अब 6 रन चाहिए। 6 गेंदें बाकी। पहले 4 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए रानीपुरा के गेंदबाजों ने इस वक्त गेंदबाजी की है और मैच को बराबरी पर लाकर रुकाने में सफल। 6 विकेट फ्रॉम 6 बॉल्स। स्टिल द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड। ಹೊಸ ಬಾಲ್ ಆಯ್ತು ಓರನ ಬಾಲ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಹೇಳು ನೋಡಿ ಹೊಸ ನೋ ಬಾಲ್ ಹೊಸ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಷನ್ ಹಂಗಾಸಿ ತೋಣ So the match deciding over starts. Wilfred does सामना करते हुए जसविन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच डिसाइडिंग ओवर इज नाउ कमिंग अप। 6 विकेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। पहली गेंद लेकर जसविन इस वक्त तैयार विल्फ्रेड के लिए। रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर के हाथों में गेंद लेकिन डॉट गेंद डॉट डिलीवरी। रिवर्स शॉट इस वक्त अटेम्प्ट किया था। अगर शायद स्ट्रेट बैट अटैक गेंद को खेलने की कोशिश करते तो शायद वाइड हो सकता था लेकिन रिवर्स शॉट ऑफर किया था अंतिम क्षण में बल्लेबाज विल्फ्रेड ने और डॉट गेंद इस वक्त उनके खाते में जुड़ चुका है। नाउ 5 balls remaining 6 runs to get। What a match, what a fantastic match is now progressing here। The pressure is now building up on both sides। Again, इस बार विल्फ्रेड के लिए छूटे again a dot delivery। Now 6 to get from 4 deliveries। 2 fantastic delivery ball by the bowler Joswin in this over, in this match deciding over in fact। 6 to get from 4 deliveries। विल्फ्रेड सामना करते हुए इस वक्त जॉसविन की गेंदों का। दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव करते हुए विल्फ्रेड ने लंबों की दिशा में गेंद जाती हुई कौन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट। नाउ 17 द स्कोर। दैट मींस 5 to get from 3 balls। 4 for tie, 5 for win, 3 balls left। 3 balls 5 runs required और गेंदबाज जॉसविन इस वक्त तैयार है सामना करते हुए यहाँ पर कॉर्नवेल।
फील्डिंग में जमावट इस वक्त करता है विकेट कीपर. दबाव दोनों टीम के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ. अगेन इस बार उछालना चाहा चूके. फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर behind this stanza. Now it's going to be a third umpire. तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था. चूंकि विकेट कीपर ने तेज तरीके से विकेट चटकाया. गेंद को कलेक्ट करने के बाद देखते जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर था या नहीं, यह देखने वाली बात है. ಯಾನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಲೇನ ಡೈಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. He's gone in fact. Stumped brilliantly by wicket keeper behind the stumps. One more wicket follow and now विकेट कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 4 विकेट रानीपुरा ने खोए थे, जबकि यहाँ पर सेंट सेबेस्टियन परमाणु खो चुका है 5 विकेट. तो इस वक्त 2 गेंदों में 5 रन बनाना बेहद जरूरी बन चुका है सेंट सेबेस्टियन परमाणु के. दे हैव टू स्कोर 5 runs in the last 2 deliveries because Ranipura lost 4 wickets. Meantime, Saint Sebastian Permanur lost 5 wickets. So desperately they have to score 5 runs in the remaining 2 balls. 4 is not enough for them to tie the match. Again pass. Joswin, the second last ball of the match is now coming up. चौके और छक्के की जरूरत है. गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा. वाइड का इशारा. Now 4 to get from 2 balls. In fact, what a fantastic match is now progressing here. I think the bowler were feeling just a little of under pressure in this situation. 2 balls, 4 runs required. Here we go. Ugly again. Again. Don't deliver. And he's gone in fact. Now last ball remaining. Boundary required. 4 to get from last ball. What a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of Ranipura. Their batters scored only 21 runs, but their bowler bowled superbly so far in first 4.5 overs. और अंतिम गेंद में 4 रन चाहिए और बल्लेबाज अगर अंतिम गेंद पर चौका लगाते हैं तो शॉन इनकी ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. जॉर्डन इस वक्त देखते हैं जॉर्डन अंतिम गेंद पर चौका लगा पाते हैं या नहीं. फिलहाल जॉर्डन के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार शॉन इन्होंने घोषित किया है अगर वो चौका लगाते हैं तो अंतिम गेंद पर. द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. 4 to get from last ball. Here we go. दाहिना टॉप ऑफ द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला. 2 scorer, just a single, that's it. 2 runs thrilling victory for Ranipura against the host team Saint Sebastian Permanur, and with that a 2 runs thrilling victory, Ranipura through to the next round of this competition. What a fantastic bowling performance given by the Ranipura bowlers, and they defended 21 runs, and because of that they won the match by narrow margin by 2 runs. Fantastic first match has been ended, and Saint Sebastian Permanur, the host team, is now out of the tournament. Next match, St. Lawrence Bondel will take over Merlapado P, and because of that I request once again the remaining players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Thank you. So Sunil of Ranipura adjudged the man of the match. He batted. He scored 4 runs from the bat, and also he picked up 2 wickets in his 1 over quarter. Because of this alternating performance, Sunil of Ranipura adjudged the man of the match. Thank you.
And for the next for the commercial, I'd like to invite Mr. Kiran. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮರಳಪದವು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಮೆರ್ಲಪದವು ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಲ್ ತಂಡ ಬೆಂಗಲಾಗಿ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಮರಳಪದವಾಗಿ ಮರಳಪದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಗೋಂದಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸರಿಯಾಗಿ 9:15 ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಣಿದು, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಣಿದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ತವರಿನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಣಿಪುರ. ಸನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಣಿಪುರ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫೀನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೂರ್ ಇದರ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಹಣವನ್ನು ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ಬಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅವಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇಲ್. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಗತಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡು ತಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7, 7 ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್. ಪಂಚಿಂಗ್ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ಬಡಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ್. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆವಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಫ್ರೀ ಟಚ್ ಚೆಂಡು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟಚ್ ಚೆಂಡು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ನ ಸದ್ಬಳಕನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತೆಗೆಲಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಎಡಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರವಾದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭುಗ ಸೆಳೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಬದ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಗೆವಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಬದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಎಂಜಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಳಿವು ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 8 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆವಿನ್. 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 6 ಹೊಂದಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ತೋಕೂರಾಗೆ ವಾಮಂಚೂರು ಇತ್ತಂಡಗಳ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಯಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 35-40 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಗುರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಟಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 3 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ ಇದು.
ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾನ್ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ರಿವಾನ್ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಜಾಯಲ್ ತನ್ನ ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ಜಾಯಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 4 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ತಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ನೇರಗೂರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತೃತೀಯ ವರ್ಣ. ಪಂಚಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಸಹನೆಯುತ ಆಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಾಂತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ತೋಕೂರು ಟೀಮ್. ತೋಕೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟಗಾರರೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಜಾಯಲ್ ರವರ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4, ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಘಾತಕ ದಾಳಿ ಇದು, ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಕವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇದು. ಡೀಪ್ ಅಡಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕಮಾತ್ರ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. 19ಕ್ಕೆ 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಷನ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 4 overs quota. For the loss of the 5 valuable wicket, the last 5 wicket and managed to get only 20 runs on the board after completion of the 4 overs.
ಸಂತೋಷ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಪದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ 21 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. 22 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎದುರಾಳಿ ತಾವರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಸಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. 60 ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗುವಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಶೋರ್. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22, 22 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರವಿದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಂದು ಬಲವಾದ ದಂಡನವಿದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ D4 ಸ್ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24, 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡುಗೆ ದಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಶರಣಗತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 24 ಮಾತ್ರ, ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾಗುವುದಾದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದೀಗ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ. 24 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. 25ರ ಗುರಿ. ರನ್ ಧಾರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಎಸೆತಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಾಯಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಅವಳಿ ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 1 ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3, ಗಳಿಸಿದ್ದು 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 24 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಪದ ತಂಡ. 25ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ 60 ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವೇತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಗೋಪಿ ಸರ್.
धन्यवाद किरण। तो पहले गेंद पर 2 रन यहाँ पर बन चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बुंदेल के लिए इस वक्त 25 रनों का लक्ष्य, 25 द टारगेट। और अविल और प्रशांत आरंभी बल्लेबाज। अविल अपना खाता खोल चुके हैं पिछले गेंद पर। रोशन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार चिप कर दिया। जस्ट एंड ब्रिलियंटली टेकन बाय द फील्डर एट कवर पॉइंट। दिस इज अ फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द कवर पॉइंट फील्डर। अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ, अपनी बाईं ओर कहना पड़ेगा, छलांग लगाते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त लपक लिया फील्डर ने। और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट गिर चुका है अविल का। इज बैकिंग टू पवेलियन। फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर बुंदेल। मरना पी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर में 24 रन जोड़े, 25 रनों का लक्ष्य रखा है और 2 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर। तो जोयल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में। इज नाउ कम्स आउट टू मिडिल एज अ नंबर 3 बैट्समैन फॉर बुंदेल। सेंट लॉरेंस बुंदेल इस वक्त 2 रन पर 1 विकेट खो चुका। और गेंदबाज रोशन दाहिने हाथों बढ़ता विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर। और एक बार फिर से गेंदबाज रोशन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट टॉप है जिस वक्त मौका मिड ऑफ फील्डर के लिए। और इस कैच को लपकने में सफल। Just wanted to loft there, was just trying to clearing the infield, not quite middling it from the middle of the bat at the last moment। और लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। और लॉरेंस सेंट लॉरेंस बुंदेल यहाँ पर अपना दूसरा विकेट खो चुका है। Now they are looking in trouble. In fact, it's 3 for the loss of 2 wickets. This is the match number 2 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Saint Sebastian Trophy 2026 is now progressing here, which is proudly presented by Saint Sebastian Fiends Permanur। और नए बल्लेबाज बैट्समैन विकास is now comes out to the middle as a number 4 batsman। One and only power play of their innings is now progressing here। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। रोशन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर। 4 ऑन द बोर्ड। 4 for the loss of 2 विकेट। रोशन विकास के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। या बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर द लास्ट मोमेंट। The ball after beating the batsman's bat, it went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run। और फिर से एक बार गेंदबाज रोशन ये गेंद इस बार खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर। और विकेट नंबर 3 गिर चुका है। विकास रिपोर्ट्स एंड नाउ आई मस्ट से सेंट लॉरेंस बुंदेल लुकिंग इन ट्रबल। इट्स 4 for the loss of 3 wicket। Still 1 ball left in this over। सो 5 गेंदों में 3 विकेट यहाँ पर खो चुका है सेंट लॉरेंस बुंदेल। और निश्चित रूप से यहाँ पर काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ प्रशांत दूसरे छोर पर मौजूद। उनके सामने के छोर में यानी स्ट्राइक रेट पर 3 विकेट जो गिरे हैं उसके वो गवाह हैं इस वक्त। और नए बल्लेबाज लॉरेंस का आगमन होता हुआ इस वक्त और वो सामना करेंगे रोशन की गेंदों का। इस ओवर में अंतिम बार रोशन ने गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ऑफ स्टंप पर कट किया खूबसूरती के साथ जस्ट वाइड ऑफ द पॉइंट फील्डर। बेहतर फील्डिंग, गुड पीस ऑफ फील्डिंग मेड बाय द डीप कवर पॉइंट फील्डर, जस्ट अ सिंगल द बैट्समैन गॉट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रन पर। 5 for the loss of 3 wicket। This is an absolutely shackling start for St. Lawrence Buндel। Now 5 for 3, 20 required from 4 overs. That means the remaining 24 deliveries।
सो सेकंड स्टार्ट से दूसरा ओवर की पारी का शुरू होता हुआ गेंदबाज प्रज्वल गेंदबाजी शुरू करते हुए सपना करते हुए लॉरेंस और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रज्वल इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए पहली गेंद लेकर गेंदबाज प्रज्वल तैयार दाहिने हाथों पर विकेट लॉरेंस जो कि सपना करते हुए just over the bowler side. In fact, the ball went just out of the bowler's reach at the last moment. और गेंद को जब तक बैकअप किया जाता मिड ऑफ पर एक रन का इजाफा हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर 6 for the loss of 3 wicket. The over number second in progress और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार lofted this time fantastically struck misjudgment and brilliantly stopped the jersey saw defense by the fielder another fielder in fact at long off. तो इस वक्त 2 रन जरूर मिलेंगे और थोड़ा सा मिसजजमेंट जरूर हुआ था लेकिन यहाँ पर बैकअप करते हुए बेहतरीन तरीके से दूसरा फील्डर जो 18 नंबर की जर्सी जो कि पहने हुए है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक था प्रशांत का और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार Lofted again straight down the ground. This time the fielder collected the ball cleanly. रोशन फील्डर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान। It's 9 for the loss of 3 wicket. Just 15 more runs now they have to score for victory. और प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार लॉरेंस सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद टॉप एज एंड दिस टाइम इट क्लियर डिफेंस 2 square for a single और एक रन यहाँ पर मिला 10 on the board and 2 balls left still in overall calculation in this over और इस बीच प्रज्वल अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर डिफ्लेक्ट करना चाहा शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची रन बल्लेबाज को नहीं मिला। सो 1 बॉल स्टिल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस ओवर में अंतिम बार लॉरेंस गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी क्विक पीस ऑफ वर्क लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद 2 overs completed 10 for the loss of 3 wicket 15 to get from remaining 18 balls that means in remaining 3 overs. गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हैं प्रशांत जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार है और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 18 गेंदें बाकी 15 रन चाहिए विजय के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार है दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवन प्रशांत के लिए lofted by Prashant but this time chance for the deep wicket fielder and he took the catch successfully. That is the end of प्रशांत। गेंद को उछाला था बेहतर स्ट्रोक जरूर लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं है। प्रशांत वहीं पर खड़े हुए हैं वो खुद पर भरोसा इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं कि गेंद छक्के के लिए क्यों सीमा रेखा को पार नहीं की। अगेंस्ट द विंड इस वक्त खेला था शायद और भुगतान इस वक्त करते हुए प्रशांत की पारी पर पर्दा गिर चुका है 10 रनों पर चौथा विकेट खो चुका है यहाँ पर St. Lawrence Bond. They are looking in trouble now. Now 17 balls left and 15 runs required and Prashant departs. New batsman Daniel is now comes out to the middle. There's the match number 2 of this prestigious cricket tournament. St. Sebastian Trophy 2026 of the day 2 is now progressing here, which is proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur in this beautiful and large ground near नेत्रावती रिवर। और जहाँ तक सवाल इस वक्त नए बल्लेबाज का तो इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी डॉट बॉल 1 more dot ball now 16 balls left and 15 runs required। निस्संदेह हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है बल्लेबाजों के लिए और हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है यहाँ पर मिडल पदों के गेंदबाजों के लिए।
एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद इनके साथ में, और गेंदबाज रिवन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, मिसिंग 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 11 रनों पर, 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद हल्के से गेंद को चिप कर दिया कवर पॉइंट की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। रिवन फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, वाइड नंबर 2 इन दिस ओवर, 13 for the loss of 4 wicket. 13 for the loss of 4 wickets. Still the equal battle is now continuing here. Riven इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, not connecting that one properly, but he got a single. In fact, slight bit of fumble there, and the batsman looking for the second, but won't get it. Finally, they are settled with a single, and with that single, the scoreboard moving up to 14 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. Riven इस बार हल्के से गेंद का बच गया, oh brilliant, outstanding catch taken by the cover point fielder this time. This is an absolutely stunner. और निश्चित रूप से अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए खूबसूरती के साथ इस कैच को लपकाता, निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय शैली में, इंटरनेशनल स्टाइल जिसे कहते हैं, कवर पॉइंट के जो फील्डर जो थे, जीतू जो फील्डर थे कवर पॉइंट पर, जिन्होंने इस बेहतरीन कैच को लपका पे बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट इस वक्त गिर चुका है, एब्सोल्युटली स्टनर टेकन बाय द कवर पॉइंट फील्डर। वन मोर विकेट फॉल ऑन फॉर सेंट लॉरेंस बोंदेल, now 14 for the loss of 5 wickets, 13 balls left and 11 runs required. गेविन नए बल्लेबाज के रूप में लास्ट टाइम इन दिस ओवर, रिवन कम्स दोनों हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी, और रिवन फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद गेंदबाज रिवन अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ के बल्ला लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, वाइड बॉल बाय रिवन, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। नाउ 10 रिक्वायर्ड फ्रॉम 13 बॉल्स। रिवन अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ड्राइव कर दिया मिड ऑन की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक का रन पर थ्रो पहुंचा था, नॉट स्ट्राइक रन पर थ्रो करते तो शायद बल्लेबाज खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन फील्डर ने थ्रो किया स्ट्राइक रन की ओर, और इस बीच बल्लेबाज 1 रन यहां पर पुट करने में सफल। 16 ऑन द बोर्ड एंड द थर्ड ओवर केम टू एन एंड। नाउ 9 required from the last 2 overs. That means in the remaining 12 deliveries. Still they got 5 wickets in hand. And just talking about the next match, STC Women's will take over Saint Sebastian Tokor in the next match, and because of that I once again request both teams players to please get ready for the next match. Women's cricketers are won the toss in the next match. So back to this game, the equal battle is now continuing here. 9 to get from remaining 12 deliveries. राजेश गेंदबाजी शुरू करते हुए, गेविन सामना करते हुए, turns it around the corner, in fact is just got a single. गेविन ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त लॉरेंस के पास, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 17 रनों पर। नाउ 8 to get from 11 balls. Lawrence back on strike. Lawrence batting on 4 of 6 deliveries that he faced so far. और राजेश फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गुड डिलीवरी, फ्लाइटेड वन। इस गेंद के फ्लाइट को समझ नहीं पाए, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, डॉट गेंद उनके खाते में जोड़ता हुआ। अब 10 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए, 8 runs to get from 10 balls. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार मोड़ दिया गेंद को डीप इन विकेट पर, पिक अप नॉट मोर देन अ सिंगल, गुड पीस ऑफ फील्डिंग मेड बाय द डीप इन विकेट फील्डर, जस्ट अ सिंगल he got. Scoreboard moving up to 18 on the board, that means 7 to get from 9 balls now. और बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन गेविन is now going to face राजेश,
और राजेश इस वक्त तैयार दाहिने हाथ डाउन द विकेट गेविन के लिए ये गेंद अंदर की ओर आते हुए ड्राइव कर दिया अंपायर को गेंद इस वक्त टकराती हुई शायद आखिरकार जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे जरूर एक बेहतर स्ट्रोक था लेकिन अंपायर सूरज जो है उनको गेंद टकराती है लेकिन एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूरे करने में सफल 19 6 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स लॉरेंस सामना करते हुए इस वक्त फ्लाइटेड बीटन दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट द सिचुएशन कट करना चाहता गेंद के फ्लाइट को समझ नहीं पाए नाउ 7 balls remaining and 6 runs to get और गेंदबाज इस वक्त तैयार है फुल टॉस एंड दिस टाइम टर्न्स इट अवे डाउन टू डीप इन विकेट फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा जस्ट अ सिंगल ही गॉट 20 on the board that means 5 runs to get from last over 6 balls 5 runs required So one more Rajesh brought into the attack. Last over start 5 to get from 16 overs. राजेश एक और राजेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेविन सामना करने के लिए तैयार है स्टिल सेंट लॉरेंस बोंडेल गॉट 5 विकेट्स इन हैंड और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ कटर गेंद द बेटर गेंद डॉट डिलीवरी नाउ 5 balls remaining 5 to get और बेहतर गेंद के साथ गेंदबाज राजेश इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया फॉलो थ्रू में मिसफील्ड इस बीच गेंदबाज द्वारा और बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 ओवर 21 इनफैक्ट 4 balls left 4 runs required और लेफ्टी बैट्समैन लॉरेंस इस वक्त बेहतर बल्लेबाजी कर रही बैटिंग ऑन 7 लॉरेंस now going to face Rajesh in this over still some field adjustments is going on there 4 to get from 4 deliveries और अंपायर इस वक्त स्क्वायर अंपायर की ओर कुछ और बल्लेबाज से कुछ कहते हुए कि पिच के बीच न दौड़े रन न लेते वक्त और इस बीच गेंदबाज राजेश तैयार दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्थान पर लौट चुके 4 गेंदें बाकी 4 रन चाहिए विजय के लिए स्टिल द मैच इज नाउ इन बैलेंस गेंदबाज राजेश इस वक्त गेविन के लिए अगली गेंद ये गेंद ड्राइव किया सेंटर ऑफ द बॉल इनफैक्ट बीट द फील्डर इज बीट द फील्डर एंड स्कोर्स ओवर द फील्ड फॉर अ बाउंड्री फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम आउट ऑफ गेविन ही जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड और लंगोन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और मिड ऑन फील्डर को बीट करती हुई गेंद निकल गई लंगोन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक गेविन के बल्ले से लगता है इस चौके के साथ St. Lawrence Bondel registered a thrilling victory in the last over with just 3 balls to spare against Merlapadobi P and with that victory St. Lawrence Bondel are through to the next round of this competition with this thrilling victory. The last over ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಇಂಬೇಕ್ಲೇ ಇಂಬೆ ಇಂಬೆ ಕೊರಡು ಗೆಬಿನಿಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಆಯ ಬಾಲ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುದೆ ಮುಂದೆ 4 ರನ್ ಹಾಂ ಬಗ ಗೆಬಿನ್ So one of the match award goes to the man who hit a boundary of a victory. Gavin remained unbeaten on 7 including 1 boundary and he just hit the winning stroke and also he bowled very well considering just 4 runs in his 1 over and because of that Gavin for St. Lawrence Bondel adjudged man of the match. I request Kishore to please distribute the man of the match award for Gavin for his all-rounding performance in this match. I request once again Mr. Kishore to distribute the man of the match award for Gavin for his all-rounding performance. So that's it for the match number 2. Match number 3 is now coming up between ST Siva Manjur versus Saint Sebastian Tokur. और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त किरण के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगला मैच शुरू होगा तो अब वक्त है एक ब्रेक नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद
ಮರಳಬದವ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಜೀತೂರವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜಿತು. ಹಾಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಶ್ರೀಯುತ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಾನ್ವೆಲ್ 200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಈತನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಾರೆಟ್ಟೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೇಡಿ ಎಫ್ ವರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್. ಇತ್ತನುಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಲಾರೆಟ್ಟೋ ಆಗಿ ಲೇಡಿ ಎಫ್ ವರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಕಾಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಖಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕನಸಿನ ಆರಂಭ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. 30 ಗಜಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವಿದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಡ್ಯಾನಿ ಅಸ್ತಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ವಾಪಸ್ ಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಶೂನ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೂರಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊಗಸಾದ ನಾನೇ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಸಿಬಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆರಂಭವಿದು.
ನಿಖಿಲ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಂಡುಗಾರ, 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀತ ರವಿ ಉಪ್ಪಾಳ ಇವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಾಂಡುಗೋಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 12. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಳಿದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಗಸಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿದು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ನಿಖಿಲ್. ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೇರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ 84 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಅವಳಿ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರ ತೆಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5-15 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಕೂರು ತಂಡ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಟೀಮ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್.
ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟ ಇದು. ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಇರುವರು ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅರಿತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಅರ್ಥಾತ್ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 10.00 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆರಂಭವಿದೆ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪಕ್ಕೂರು ತಂಡ. SJC ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭನೇ ಅರಿತು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಆಟಗಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಲೀವಾಜಾಲಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್. ಸೊಗಸಾಗದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 10 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಡನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫೀನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೂರ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ನಿನ್ನೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಅಶೋಕನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಟಿದೆ. ಇವತ್ತು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಂಡುಗರ ಶೆಲ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಡಾನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡುಗಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶೆಲ್ಡನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಜೆಮಿಸನ್. ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 3 overs ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಕ್ಕೂರು ತಂಡ. ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರಗಳ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ, ಅನಿಶ್ಚಿತದಾಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತವೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಾಳು ರೋಹನ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್. ಮತ್ತೆ ಹದೇರಾಗ ಹದಿ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸತಗಾರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. 1 ಶಾಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಇತ್ತನಗಳ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 10 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ನಿಖಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ 10 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ 10 ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಪ್ರತಾಪದ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಸಾಚಿ ತಕ್ಕೂರು ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಕ್ಕೂರು ತಂಡ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
SJC ಮಂಜೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 7.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7ರಿಂದ 8 ರನ್ಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ SJC ಮಂಜೂರು. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಲ್ವಿನ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ₹500 ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ₹500 ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31 31 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಮ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶರಣಗತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32 32 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಚಿನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರರು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಾಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದು ಜೋಡಿ 20 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ ತದನಂತರದ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 32 ಗಳಿಸಿದೆ. 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ತಂಡ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಮೃತ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ 1-2 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ ಕ್ಯಾಟಿನ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಡ್ಯಾನಿ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33 33 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 33 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ತೋಕೂರು ತಂಡ ಡಗ್ಔಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆವಿದೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 35 is the target in front of the team SEC Vamanjuru to register their first victory in this tournament, St. Sebastian Trophy 2026. 30 balls have to go and 35 to get for the victory. That means the asking run rate, required run rate exactly 7 runs per over to win this match. Each and every over they need to get at least 7 runs per over to win this match. Team SJC Vamanjuru.
ಲೊರೆಟೊ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊರೆಟೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಕಿರಣ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚ್ 35 the target for Vamanjur and the innings now going to start at bat at first. Since Sebastian Tokur managed to score 34 runs in the simulated 5 overs, now the target is 35 and the innings now going to start. Sheldon, the bowler, starts the fresh proceedings, and Hilton and Terence, the openers. First ball outside the off stump and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. So 35 to have to score with the quadrant of exactly 7 runs per hour. Next one, driven that one perfectly down to deep mid wicket, but production out there. He just got a single for that stroke. And with that single run, the runs account begin for Vamanjur. It's 1 without loss in the open number first in progress. SSC Vamanjur have to score 35 in the stimulated 5 overs with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. And Sheldon once again, here he comes. Right arm around the wicket, this time bowling to the batsman. Lefty batsman Terence is now going to face Sheldon. First and only power play of their innings is now progressing yet. Turns it away, but 2 square, and in fact he's just got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 2 on the board, yet to lose in a wicket in the over number first in progress. As far as the target is concerned of 35 runs for the batsmen of STC Vamanjur, they desperately have to make a strong start if they have to reach the target, a competitive target of 35 in the stipulated 5 overs. And once again, Sheldon, here he comes, bowling to Terence. Right arm around the wicket, here he bowls. Outside the offside, cracks it away through the offside, into the gap as well, chase for the fielder. And one of them collected the ball, and before it was collected, and the throw has been back onto the stumps. The batsman have got a plenty of time to come back for the second run. Fantastically struck into the gap. He just played that one square off the wicket and got a couple of runs for his team. And with that couple of runs, the scoreboard moving up to 4 on the board in the over number first in progress. Again, Sheldon. Here he comes, right arm around the wicket, balls. Good one, but pitched outside the line. I think pitched outside the line. Rightly so, umpire recorded it not out, and single run added to the total in the face of leg by. And with that single run, the scoreboard moving up to 5 on the board in the over number first in progress. Now once again Sheldon bowling to Hilton. Last time in this over, here he comes, right arm around the wicket, here he bowls. Fantastically struck, but straight to fielder, deep mid wicket, just got a single to end the over. First over completed, and first over chasing the victory target of 35 in 5 overs. A steady start for YFC Vamanjur. They managed to score 6 on the board yet to lose any wicket. 29 more. Now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means the remaining 4 overs with a required run rate of exactly 7.25 runs per over in the situation. It is the match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Saint Sebastian Trophy 2026 is now progressing here, which is proudly presented by Saint Sebastian Fiends Permanur. And the second session of the match number 3 is now progressing here. Johnson, the bowler, starts the fresh proceedings from the commentator box, and the first ball of the second over of the innings is now coming up. Still some fielding adjustments is going on there after the completion of first and only power play. The fielding restrictions has been taken off, and the fielders are now spread it out on the field. Just 4 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. And the first ball of the second over of their innings is now coming up. Johnson, here he bowls, right arm over the wicket. Lost it. This time I think chance for the fielder, and he took the catch, but it's a 6. It's a 6. He's gone outside the line. He just took the catch successfully, but he's gone outside the line. Because of that, 6 conceded by the fielder at wide is long off. And 12 on the board. Fantastic struck came from the bat of Hilton. And with a 6, the scoreboard moving up to 12 without loss at the start of the second over. In fact, Johnson again, this time chance, straightforward chance. Extra cover fielder made no mistake, just trying to repeat the same thing. This time not quite get that one right from the middle of the bat, and simple catch went into the hands of extra cover fielder, and that is the wicket number 1. Hilton departs, and it's 12 for 1.
Just waiting for the number 3 batsman in this situation. Ronson, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. 12 on the ball, still 23 more to get for victory in remaining 3 plus overs for HSC Vamanjur. And the number 3 batsman Ronson is now comes out to the middle. He's now going to face Jimson. Here he comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. Played that one defensively, gone to for a quick single and get it comfortably at last. Sensible cricket showed by the batsman in this delivery. And a single run added to the total. And with that single run, the scoreboard moving up to 13 for the loss of 1 wicket. Ronson off the mark with that single. And now once again, Terence is now back on strike, and Jimson comes. Right arm over the wicket, the next delivery. Bowling to Terence. Long spreaded outfield. We are just watching here. Deep back was square leg, deep mid wicket. Long on, standing just a little bit of a wider for the left-handed batsman Terence. Long off, much straighter comparing to the long on. Deep extra cover, standing inside the fence to protect the big strokes. Or Sadhi of tucked away. This time down to a point, gone to for a quick single and get it comfortably at last. The single, the scoreboard moving up to 14 on the board, losing 1 wicket in the over number 2nd in progress, and Jimson once again comes. Right arm over the wicket, bowls. Flicked away off the toes, but straight to fielder, deep mid wicket. Just got a single. Fantastically turns it around the corner for a single by the right-handed batsman, and with that single run, the scoreboard moving up to 15 on the board, losing 1 wicket. Slowly and steadily, this partnership is now building up for SSC Vamanjur. And now one fielder brought inside the 20-yard circle at mid-wicket for the left-handed batsman. Extra cover, in fact, for the left-handed batsman Terence. And once again, Jimson bowls. Full toss, top edge, chance for the mid-wicket fielder himself, the bowler underneathing it, and he took the catch successfully. This is an absolutely good catch taken by the bowler himself, going towards to his backside at mid-on. He just took the catch with a perfect judgment, and 1 more wicket fall on. Terence departs. Second wicket gone. Now it's 15 for 2. So after the departure of Terence, the new batsman Vishu is now comes out to the middle. So second over has been came and 16 on the board. Now 3 overs left. That means 18 balls remaining. Remaining 18 balls. Still have scored 19 more runs for victory. 18 balls and 19 runs like what the present equation shows for them. Still they got 8 wickets kept intact. Love to have the Panir Tandada ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. First ball, just instead of the corner sensibly by the right-handed batsman and gone through for a quick single and get it comfortably at last. Still the match is in balance. In fact, 16 on the board for losing 2 wicket. Now, it's 69, huh? 16 run. Now 19 more to get from remaining 17 balls. Justin, here he comes. Right arm over the wicket, bowls. This time just gone for a mighty, not succeeded, got his inside it, gone to for a quick single and get it comfortably at last. In fact, it's a Vishu, and a little bit of a slowly, but a little bit of a late in fact, but completed a single run very safely in the end. The single run, the scoreboard moving up to 17 on the board. Now Justin bowling to Ronson. This time once again just wanted to work it away on the onside, not succeeded and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 17 for the loss of 2 wicket again. Justin, here he bowls right arm over the wicket. Lofted this time, straight to fielder at deep mid wicket, and 1 more wicket fallen. He just lofted that one firmly, but can't face the gap as well, and the ball straight went into the hands of deep mid wicket fielder, and he took a well judged catch just inside the fence. So Nikhil, the fielder, took the good catch at deep mid wicket fence, just inside the deep wicket fence. In fact, 1 more wicket fall on. 3rd wicket gone. Ronson departs. It's 17 for 3.
Number 5 batsman in this critical circumstances, he now comes out to the middle, Amrat, and he is now joining Vishu in fact. Still a couple of balls left in this over, and once again Justin comes right arm over the wicket bowls. Just gone for a mighty heave, not succeeded. The ball passed between his legs. With every dot ball, the pressure is now building up on the batsmen. They have to score in every delivery in this situation. And Justin last time in this over, here he is now coming right arm over the wicket bowls. Driven. Oh, brilliant! This is an outstanding cotton ball taken by the bowler himself on his follow through. In a fraction of a second, the ball came in a flatter motion so fast, and in a fraction of a second, he just grabbed the ball with both hands on his follow through after delivering a delivery. Absolutely fantastic cotton ball taken by the bowler Justin on his follow through, and because of this fantastic cotton ball, one more wicket fallen. Now, I must say, Sebastian are now looking in trouble. 17 for 4 and a fantastic over came to run from Justin. Now equation seems to be a stiffer a little bit for the batting side. 18 to get from remaining 12 balls. So 18 to get from 12 balls in these critical circumstances. The number 6 batsman Daniel is now comes out to the middle, and the bowler starts the fresh proceedings is Carlton. In fact, the striker is Vishu. 12 balls left, 18 runs required. First ball, just gone for a big one, misses, again a dot ball bowled. Now 11 balls left, 18 runs required. They badly need at least one or big stroke, one boundary or 6 at this stage to get back into this match. This time once again misses, gone to for a quick single, throw came, chance of a run out, but I think it's gone. In fact, he fell just short out of his crease, and because now it's going to be a third umpire. The field umpire asking for the third umpire about that run out, and let's see what the decision came from the third umpire after checking this review. So they are just checking the review, and now the decision is still pending. He's gone, in fact. At first, a right decision given by the field umpire, and now third umpire just follow his decision, and now one more wicket fallen. Fifth wicket down. They are looking deep in trouble. Sebastian Fiends struggling out in the middle at 17 for 5. Now 10 balls remaining, 18 runs to get. They badly require a couple of boundary or 6s at this stage to get back into this match in this situation. And the number 7 batsman is now comes out to the middle. Here, batsman. Non-striker. Zwider, the new batsman, coming out to the middle as the number 7 batsman. He said the non-striker, and meantime the striker is Danny, and the bowler Carlton continuing the bowling proceedings. 10 balls left, 18 runs required. Here he bowls. Left it, not quite mid-wicket, in fact. Got his stop it, but the ball fell in the wicket area, and because of that the batsman crossed over for the single very safely in the end. But quite get that one right with the middle of the bat at the last moment. Single run added to the total. Scoreboard moving up to 18 now for the loss of 5 wicket with that single. And he's gone, in fact. One more wicket fallen in the face of run out at the non-striker end. So wickets are falling like a pack of cards in this situation for Sebastian Fiends. Umpire, run completed or not? One run completed. Okay. After completing a single, they attempting the second run, and one of the batsmen is backing to Pavilion in the face of run out.
Maxi, the new batsman, is now comes out to the middle. Ball 3 balls left in the overall calculation. 9 balls left in their innings. Again, here he bowls. This time, driven that one. Good stop. Made that shot made wicket by the fielder, but won't prevent the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 19 on the board. In the over number 4 in progress. 19 for the loss of 6 wickets. Again, not connected that one properly. In fact, good stop made by the slim downfield. In fact, the batsman come back for the second run. No, they made it. They made it. Fantastic running between the wicket between these two batsmen, adding a couple of runs to their total. Just trying to put pressure onto the fielders, and they succeeded in this occasion, adding a couple of runs to their total. And with that couple run, the scoreboard moving up to 21 for the loss of 6 wickets now. Last ball remaining. 7 balls, 14 runs required. Lost it! This time I think it cleared defense. Brilliantly saved. This is an outstanding save made by the deep mid wicket fielder. He saved the certain 6. And because of that fantastic fielding made by the fielder Nikhil, who stood at the deep mid wicket fence just inside the fence, the batsman got the batsman got just a single for that stroke. This is an absolutely brilliant save made by the deep mid wicket fielder. It was an absolutely firmly struck came for the bat of the batsman, but at the last moment, unfortunately for him, he's got just a single for that stroke because of that magnificent fielding made by the deep mid wicket fielder at deep mid wicket just inside the fence by Nikhil. 22 last over remaining. 13 runs to get from last over. The target seems to be the equation seems to be a stiffer and stiffer now for the batting side. They badly required boundary or sixes at this stage in this last over. Perfectly saved. Just a single run added to the total. Now 13 runs to get from last over. Still they got 4 wickets kept intact. The bowler starting a fresh over is Nikhil. And the first ball of the last over of the innings is now coming up. 6 balls, 13 runs. The equation stands for the batting side. First ball. Lost it from the track. And no, taken brilliantly by the fielder at deep mid wicket. Just on the fielder who took the brilliant catch just inside the wicket, just jumping towards to his top side at the last moment to grab the ball with both hands with a perfect judgment. And because of that fantastic catch, 1 more wicket fallen. 7th wicket down. Now equation seems to be a stiffer and stiffer now for the batting side. SJC Vamanjur. 13 to get from 5 deliveries. And Sharan, the new batsman, number 9 batsman, is now coming out to the middle. And he is now going to face Nikhil. 5 balls remaining, 13 runs to get. Right arm over the wicket. Nikhil comes to the new batsman Sharon is now going to face. Misses, dot delivery. And now I must say only boundary and sixes can change the picture of the match for the batting side in this situation. 12 to get from 4 deliveries. Nikhil, 2 good deliveries bowled in this over. 13 in fact. 13 to get from 4 deliveries. 13 to get from 4 balls. No runs scored in this over so far. Wide declared by umpire. In fact, wide and 1 plus 1, 2 runs added to the total. Now 11 to get from 4 balls. 11 runs to get from 4 deliveries. And once again Nikhil bowls. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. 3rd time in this over. Good one to the left wicket. One gone to a kick single, and this time I think chance of a run. No, he misses. Completed a single run very safely by the both batsmen, and with that single run the scoreboard moving up to 25 on the board. Now 10 required from 3 balls. They have to convert 1 big stroke in the face of boundary of 6 at this situation. 9 for tie, 10 for win, 3 balls left in their innings. Umpire just correcting the wickets in this situation. Now once again he's backing to his mark. Nikhil comes. Right arm over the wicket. Here he bowls. This time not connected that one properly. Ball running down to Vadish Longal. In fact, fielder after they completed one, they come back for the second. This could be in trouble. Throw arriving to the stumps, but the batsman completed a second run because of that. Wicket keeper not clearly collected the throw.
And because of that, the batsman come back for the second round very safely in the end. Now 8 to get from 2 balls. Almost a last chance in front of the batsman. 8 runs to get from 2 balls. And now Nikhil. Here he comes. The badly required boundary and 6 at the stage to get back into this game in this last 2 deliveries. Lost it! No, not quite badly get. In fact, chance for the fielder, and he took the catch successfully. Now it looks like almost all over for the batting side STC Vamanjur if the bowler cannot bowl no ball or wide in this last delivery. But you can't tell cricket. You can't tell in cricket anything till the last ball bowl. Cricket is a game of glorious uncertainties. Now 1 ball left, 8 runs required, 7 for tie, 8 for win. And Nikhil comes the last ball of the match. Number 10 batsman wearing a number 11 jersey now comes out to the middle to face the last delivery of their innings. Nikhil comes. 8 to get from last delivery. Here he bowls. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. The last delivery wide. Now the opportunity created for the batsman. In fact, it's a run out. 1 more wicket fallen, 9th wicket fallen. Now 7 required from the last ball. 6 for tie, 7 for win. And the number 11 batsman now got the opportunity to hitting a 6 in the last delivery to make the match in tie. The match ends in a tie. In fact, number 11 and the last batsman of the innings now comes out to the middle. 9 wickets down for just 28 runs on the board for STC Vamanjur. Six for tie, 7 for win, and the last ball of the match is now coming up. Nikhil to number 11 batsman Rohan. Rohan the batsman is now going to face the last delivery of their innings. 7 to get from the last over. Here we go. Right arm over the wicket. Drifting down the leg side, wide. Now 6 required for victory in the last delivery. 6 needed in the last ball for victory. 2 consecutive wides bowled by the bowler Nikhil under pressure. Now, last ball, the match deciding ball is now coming up. A 6 required from the last ball. Nikhil, right arm over the wicket. Again he bowled. This time I think it's a fair delivery. Just we have to wait for the umpire decision. Now it's going to be third umpire to check the wide, in fact, and just we have to wait and see what the decision came from the third umpire in this final delivery of the match. It's absolutely fantastic match. It's now progressing here, and the last pair of STC Vamanjur just waiting for the third umpire decision and the situation. If it is a wide, there will be one more opportunity for the batsman. If it is a fair delivery, it's almost all over. It's all over, not almost. It's completely all over for STC Vamanjur. If it's a fair delivery, so just we have to wait and see for the third umpire decision. It's a wide, in fact. Now 5 to get from last ball. Hat-trick wide bowled by the bowler Nikhil after being bowling a 5 fantastic deliveries. He bowled 3 consecutive wides. Now he is looking, I think he's looking just under pressure now. 5 to get for victory from last ball. If the batsman convert that last delivery into 6, there will be a great achievement for him. 4 for tie, 5 for win. And the last ball of the match is now coming up. Nikhil, here he comes after being bowling a hat-trick wide. The last ball of his over is now coming up, and also a last ball of the match. Right arm over the wicket. Here you go. Right arm over the wicket. Oh, he's even that one not connected. That was proper. In fact, they completed one and they come back for the second, and that's it. In fact, they come back for the third. This time he won't over. That's it. 2
2 runs thrilling victory for Saint Sebastian Tokur against SJC Vamanjur, and they registered a 2 runs thrilling victory, and with that 2 runs thrilling victory, Saint Sebastian Tokur are through to the next round of this competition. So fantastic match ended, and Saint Sebastian Tokur defeated SJC Vamanjur by a narrow margin of 2 runs, and with that 2 runs thrilling victory, they are through to the next round of this competition. So the man of the match of this match award goes to the batsman who batted well, contributed 10 runs from the bat, and also he bowled very tight. Bowling in his 1 over, he conceded just 2 runs and captured 2 wickets. He's got 2 wickets, conceding 2 runs in his 1 over. Also, he's contributed 10 runs from the bat. Justin of Tokur, Justin of Tokur adjudged man of the match. I requested Justin, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. I request Mr. Rudy to please distribute the man of the match award for Justin for his all-rounding performance in this match. Mr. Rudy, I request Mr. Rudy to please distribute the man of the match award for Justin. So that's it for the match number 3 of the day 2 of the prestigious cricket tournament St. Sebastian Trophy 2026, which proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur. And the match number 4 is now going to start within just a short while. Till then, we're taking short break, and we'll be back right after the short break once again with my friend Kiran in our state language, sweet language, Kannada, for his with his wonderful words, and he'll joining the mic right after the short break. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. I request Mr. Justin, please come forward for the man of the match award. Honorable Chief Guest waiting for you. Justin from St. Sebastian Tokur. Next match will be played between, after this match, Lady of Mercy Fajir versus Nirkan. So I request all the players make sure presence in official chat. This is the 4th match of this day 2 St. Sebastian Trophy 2026. First round, 4th match is in progress here. And we have the 2 openers. Denver is on strike, tall man. Denver is on strike, non-striker end, and the most experienced campaigner, Gladson. After a long time, joined his team, home team, Team Loreto. Gladson, stylish left-hander and the most experienced campaigner from the side of the team, Loreto. And Arun will start the proceedings here. Right arm over the wicket. That's a perfect delivery, perfect incoming delivery from Arun. It's a block call delivery. And second time, right arm over the wicket, bowling away from us to the right hand batter Denver. This time equally played with the chance of a run out. Hesitation within the wicket. Wanted to go for the unnecessary risky run. That pays the penalty for it.
So without scoring any runs for his team, back to the pavilion, and Denver departs. So after departure of the Denver, Newman joins the party, jersey number 2121, Vikas. Nil on the board for the loss of the 1 wicket. 21. So mandatory power play over is in progress here. Deep mid wicket for left hander and deep long off is there in the outside of the 30-yard circle. Arun, such a brilliant bowling display so far. Just a flick of the wrist shot, one of his favorite shot. Gladson, and gets off the mark here. Gladson using the pace of the delivery just to tap the ball towards the onside region and gets off the mark. Gladson, technically well sounded player. Again wanted to go for the cheeky single and on-field umpire, square umpire, after for the third umpire, whether it's out or not out, for stump out. Out is the signal from the third umpire. So one more wicket down. They are now deep in trouble. It's an early collapse of the team. Team Larito. One for the loss of the 2 wickets. Vikas departs. And as the middle order, one more batter walking towards the crease. Adrian Costa, the new batter Adrian. Desperately a partnership here to build this innings. It's a do or die matches, St. Sebastian Trophy. Must win game for the each and every game is must win game for the each team, each and every team. Yesterday, Team 90 Warriors Kurur has been qualified for the mega final of the St. Sebastian Trophy 2026. In the semi-final match, they won the match against Ashok Nagara. Next match will be played between Lady of Mercy Fajir versus Nirkan. For this, I request all the players please put your signature procedure and continue your signature procedure as soon as possible. I wanted to go for the expensive drive towards the onside region. Little bit extra bounce on occasion. Completely missed it. And very good over comes to an tidy over. Conceded only 2 runs and picked up 2 wickets. Picked up 1 wicket, one in form of run out. So 2 runs conceded and picked up 1 wicket. That's economical bowling display from Arun in mandatory power play.
And played nicely, just chipped into the deep long on region. Meanwhile, batsman got enough to get an easy single. With their single, score moves up to slowly ticking towards the 3 on the board for the loss of the 2 wicket. Austin brought into the attack, jersey number 17. One more popular name, international cricket. It's a ABD Villiers jersey number. The man who's played such a great knocks for the team South Africa. It's a 360-degree clear, ABD Villiers. Austin. Right arm over the wicket to the left and the batter Clarkson. And the no ball signal from the umpire. And flicks it nicely towards the short square leg region. So almost 6 fielders in the onside region. That's why umpire called it a no ball. As per the rules and regulations, cricket rule concerned, you can keep only 5 fielders on onside. The no ball signal from the umpire. With that no ball plus 1, Kafla from side to the board, score moves up to 5 on the board. This shows the presence of mind from the umpires. Very good umpiring from Ravi Upar and Sriraj. Score moves up to 5. And lofted one, he finds the gap. One bounce into the fence for 4 runs towards the deep mid-wicket region. There's a huge gap between the 2 fielder. After the 1 bounce, he could not stop the ball. Ball raising to the fence, 4 runs. Not a quicker outfield here in this MGT ground, but the ball dribbles over to the fence. Score moves up to 9 on the board. Again played, that's a confidential stroke from Adrian. Look at that confident stroke from Adrian. He's looking so very good here in this particular match. Score moves up to 10 on the board for the loss of the 2 valuable wickets. Second on the progress here, Austin. It's a right and left hand combination going on. Gladson. Wanted to go for the flick shot into the onside region, and I think pad involved. That's why umpire called it a leg bias. Score moves up to 11 on the board. Still 1 ball left in the second over. And keep going, run rate exactly 6 runs per over. 11 on the board. Final time in this over. Austin to Adrian. This time drifted down the leg tail now. It's a wide signal from the umpire. Ball may getting deflected, deviated down the leg stump. So it's 1 more extra conceded here. This time wanted to go for the expensive drive. Ball lands on no man's region. Short mid-off region, short silly mid-off region. Meanwhile, the batsman got enough to get an easy single. With their single, score moves up to 13 on the board after completion of the 2 overs. 13 on the board for the loss of the 2 wicket. That means the current run rate exactly 6.50 runs per over. It's a very good way to start and slightly bit fumble wickets in the previous over. So and a very good bounce back is the team Lorito after lost early wickets. And partnership going on between these two pair, Gladson and Adrian. Unleashed innings from Adrian. The man has played a vital role for his team whenever his team is struggle. This time played equally straight to the short mid-on region. Renville is the new bowler introduced here. The one more popular name. The man who's got viral in social media. Renville, remember the name. One of the young and energetic bowler. This time played
nicely towards the full pace of the bat towards the deep addition. Long off region, chance of a run out. Yes, as it is, finger goes up. Wanted to go for the unnecessary risky run, wanted to go for the stealing the runs, but a very good throw from the deep or long off region fielder, and good collection from the bowler Renville, and partnership isn't broken here. Finally, partnership isn't broken here, and very good knock comes to an end of Adrian. The man was scored 9 runs for his team, and a small contribution, small price cameo ended here. The I1 is the new man. One more experienced campaigner walks into the middle. Score moves up to 15 on the board for the loss of the 3 wickets. Request all the players of Nirkan, please come forward and register your name as soon as possible. 15 on the board for the loss of the 3 wicket. Again played gently pushed towards the deep long off region. Easily walkable single for him, Gladson. Certainly building that partnership along with Adrian, but in the form of a run out, Adrian back to the pavilion. The new man Ivan is on strike. Score moves up to 16 on the board. This time played nicely straight to the follow through of the bowler, and Renville stops at 13 single. One more dotted delivery. Very good line and length from Renville. Is a key man as trump card bowler. Again play nicely. Chance of a run out in an second, and 1 second finger goes up. Suicidal run out. Wanted to go for the risky run that pays the penalty for it. And one more experienced campaigner back to the pavilion with a disappointing face. Ivan departs. Score remains only 16 on the board for the loss of the 4 wickets. The new batter, one more talented all-rounder for the side of the team, Team Loreto, Royston, joins the party. Disciplined partnership here. They started very well, but in the middle order they are struggling here to score runs against the mighty bowling department of the team, Lady of Mursipani. Renville so far conceded only 3 runs. 20 overs so far, final time in this over. Renville to Gladson. Using the pace of the delivery, just taps the ball towards the deep covered region. So over number 3 comes to an end after completion of the 3 overs. Score moves up to 17 on the board for the loss of the 4 valuable wickets. The current run is exactly 5.75 runs per over. Vinith brought into the attack to bowl this penultimate over. Return on the wicket. This time drifted down the leg stump. Again wide signal from the umpire. 1+1 in the form of wide, and buys 2 more runs added to the board. Score moves up to 19 on the board. Still Gladson searching for the right track here. He stood like a lone warrior for the team, Loreto. Gladson, and converting that experience into performance so important. That's why he's played such a crucial role for his team. Again played nicely. Ball travels to the vacant area. Couple of runs added to the call. More a 3rd one. Can you believe this one? Will you believe this one? Call of the 4th one. So 4 more runs added to the board.
Stealing the runs very quickly in running between the wickets. So very good here. So effective here. So score moves up to 23 on the board. Absolutely, it's outstanding running between the wicket between this two pair. Understanding is a very good here between this two pair, Royston and Gladson. Again, scoop shot comes to play towards a deep fine leg region. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, satisfied with a single. Score moves up to 24 on the board. Winning through Royston. Here comes the ball third time. Right time over the wicket to the right hand batter Royston. Oh, there's maybe a chance of a cotton ball is there. Just clearing that bowler over his head. Ball lands safely. This chip shot comes to play from Royston. Meanwhile, batter got enough from getting his single with their single. Score moves up to 25 on the board. So far, it's a good batting display from the batter Royston, and Gladson wanted to go for the expensive try towards onside deep mid wicket region. A little bit fumbled by the fielder. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. So, score moves up to 27 on the board. 27 on the board. 4-2 in the progress here. Again, we need to go Gladson. Little bit extra onside occasion. Equally played by the batter towards a short mid-on region. Easily walkable single for him. With that single, score moves up to 28 for the loss of the 4 valuable wicket. That's a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in MGT ground. Such a great tournament organized by the Sebastian Fiends Permanur. Their hard work, dedication and love towards the cricket such a phenomenal and unstoppable here. Each and every year they are conducting this kind of a tournament, Sebastian Trophy 2026. And score moves up to 29 on the board after completion of the 4 overs. That means current run rate exactly 7.25 runs per over for the loss of the 4 valuable wicket. Still 6 balls left in this particular innings. And they are dugout expecting a couple of runs in the final over to put the respective total on the board. The bowler Sanath brought into the attack to bowl this final over. Sanath to Royston. 29 on the board for the loss of the 4 wicket. The partnership going on. Royston accompanied with Gladson and building this partnership here. That's a glorious cover drive from Royston. Just change of pace delivery. Look at his batting skills. That's a glorious, that looks like so gorgeous stroke from Royston. Score moves up to 31 on the board. Using his back foot to punch it nicely towards the cover. So a couple of runs added to the board. Again played nicely towards the onside region, short mid-wicket region. One more single added to the board, one more additional added to the board. Partnership going on between these two pair. Once it looks like they were deep in trouble, team Loreto, and very good comeback by the team Loreto after an early collapse. 32 on the board. Still 4 balls remaining in this first innings. Lady of Mercy Fajir have won the toss. News from the center. Still decision is pending, so should be ready for the next match. Team Lady of Mercy Fajir and Nirkan, and choose to field first. Score moves up to 33 on the board for the loss of the 4 wicket. Sanath to Royston.
Wanted to go for the flick shot to onside region. Ball may getting again deviated down the leg stump and a wide signal from the umpire Shiraj. It's enough total on the board. Respected total on the board. Still team Lady of Mercy Pani searching for the right track here to bounce back in this particular match. They need to get wickets here. Again played nicely towards the onside backward square leg region. So as per the rules and regulation of this tournament concerned, single added to the one more additional added to the score moves up to taking towards the 35 on the board for the loss of the 4 wickets. Absolutely, it's a great partnership between these two pairs. It's a one more, it's a Spectra wide. It's a 2 far away outside of the off time. Extras are a lot for the team Lady of Mercy Pani. 36 on the board. Again wanted to go for the expensive dry ball, getting outside edge of the bat. Travels to the straight to the short mid wicket region. Anyhow, runs are started to flowing here. Score moves up to 37 on the board. Still last one ball remaining in this first innings. If they are able to hit a 1-6 or boundary in final delivery, they will get a psychological advantage while defending in the second innings. Let's wait and see. This time change of pace worked here. And in the form of a run out, one more wicket down. And a clever move from Sanath in the final delivery. So after completion of the first innings, score moves up to 37 on the board. They will manage to get only 37 on the board. So 30 legal deliveries have to go. 38 more runs needed to win this match. To register their first victory in this tournament, team Lady of Mercy Pani stimulated 5 overs format match. 37 on the board, 38 is the target in front of the team Lady of Pani to register their first victory in this tournament. Let's wait and see. We're giving a short break. After a short break, we're coming back to the action of a innings of the team Lady of Mercy Pani. In chain commentary box, over to you, Gopi sir.
धन्यवाद किरण. So the target is 38 in 5 overs for Lady of Mercy Paneer, set by Laurit at batted first. Laurit to man to score 37 runs in the simulated 5 overs. Now the target for Lady of Mercy Paneer is 38. The innings starts now. First ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. और वाइड किस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. Remember 38 runs they have to score for victory in the simulated 5 overs with the required run rate of exactly 7.60 runs per over. With the help of time wicket, the present equation shows for Lady of Mercy Paneer. और गेंदबाज इस वक्त तैयार है. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. इस वक्त गेंद को साइड पर उछालना चाहता चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के. तो गेंदबाज डेनवर है. अगली गेंद just gone for a mighty not succeeded once again. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. जीवन और नेल्सन आरंभिक बल्लेबाज. जीवन जो कि इस वक्त सामना करते हुए और डेनवर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. डेनवर लेग से बाहर डिफ्लेक्टेड दैट वन फाइंड्स द गैप एज वेल. और गेंद को इस वक्त 2 स्क्वायर जाते हुए सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त. जहां तक सवाल है रनों का तो रन मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और डेनवर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जीवन के लिए चौथी बार इस ओवर में. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का. और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. जहां तक 38 रनों के स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल. इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की जरूरत था पनीर के सलामी बल्लेबाजों को. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद जस्ट कॉल फॉर ऑफ नॉट सक्सीडेड. गेंद सीधे लेग स्टंप पर जा टकराती हुई बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है. द मैन जीवन डिपार्ट्स एंड डेनवर गॉट द ब्रेक थ्रू ऑन द फर्स्ट विकेट फॉलन इन द टोटल ऑफ 3 रन्स. इट्स 3 for 1. So new batsman number 3 batsman wearing a number 6 jersey is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज डेनवर की गेंदों का. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. डेनवर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज नंबर 3 बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड. लेकिन यहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. No contact between the bat and ball at the last moment, and because of that, umpire ruled it not out, and the batsman survived in this delivery. काफी जोरदार अपील थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ तो इस वजह से अंपायर ने नकार दिया इस अपील को. और स्कोर इस वक्त 3 रन पर. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए डेनवर इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. Left it. This time just clearing the infield, but protection of the net long off. It's straight to Terry. In fact, he collected the ball और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिल चुका है. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर. ಅಲ್ಲಿ ಪಾನೀರ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ of Paneer please to be reported here to tell the player's name. So first over completed and after first over slow start for Paneer. It's a 4 for the loss of 1 wicket. Now the equation stands 34 to get in remaining 24 deliveries. That means in 4 overs and the required run is gone up to exactly 8.5 runs per over. 24 गेंद बाकी 34 रन और चाहिए विजय के लिए. और टी का 8.50 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त उनके सामने. और गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड
रूबेन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 2 रन का आगमन हो चुका नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल सपना करने के लिए तैयार इस वक्त ये स्ट्राइकर धीरन और रूबेन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार 24 balls left, 34 runs, more runs now they have to score for victory. The first ball of the second over of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन के दिशा में लेकिन फील्डर मौजूद द फील्डर कलेक्टेड द बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट पॉइंट एट लॉन्ग ऑन सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 5 for the loss of 1 wicket at the start of this second over. In fact, अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा not connecting that one properly from the bat. In fact, it's off a leg and a single run added to the total in the face of extras. With that single run, the scoreboard moving up to 6 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Ruben अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ over the wicket गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर just gone for mighty heave after exposing the stumps, in fact not succeeded और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरते हुए और 1 रन का इजाफा स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज रूबन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा था नॉट करके दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर माफ कीजिए और ये गेंद इस बार स्टंप आउट में विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स हल्के से गेंद को स्टीयर करते हुए करने के लिए आगे निकल आए थे लेकिन चूके और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया Nelson the Mandis second wicket lost for Panir and now they are looking in trouble. In fact, it's 8 for 2. का आगमन होता हुआ बल्लेबाज के रूप में निश्चित रूप से जहां तक साझेदारी का सवाल है पार्टनरशिप का सवाल है इस वक्त पानीर को एक लंबी साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है पर कम बैक करने के लिए इस मैच में और विनीत इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार रूबेन की गेंदों का रूबेन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ और विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार रिवर्स शॉट पे खेलना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द बैट इन फैक्ट कलेक्टेड बाय विकेट कीपर आफ्टर फर्स्ट बाउंस बिहाइंड द स्टंप्स एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन स्कोर रुक चुका है इस वक्त 8 रनों पर और रूबेन उछालना चाहा स्टंप से एक्सपोज करते हुए चूंकि बेहतरीन और जहां तक सवाल है इस वक्त ओवर की समाप्ति हो चुकी है बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है रूबेन की और 2 ओवर के बाद जैसा कहना पड़ेगा अभी भी पानीर अपनी सही राह को तराशता हुआ जस्ट एज द राइट ट्रैक द मैन टू स्कोर ओनली 8 runs on the board for losing both openers after completion of 2 overs. Now equation stand 30 to get from remaining 3 overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 10 runs per over. 3 ओवर यानी 18 गेंदें बाकी 30 रन चाहिए और विजय के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन प्रति ओवर रॉयस्टन इस वक्त नए गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए मैच नंबर 4 इसे दूसरे दिन का इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता है अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सेंट सेबेस्टियन ट्रॉफी 2026 व्हिच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय सेंट सेबेस्टियन फ्रेंड्स परमनूर और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त रॉयस्टन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ पानीर की पारी में फर्स्ट बॉल कम्स swings and this time dropped by the fielder at mid wicket firmly struck but well stopped made by the mid wicket fielder और सिर्फ एक मात्र बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर 9 for the loss of both openers at the start of the third over. In fact, रॉयस्टन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए
ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके और यहाँ तक सवाल है इस वक्त वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. 1 + 1 2 runs now added to the total and with a couple run the scoreboard moving up to 11 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. और रॉयस्टन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. This time driven that one just wide of the bowler on to a long off for a single by the right-handed batsman. So the strike and the scoreboard moving up to 12 on the board. For the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Left side chance for the long off fielder and he took the catch successfully. Inside out cricket he played and but can't face the cap as well, and because of that he just paid the penalty for that. One more wicket fallen, the batsman departs. Vinit the man departs and now it's 12 for 3. Arun, the new batsman is now comes out to the middle. This time, the ball running down to a long off area after being on his bottom of the bat. और एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर 13 for the loss of 3 wickets. रॉयस्टन एक बेहतर लिंक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद टॉप एज इस वक्त, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद. विकेट कीपर का थ्रो, इसी के साथ विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में. जोखिम भरा रन चुराना चाहता, भुगतान यहाँ पर करना पड़ा और बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए. वन मोर विकेट फॉलन. Permanur now looking deep in trouble, in fact. It's 13 for 4. Run Texan, the number 6 batsman is now comes out to the middle. Really difficult time continuing here for the batsmen of Lady of Mercy Permanur. और इस बीच रन टैक्सन सामना करने के लिए तैयार रॉयस्टन की गेंदों का और रॉयस्टन अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरत स्ट्रोक डीप इन विकेट पर, लेकिन जस्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. अब एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 for the loss of 4 wickets. Third over has been captured. The problems are now more building up for the batsmen of Permanur in the situation, and 24 to get in the remaining 2 overs. That means in the remaining 12 hit overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 12 runs per over. 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन्स बनाने हैं 24 बचे हुए 2 ओवर यानी 12 गेंदों पर. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से Ivan. Two overs remaining, 24 to get in remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. Ivan गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ऑप्शन से बाहर. Starts off with a wide. Scoreboard moving up to 15 for the loss of 4 wicket at the start of the 4th over. In fact, bowling, absolutely fantastic delivery, but missing outside the leg stump. Just a single. In fact, he's gone.
He fell just short out of his crease and is backing to pavilion in the face of run out. One more wicket fallen. The problems are now more building up for the batsmen of Lady of Mercy Panir. Now fifth wicket fallen for them. Now it's 15 for 5. होस्टिन नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और आइवन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए टाइम तो बढ़ता विकेट क्विकर वन टॉप एज दिस कैन बी वन मोर विकेट शॉट थर्ड मैन फीडर अंडरनीथ ओह हिट ऑफ दैट वन सिंपलेस्ट चांस गॉन इन वेन आसान सा मौका इस वक्त का आता है शॉट थर्ड मैन के फील्डर रन देखते रहा और इस बीच बल्लेबाज तोहफे के रूप में एक रन प्राप्त कर चुके हैं ऐसा करना पड़ेगा अंतिम अक्षर में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली थी थोड़ा सा मिस जजमेंट और इस कैच को वो छोड़ते हुए गेंदबाज अगली गेंद आइवन ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त पुल करना चाहता चूंकि विकेट कीपर का थ्रो और यहां पर शायद रन पूरा कर चुके हैं बाई का इशारा अंपायर का तो एक रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा It was an absolutely risky run but completed safely at last by the both batsmen. आइवन फिर से एक बार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए Listen to bar swings and this time I think it might have been cut off just inside the fence after being long chased by the fielder. Fantastic fielding, in comes the throw, this could be in trouble and this time I think they completed a second run very safely. विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को इस वक्त कलेक्ट नहीं कर पाए थ्रो को और बल्लेबाज दूसरा रन यशस्वी यहाँ पर पूर्ण करते हुए couple of runs added to the total. It's 19 for the loss of 5 wickets. आइवन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार Left it! This time I think he's got the distance. Yes, it does. It's a biggie. The match is now still alive. That was an absolutely massive struck. Came from the bat of धीरन और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा धीरन अपनी टीम की उम्मीदों को अभी भी बरकरार रख चुके हैं. Now equation stands 13 to get from 7 balls. 7 गेंदे 13 रन चाहिए. एक और छक्का निश्चित रूप से यहां पर पानीर को पूरी तरह इस मैच में वापस ला सकता है. गेंदबाज आइवन धीरन के लिए again this time given that one down to deep in wicket. In fact he's got a single looking for the second. No, they won't get it. Just a single. He keeps the strike. The score is now moving up to 26 for 5. Fourth over has been came today. Now 12 to get from last over. That means in the remaining 60 deliveries. और खुशी की बात यह है कि पानीर के लिए कि यहाँ पर धीरन स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं. He keeps the strike. 12 to get from last over. काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर मैच निर्धारित ओवर किसको दिया जाए. बातचीत इस वक्त जारी है और देखते हैं इस वक्त मैच निर्धारित ओवर मैच डिसाइडिंग ओवर किसके हवाले इस वक्त सौंपते हैं. और 12 रन अंतिम ओवर में चाहिए. दोपहर का वक्त 12:30 यहाँ पर बच चुके हैं और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज का दाखिल हो चुका है और निश्चित रूप से गर्मी का एहसास मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और दर्शक दोनों यहाँ पर करते हुए हर खिलाड़ी और दर्शक का इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तक एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सेंट सेबेस्टियन ट्रॉफी 2026 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए मैच एक दिलचस्प मोड़ पर अगर रुक चुका है. 12 रन चाहिए 6 गेंदें बाकी और गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है प्रज्वल जो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं. लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स 12 रन टू गेट फ्रॉम 60 ओवर्स और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त प्रज्वल तैयार. धीरन इज ऑन स्ट्राइक. He's batting on 15 including one massive 6. First ball left it. This time I think he's got the distance. Yes it does. Now the tide is now turned. Absolutely fantastic struck and the scoreboard is now moving up to 32 now 6 to get from 5 deliveries. What a comeback. What a fantastic comeback made by the batsman Dhiran. In the last couple of deliveries, in the last few deliveries, he had 2 massive sixes. And because of that 2 fantastic sixes, I must say Panir are now back in the game. Dhiran is batting on 21 including 2 massive sixes.
6 to get from 5 balls. What a comeback made by the batsman Dhiran in the last few deliveries with a 2 massive 6. अब देखना है कि छक्का प्रदान करने के बाद गेंदबाज प्रज्वल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं अगली गेंद पर. बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार खेल के बाउंड आउट. In fact, lost his leg stump at the last moment. Bound off his legs. स्टंप्स को कवर करते हुए सफल होते हुए वन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए और जाकर मिडल लेग स्टंप पर जा टकराते हुए और बेल्स डिस्टर्ब होते हुए. सो फैंटास्टिक इनिंग्स केम टू एन फ्रॉम Dhiran of 21 runs he scored including 2 massive sixes. और निश्चित रूप से प्लेयर्स डगआउट में स्टैंडिंग एविएशन उन्हें जरूर मिलेगा. तालियों के साथ इस वक्त स्वागत करते हुए Dhiran का. और यहाँ पर विकेट नंबर 6 गिर चुका है. 6 विकेट डाउन. Dhiran departs. Vital wicket lost for the batting side. Paneer. Now the equation stands 6 to get from 4 balls. 6 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी. 5 for tie, 6 for win. तो इस वक्त 6 रन बनाना जरूरी इस वक्त बन चुका है पानीर के लिए, क्योंकि लॉरेटो ने खोए थे 5 विकेट जबकि पानीर ने खोए 6 विकेट. और 6 to get in remaining 4 balls. New batsman is now comes out to the middle. Run will सामना करने के लिए तैयार. सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है. 4 फील्डर इस वक्त बल्लेबाज को घिरे हुए सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. और गेंदबाज प्रज्वल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती है लेकिन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा स्ट्राइक एंड पर इन ट्रबल. दिस could be in trouble and it happened. He's gone. In fact, he fell just short out of the crease. One more wicket fall on 7th wicket down. Now the equation stands 5 to get from 3 deliveries. That was an absolutely brisky run and at last he just paid the penalty for that. The good return came from the deep extra cover fielder straight over the stumps into the hands of wicketkeeper. और विकेटकीपर ने थ्रो कलेक्ट करने के बाद तेजी के साथ विकेट उखाड़ दिए, बिल्स उड़ा दिए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. Now the score is 38 the target. That means 5 to get from last 3 balls. The match ended in time. Winners will decided by the fall of wickets. And as far as the fall of wickets is concerned, Loreto lost 4 wickets. Meantime, Paneer lost 7 wickets so far. तो 3 गेंदों पर 5 रन बनाना बेहद जरूरी बन चुका है. अगर मैच टाई होता है तो यहाँ पर लोरेटो विजयी घोषित किया जाएगा कम विकेट होने के आधार पर. Now 5 to get from 3 balls. The pressure is now building up on both sides. Here we go. Left arm over the wicket. Again swings down to deep mid wicket. In fact, oh, he scores! He scores over the fence for the boundary. The match is now leveled. The score is now leveled. Now 2 balls left and 1 run required. And what a fantastic struck came from that of Jitan. और ऐसा कहना पड़ेगा वहां पर मिस जजमेंट डीप मिड विकेट फील्डर ने की थी और गेंद को इस वक्त फील्ड नहीं कर पाया. गेंद उनके कंधे के ऊपर से होते हुए आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. This is a magnificent comeback made by the batsmen of Paneer in the last 2 overs. After the completion of 2 overs, they needed 24 of last 2, and after that, Dhiran hit 2 massive sixes, and a boundary came from the bat of Jitan, and because of that, scores are now leveled, and they need just a single run for victory in the last 2 deliveries. जहाँ तक सवाल है इस वक्त लोरेटो का, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच को टाई में समाप्त कर सके. 2 डॉट गेंद यहाँ पर फेंकने होंगे गेंदबाज प्रज्वल को इस मैच को टाई में समाप्त करने के लिए. लगातार 2 डॉट गेंद इस वक्त फेंकने होंगे. अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एग्जिस्ट है टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. तो इस वक्त 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में और प्रज्वल तैयार. बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार चूके शॉट पर और इस बीच अपील जरूर लेकिन गेंद 75 लक्ष्य से बाहर की ओर निकलती है और इस लेग बाय रन के साथ लेडी ऑफ मर्सी Paneer registered a fantastic victory, a thrilling victory in the second last ball of the match, and they won the match by 3 wickets against Loreto. With that 3 wickets, remarkable victory. They backed the complete pass. So a fantastic match. Match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Sebastian Fiends Permanur 2026 has been came to an end, which won by Lady of Mercy Paneer thrillingly by 3 wickets with just 1 ball to spare against Loreto, and with that victory, Lady of Mercy Paneer through to the next round of this competition. Fantastic match ended. Now the match number 5 is now going to start within just a short while. Fixtures undo. Fixture to gaya? Dane fixtures. Lady of Mercy Paneer la.
Now the match number 5 is now going to start. Nirkan will take over Lady of Mercy Fajir, and that match number 5 is now coming up live exclusively right in front of you. तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सुमन किरण के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में हम आपके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब अगला मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So undoubtedly the man of the match award goes to the man who changed the picture of the match for his team side, Dhiran, who scored valuable 21 runs, including 2 massive sixes. He adjudged the man of the match. Dhiran adjudged man of the match for his fantastic knock of 21 runs. I request Mr. Suresh to distribute the man of the match award for Dhiran for his magnificent knock of 21 runs, including 2 massive sixes. I request Mr. Suresh to please distribute the man of the match award for Dhiran. So we'll back right after the short break with my friend Kiran in our state language, sweet language Kannada. Thank you. Dhanyavad. Man of the match award goes to the previous match, Dhiren from Lady of Mercy Panir. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಆಟಗಾರ ಧೀರನ್ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ನಾಣೆಯದು ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಕಾಣ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡೇನಿಯಲ್ ಟು ಲೆಸ್ಟರ್. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಡುದಾರಿ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಣಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ಟರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೂರದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ನಿರ್ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟಗಾರದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಕಾಂಡ್.
ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಗದನಿದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4. ಸ್ಟೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಹಾಗೆ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜಮಾವಣೆಗೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾಣ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದ ಈ ಜೋಡಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಒಂದು ಹುರುಪನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಎಸ್ತಗಾರರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸ್ ಪಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಟ್ರೇಲಿ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತು. ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಭುಗಸಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣವಿಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಸೆನ್ಸಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಮಾಣಿಲ್. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕೆಂಬನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಸ್ತಾ ಎಡೆಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸನ್ವೆಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಎಸ್ತಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೆ ಹದೇ ರಾಗ ಹದೇ ಹಾಡು ಹದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವೇತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ವಿಲ್. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ವಿಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗುತ್ತಾ ಹೊಡೆತವಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಭದ್ರಭಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾಣ ತಂಡ.
ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ವೀಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 13ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ವೀಲ್ ಎಡರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲು ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತದೆ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮಾನ್ವೇಲ್ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ, ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹತ್ತರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿಲ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೆನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಇದು ನೋಡಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 9.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಮಣಿಲ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್, ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ಜಾಯಲ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 03. ಅಡ್ಡಚಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಟು ಮಣಿಲ್, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ ತೀರುವನ್ನು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಲಿತಗೊಂಡ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಳ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಲ್ ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಸುಶಾಂತ್ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರ್ಕಂಠದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾಂತ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಗೆ
ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೇರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಹೆಸರಂತ ಆಟಗಾರ ಅನೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೋಯಲ್ ಘಾತಕ ದಾಳಿ ಇದು. ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಜೋಯಲ್. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಲೆಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಮಣಿ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. 20 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ತದನಂತರ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದೇ? ವೀಕ್ಷಿತ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇಗಿದು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾಣದಿಂದ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾಣ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓರಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಲಿಕ್ಷಿತ್. ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ನರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಎಸ್ತಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ. ಆರೋನ್ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಅವರು. ಮೊನ್ನೆ ತನ್ನ ನಡೆದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫಜೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ. ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗಂತ ಐರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿ. 27 ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ಕೂಡ. 27 ಗಳಿಸಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾಂತ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾರದಾನವಾಗ್ತದೆ. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತನ್ನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸನ್ವೀಲ್ ಕೂಡ ಅದಿಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ತದನಂತರ ಜಾಯಲ್, ತದನಂತರ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಗೆ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಹುಶಃ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಈ ನೀರ್ಕಾನ್ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 35 ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಗೌರವ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ, ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತೋರಲು ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಾನ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಡಬಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತರಿಯಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 37 is the target in front of the team already of Versi Fajr. ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನೀರ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನೀರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಫಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 7.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಕಾನ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ಕಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಗಳಿಸಿ 37ರ ಗುರಿ. ಮತ್ತೆ ಧೋನಿಯಾಲು ಕೂಡ ಬದಲ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಗೋಪಿ ಸರ್ Thank you, Kiran. The target is 37 for Fajir set by Nirkan, and the innings now going to start exactly 7.40. The required run rate for them. They have to score for victory. That means 37 they have to score in the stipulated 30 deliveries with the help of 10 wicket. The present equation shows for them, but their innings now going to start. Daniel and Joy, the openers. Likshit, the bowler, starts the first innings, and the first ball of their innings is now coming up. Pehli gend lekar गेंदबाज इस पर तैयार है. Better, fantastic delivery, and this is an absolutely a dream start for the bowler. Perfect leg cutter delivery, और इस गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैरों को चीरती हुई सीधे मिडल लेग स्टंप पर टकरा है, और पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में डेनियल के, और पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर फजीर. Absolutely fantastic leg cutter delivery from the bowler Likshit, and he just got rid of the batsman for a golden duck. So Daniel the man departs, and the newcomer is Aaron. Aaron का आगमन इस वक्त होता हुआ, और लिखित यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं. तो अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज लिखित तो तैयार हुआ. फील्डिंग में जब अवट इस वक्त चलते हुए केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और गेंदबाज इस वक्त लिखित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद उछाला, दिस कुड बी द सेकंड विकेट फॉर देम, एंड दिस टाइम इट हैपेंड. द सेकंड विकेट गॉन, सेकंड कंसेक्यूटिव ब्रेक थ्रू फॉर द बॉलर
Likshit and the man departs for once again one more man departs for a golden duck. Aaron the band dismissed, just trying to heal the ball, just trying to clear the infield of the last man, not connected that one properly, got his stoppage, and a well judged catch taken just inside the 20-yard circle by the fielder that takes cover. Because of this catch, one more wicket fallen, 2 wickets fallen in the first 2 deliveries of their innings, and this is an absolutely shackling start for Fajir. Now it's not for 2 in the first over. विल्सन इस वक्त नए बल्लेबाज और लिखित इस वक्त हैट्रिक पर. लिखित इज ऑन अ हैट्रिक और गेंदबाज इस वक्त लिखित हैट्रिक गेंद लेकर तैयार है. बल्लेबाज विल्सन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को बोड़ना चाहा इस वक्त, लेकिन बोड़ नहीं पाई, गेंद पैरों पर टकराई और रन का जहां तक सवाल है रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर 2 विकेट खो चुका है इस वक्त फजीर और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार लेफ्ट साइड जस्ट क्लियरिंग इनफील्ड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल and brilliantly stopped inside the fence by the fielder. This is an outstanding fielding made by the long on fielder. हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चला गया लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल बेहतरीन तरीके से. और निश्चित रूप से जो फील्डर थे लेस्टर जो फील्डर थे जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की और लेस्टर की इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ 2 मात्र रन बल्लेबाज तीसरे अंपायर के इस वक्त निर्धार सौंपा गया है और देखते हैं पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. क्या लेस्टर गेंद को सही तरीके से रोकने में सफल हुए थे सीमा रेखा के अंदर या फिर उनका शरीर का कोई अंग सीमा रेखा से टकरा चुका था जब उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेला था. तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए और खेले जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. परफेक्टली सेव्ड, ओनली कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल. आउटस्टैंडिंग फील्डिंग फ्रॉम लेस्टर और 2 रनों पे टीम को फील्डर लेस्टर बचाने में सफल और इन 2 रनों के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है फजीर के लिए. बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज विल्सन का, पावर प्ले का फायदा उठाना विकेट को उछाला था इस वक्त और लिखित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार विल्सन के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद को इस वक्त विकेट से हटते हुए गेंद को ऑफ साइड पर उछालना चाहा था चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के बल्ले यानी बैट को वंचित करने के बाद रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. लिखित एक बार फिर से तैयार विल्सन के लिए. दाहिने हाथ पर विकेट फुल टॉस के तौर पर गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचना चाहा चूंकि बेहतरीन ओवर की समाप्ति. फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम लेस्टर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 37 in 5 overs. This is an absolutely shackling start for Fajir. It's 2 runs they scored. The match scored only 2 runs for losing 2 wickets after the completion of first over. Now the equation stands 35 to get from remaining 24 overs. That means the remaining 4 overs with a required run rate of exactly 8.75 runs per over. 24 के अंदर 35 रन चाहिए और निश्चित रूप से जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त फजीर के बल्लेबाजों के लिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत. जॉयसन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन फजीर इनिंग्स और जॉयसन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जॉयल के लिए जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार है. पहले ओवर के खेल के पश्चात तो फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर मैदान पर छा चुके हैं और पहली गेंद लेकर गेंदबाज जॉयसन इस वक्त तैयार. 35 to get from remaining 24 deliveries. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು जॉसन पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट. No ball called straight down the ground, hit that one, but straight to fielder at straight hit area. Fantastic fielding made by the fielder Anish. Anish की इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिला. 1+1 2 runs now added to the total. No ball और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए. जहाँ तक सवाल है इस वक्त फ्री हिट गेंद का तो देखते हैं बल्लेबाज इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठाता है.
Bundal are won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. They elected to field first, in fact. Again pass, free hit again लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, bowled in, but that is not free hit delivery, and because of that the batsman survived. The ball gets some extra bounce at the last moment, और उछालने के प्रयास में चूके बाई के रूप में एक रन उनके खाते में पूर्ण हो चुके हैं. स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है एक रन के साथ 5 रनों पर. 5 on the board for losing 2 wicket in the over number 2 in progress. जॉयसन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, और इस वक्त तैयार अपने स्थान पर जाते हुए स्क्वायर लेग पर अंपायर और गेंदबाज जॉयसन अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त खेला जरूर, लेकिन मिड ऑन फील्डर को बीट नहीं कर पाए, इसलिए मिड ऑन पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. 5 on the board, 2 wickets lost, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट. Bowler just gone for a muddy, not succeeded. The ball tipped over, much straighter line from the bowler, and he just got rid of the batsman. One more wicket fall, and the problems are more building up for the batting side in this situation. The man Joel dismissed, and wicket number 3 down for Fajit. They are looking in trouble. नेक्स्ट मैच ये रहेगी पानी दिखला बोंदे लगला आते So next match will be played between the St. Lawrence Bondel versus Lady of Mercy Permanur, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. So new batsman is now comes out to the middle. प्रज्वल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार है. जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त की साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है फजीर को यहाँ पर कम बैक करने के लिए. इस बार उछाला लगोन पर, straight into the hands of fielder. One more wicket fallen. Third golden duck dismissal happened in the innings of Fajir. The man dismissed Prajwal for a golden duck. और पहले गोल्डन डक के शिकार हुए थे डेनियल, उसके बाद आरोन आउट हुए गोल्डन डक के रूप में. प्रज्वल का भी विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में पहली गेंद पर. विकेट नंबर 4 इस वक्त पतन हो चुका है. चौथा विकेट पतन होने के बाद स्कोर है इस वक्त 5 रनों पर. इट्स 5-4. Absolutely difficult time progressing here for the batsmen of Fajir in this situation, and a fantastic piece of bowling performance continuing here for the bowlers of Nir Khan. The batsman under these critical circumstances is now comes out to the middle as a number 6 batsman. Sunville इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और जॉनसन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त खेला कवर पॉइंट पर रन के लिए बॉल पर. दिस कुड बी वन मोर विकेट. विकेट नंबर 5. द थ्रो वाज डायरेक्टेड टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन जब तक गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद स्टंप्सों पर टकराया, बिल्स डिस्टर्ब हो, बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित तक पहुंच चुके थे, और जो कि 12 रन सुरक्षित पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बनकर पहुंच चुका 6 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 6 for the loss of 4 wicket in over number 2 in progress. Fantastic over progressing here from Joyson, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. इस बार lofted and brilliantly taken. This is an outstanding catch taken by the long on fielder Lester. Absolutely, that is an stunner taken by the long on feeder by Lester the fielder. और जैसे ही गेंद फ्लैट वर्जन पर आई थी, जैसे ही गेंद जमीन पर टिप्पा खाए, अपने आगे की ओर डाइविंग करते हुए विद बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों से गेंद को उन्होंने दबोच लिया. He just took the ground, he just took the ball just over the ground at the last moment, and because of that fantastic catch from Lester, one more wicket fallen for Fajir. Wilson the man dismissed, and that was an absolutely fantastic piece of catch taken by the Leicester. The fielder stood at long on area just over the ground, diving towards to his front side at the last moment. So 6 for 5. Everything going in the favor of Nir Khan now. Anil नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, और अनिश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करता है. थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. 31 to get from 3 overs. First ball lofted. This could be the one more wicket. This time Johnson analyzing it and hitting the catch successfully. Now 6 for 6.
the digit stands, the score stands for Fajir, 6 for the loss of 6 wickets. And what a fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of नीर खान. 6 रनों पर 6 विकेट गिर चुके हैं और ऐसा कहना पड़ेगा फजीर की पारी इस वक्त इस मैदान पर लड़खड़ाते हुए. इस बार जॉयसन जो फील्डर थे बाई और उन्हें दौड़ना पड़ा जरूर 8 से 10 कदम, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को दोनों हाथों में लपकने में सफल और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका. 6 रन 6 विकेट के नुकसान पर. ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಭೋಜನ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. लक्ष्मण से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रन पर. 7 for the loss of 6 wicket. Absolutely a horrible time continuing here for the batsmen of Fajir in this situation. This time given that one down to long on for a single. 8 on the board. 6 wicket down and the third over of the innings is now progressing here. Still they have a long way to go in fact. 29 more runs now they have to score for victory in remaining 16 deliveries. Still they got only 4 wickets kept intact. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीतेश अनिल माफ कीजिए बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अनीश दाहिने हाथ राउंड द विकेट ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद सही गेंद कोशिश तक गेंद को ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे. मिस जजमेंट इस वक्त कर बैठे बल्लेबाज और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला या टीम को भी नहीं मिला. तो इस बीच अनीश left side, this could be one more wicket, mid wicket fielder underneath it and he just took the catch brilliantly. और आखिरकार इसकी बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. 7th wicket fallen, 8 for the loss of 7 wicket and deep mid wicket fielder took a catch with the perfection. विकेट ताश के पत्तों की तरह इस वक्त गिरते हुए. Wickets are falling like a pack of cards for Fajir. They are looking deep in trouble now. The batsman number 9 batsman is coming out to the middle. Gavin इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. पहले दौर का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ. This is the last match of the first round of this prestigious cricket tournament is now progressing here. अनीश नए बल्लेबाज गेविन के लिए अगली गेंद. Just wanted to reverse shot, not succeeded. In fact, they gone through for a single and they get it comfortably. Single from the scoreboard moving up to 9 on the board for losing 7 wickets. The runs are hard to come by in this situation for the batsmen of Fajir now. और अनीश अगली गेंद लेकर तैयार. रन दाहिने हाथ over the wicket. This are kept away. Chance, but there is no one in that area. In fact, the ball fell in the wicket area. The batsman crossed over for the single. Scoreboard moving up to double figures now at last. 10 on the board for losing 7 wickets and over number 3 has been came soon and now 2 overs left, 27 to get. Exactly 13.5 runs per over the required run rate for them in this situation. Still they got only 3 wickets kept intact. Some magical batting required for the batsmen of Fajir to get back into this match in this remaining 2 overs. बॉलर प्रवीण गेंदबाजी शुरू करते हुए. फ्रेश ओवर शॉट्स लेफ्ट साइड. दिस टाइम आई थिंक नो वन इन दैट एरिया. द बॉल फेल इन द विकेट एरिया इन फैक्ट. Single run added and this time he's gone. Misunderstanding cost him one of them back into the pavilion and 8th wicket fallen now. Now the scoreboard stands 11 for the loss of 8 wickets. We're waiting for the number 10 batsman now. Justin, the number 10 batsman is now coming out to the middle. Just 2 wickets remaining for Lady of Mercy Fajir. And in this situation, the bowlers of नीर खान looking right on top. Praveen, full toss, just wanted to swung it away on the onside, not succeeded. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of run to
27 to get from 10 balls. Just 2 wickets they got in their hand. This time once again misses. Just wanted to work it on the one side, not succeeded. 2 consecutive dot deliveries for the bowler, for the right-handed batsman. 9 balls left, 27 runs required. Praveen bowls. इस बार गेंद पैरों पर टकराने के बाद फाइनल लेग सीमा रेखा को पार कर चुके हैं. लेग बाय के रूप में 1 रन. स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 ओवर पर. 12 for the loss of 8 wickets now. 2 deliveries left in this over. प्रवीण अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार चूंकि बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद कुछ ज्यादा तक लेग से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और प्रवीण इस वक्त तैयार. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. फ्लाइट हेड इस बार चूंकि बाउल्ड आउट. दैट्स इट. 9th wicket fallen. Breakthrough for Praveen. 9th wicket fallen. Now last over remaining and they got just a last wicket in hand. 25 to get from last over. That means in the remaining 60 overs with the help of last wicket. Rohan, the number 11 and the last batsman, is now walking out to the middle. और सामने इस वक्त करने के लिए तैयार है जस्टन. लेस्टर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. तो इस बीच अंतिम ओवर शुरू होता हुआ 25 रन चाहिए. अंतिम विकेट मैदान पर और पहली गेंद लेकर गेंदबाज लेस्टर इस वक्त तैयार. लेफ्टी बॉलर, परफेक्ट ऑफ कटर एंड जस्ट मिसेस ऑफ स्टंप. तो पहली गेंद पर बाल बच चुके हैं बल्लेबाज. 5 balls 25 runs required. लास्ट विकेट इन हैंड. लेस्टर बॉल्स. नो बॉल का इशारा. 1 + 1 2 runs now added to the total. He bowled outside the line. 2 for outside the line on the offside, and couple of runs added to the total. Free hit delivery for the batsman. 14 on the board. 14 for the loss of 9 wickets. Leicester. Perfect leg cutter delivery this time. Runs इस वक्त नहीं मिलेंगे. Now 4 balls left. 21 run. 23 runs required. Last chance in front of the batsman. 4 sixes required in the last 4 deliveries. Leicester bowls round the wicket this time. Good one, terrific one, and now it's look like just a formalities remaining in this match. If any miracle things will not happen in this remaining 3 deliveries. 23 to get from 3 balls. Take that one. Control a quick single and get it comfortably. 15 for 9. 2 balls left. 22 runs required. Leicester bowls. Left arm over the wicket to the lefty batsman. Good one, fantastic delivery. Dot delivery ball. Now just a last ball remaining of the match. अंतिम गेंद बाकी और 23 रन चाहिए. 23 to get from last delivery. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Fajir. So the last ball of the match is now coming up. Leicester to the left-handed batsman. That's it. 22 runs. In fact, it's a right delivery and 22 runs, big margin. 22 runs, comprehensive victory for Nirkan against Fajir, and with that 22 runs, a comprehensive big margin victory, they are through to the next round of this competition. So match number 5 has been capstone of the day 2 of this prestigious cricket tournament, St. Sebastian Trophy 2026, which is proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur. And now the match number 6 is now going to start between St. Lawrence Bondel versus Lady of Mercy Panir, the first match of the second round. The third quarterfinal match of this tournament starts with a just short while between St. Lawrence Bondel versus Lady of Mercy Panir, and in this match St. Lawrence Bondel, after won the toss, they elected to field first. Joyson judged the match for his fantastic figures of 1 over, no maiden, 4 runs and 3 wicket, and also he contributed 4 runs from the bat. Joyson of Nirkan enjoyed the man of the match.
I request Mr. Maxim to please distribute the man of the match award for Joyson for his fantastic bowling and all-rounding performance in this match. I request Mr. Maxim to please distribute the man of the match award for Joyson. So that's it, and match number 6 is now going to start between St. Lawrence Bondel versus Lady of Mercy Panir. Leicester ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೆಸ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So for the next further comments, I would like to invite my friend Mr. Kiran once again in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಬಾಡಿ ಶಾ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್, ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೊಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇಲ್. ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆವಿದು. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಾರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಅವಿಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡುಗಾರನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಒಳಬದಲು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಅವು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಅವಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಓರ್ವ
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಅವೀಲ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ತಂಡದ ಕಪ್ಪನ ಯಾಕೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು. ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತವಿದೆ, ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತ. ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಮುಖೇನ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 4 ರನ್ಗಳ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಕೆ ತಗುಲ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ಸರಿಪಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಂಡಿರ್ ತಂಡ. 7 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ. ಗಿವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಹಾತಿರುದ್ರು ಆಸ್ಟಿನ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಗೆವಿನ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗಿದಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಚೆಂಡುಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರ್ ಹಾಗೆ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸನಿಲ್ ರವರು ಅಂತಿಮ ವರ್ಣೆಸೆದ ಜಸ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ವಿನ್ ರವರು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜಸ್ವಿನ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11, 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಸಿಪ್ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡ. ಶ್ರೀಯುತ ಮರ್ವಿನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಮರ್ವಿನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಸ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಜಾಯಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಜಾಯಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜಾಯಲ್. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು ಜಾಯಲ್. ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 13. 13 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 3 overs score is up to 14 on the board. Current run rate exactly 4.50 runs per. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಿಂದ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 22 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಧೀರನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಧೀರನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದು ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಧೀರನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 3 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಂಡೀರ್ ತಂಡ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಂದರ ಇದು ಫೇವರೇಟ್ ಝೋನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಯಾವುದು ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕೈಚಳಕ. ಇಲ್ಲಿ ಧೀರನ್ ತಮ್ಮ ಚುಟುಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರನ್ ಟಕ್ಸನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬುಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡ. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ವಿನೀತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 20. ಸರಾಸರಿ 5 ರನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 6 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 20 on the board for the loss of the 6th wicket. ಸಂತೋಷ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 20. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 20 for the loss of the 7 wickets. 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ತಂಡ. ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಲ್ ತಂಡ.
20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡಿದು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗಿ ಸ್ಯಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ 11ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ವನಿತಾಟಗಾರ ರೆನ್ವಿಲ್ ರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ಗೆ ಶರಣಿ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಲ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. 20 ಗಳಿಸಿದೆ 21ರ ಗುರಿ. ಬೋನ್ವೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು 21ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವಿಲ್ 1 ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆ. ತದನಂತರ ಗಿವಿನ್ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉತ್ತರೆ ಸಂಪಾದನೆ. ತದನಂತರ ಜೋಯಲ್ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ 6 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇದೀಗ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 20 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪಾಣೀರ್ ತಂಡ. 21ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೋನ್ವೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಿ ಸೇರಿವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 10 ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, 9 ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, 10 ವಿಕೆಟ್ 9 ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆಲ್ಲ ಬರೋದ ಸೆಕೆಂಡ್
धन्यवाद किरण. सो 21 द टारगेट फॉर बोंदल सेट बाय पानीर. रविल और प्रशांत आरंभिक बल्लेबाज, जबकि अरुण ने गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 21 द टारगेट फॉर बोंदल. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है अरुण. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में. रन नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा. गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. फिर से एक बार गेंदबाज अरुण ने गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को खेला. ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और दो बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज अरुण ने फेंक चुके हैं अविल के लिए. पहला और एक मात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. और गेंदबाज अरुण अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया. इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. थोड़ा सा विड्थ था, लिटिल बिट ऑफ विड्थ फॉर द बैट्समैन. और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ. कवर पॉइंट सीमा रेखा के ऊपर से 4 रनों के लिए बल्लेबाज अविल ने. और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है बुंदेल के लिए. सेंट लॉरेंस बुंदेल के लिए 4 रन बिना किसी नुकसान के. अगली गेंद straight down the ground and one bounce. No, it cuts it off just inside the fence by the fielder. बेहतर फील्डिंग वहां पर और गेंद को बेहतर तरीके से रोका गया. सफल से सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 विदाउट लॉस. ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और अरुण इस वक्त प्रशांत सामना करने के लिए तैयार. इस बार प्रशांत का स्ट्रोक मिड ऑन की दिशा में. रन आउट का खतरा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित दोनों बल्लेबाज. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस है ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. स्टिल बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी. और गेंदबाज अरुण तैयार है प्रशांत के लिए इस ओवर में अंतिम बार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा. डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. स्टेडी स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सतर्क शुरुआत इस वक्त कर चुका है सेंट लॉरेंस बुंदेल. 6 रन बिना किसी नुकसान के. 6 for none of the first over. This is a pretty good start for St. Lawrence बुंदेल. ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಬರೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ऑस्टिन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फर्स्ट प्रोसीडिंग्स और पहली गेंद लेकर तैयार. प्रशांत के लिए जस्ट कॉन्फर्मेट ही नॉट सक्सीडेड. परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर केम अलोंग द ग्राउंड और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला और वाइड का इशारा इस वक्त हो चुका है अंपायर का. और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. रिवर्स शॉट delicately struck but 2 square. Just a single he got. Fantastic struck came from the bat of Prashant but he hit that one 2 square run. Because of that he just got a single for that stroke. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और ऑस्टिन इस वक्त गेंदबाजी पर आगे बढ़ाते हुए प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है. सिर्फ 13 मात्र रन चाहिए विजय के लिए. जस्ट 13 more runs they have to score for victory. ऑस्टिन प्रशांत के लिए अगली गेंद. पैरों पर गेंद टकराई लेकिन गेंद जस्ट मिसिंग और द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट. और बिल्कुल सही निर्णय अंपायर ने दिया इस वक्त नॉट का. 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में. और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस. और ऑस्टिन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे अविल के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट. Just confirmed he will not succeeded. The ball missing just to the off stump at the last moment. Much straighter line from the bowler. और स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर. ऑस्टिन इस बार रन साइड पर पंप इन फ्रंट घोषित इस वक्त. और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है. प्रशांत आउट था.
प्रशांत की पारी समाप्त। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, पैरों पर गेंद टकराया, उनका पैर स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट तक घोषित करने में। प्रशांत की पारी समाप्त। 2 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए प्रशांत और पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर सेंट लॉरेंस बोदेल का 9 रनों के ऊपर। इट्स 9 for 1, प्रशांत डिपार्ट्स। The batsman wearing a number 03 jersey is now comes out to the middle as a number 3 batsman for his team, St. Lawrence Bondel. डेनियल सपना करने के लिए तैयार है और गेंदबाज ऑस्टिन इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ तरीके खेल दिया, पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन तोड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। It's 10 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress और गेंदबाज ये गेंद बार गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेलने में असफल है शायद। It's got a bat on that, I think so. And with a single run, the scoreboard moving up to 11 on the board. 11 for 1, 2 overs completed. 5 runs came from this over from Austin. So just 10 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs and the run rate straight away coming down to exactly 3.33 runs per over. रनविल छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन प्रतिभाशाली इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, छोटे उम्र के खिलाड़ी इस वक्त रनविल गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ लेग बाय का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर। 12 for 1, 9 runs required from 17 balls. रनविल अगली गेंद लेकर तैयार है, दाहिने हाथ पर द विकेट ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद शॉट, गेंद पहुंची इस वक्त सीले मिड आउट की दिशा में, जहां पर खुद जब तक गेंदबाज दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक एट ऑल इन दिस सिचुएशन फॉर द बैट्समैन। जस्ट 8 more runs now they have to score for victory in remaining 16 deliveries. Renville this time lofted down to long off but protection out by there just singly got और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 7 मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए 15 गेंदों में। रेनविल अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ कटर गेंद ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन थ्रो पहुंचा इस वक्त नॉन स्ट्राइक गेंद पर, ओवर थ्रो और जब तक इनको बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच है और आखिरकार सब कुछ सुरक्षित दोनों के लिए और ओवर थ्रो के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन में चुराते हुए स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress, 3rd in progress. रेनविल अगली गेंद लेकर तैयार, बेहतर गेंद पे ऑप्शन से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए गेंद तक पहुंचना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट के ऊपर के हाथ में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। लगातार डॉट गेंदों की जरूरत है पर कम बैक करने के लिए पनीर के गेंदबाजों को। रिवर्स शॉट खेलना चाहा इस वक्त चूंकि एक बार फिर से डॉट गेंद, बेहतर ओवर रनविल का समाप्त हो चुका है जिसमें 4 रन उन्होंने प्रदान किए। 4 runs came from this over, 3 overs gone. After 3 overs, still I must say the Bondil looking in a good situation. In fact, it's 15 for 1, 6 to get from last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. विनीत गेंदबाजी शुरू करते हुए 12 गेंदें बाकी और 6 रन चाहिए विजय के लिए। 6 runs to get from remaining 12 deliveries और पहली गेंद लेकर इस वक्त विनीत गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट चूंकि डॉट डिलीवरी। नाउ 6 to get from 11 balls. बेहतर गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज विनीत और पहली गेंद पर डेनियल स्टोक्स खेलने में असफल।
और अगली गेंद लेकर विनीत इस वक्त तैयार दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट tipped away just short of a fielder at cover point. The batsman crossed over for the single very safely at the end. 17 run. 16 on the board, in fact 16 for the loss of 1 wicket. 5 runs to get from 10 balls now. Vineet this time top edge, लेकिन गेंद इस वक्त नो मैंस लैंड पर टिप्पा खाते हुए मिड ऑफ पर और एक रन का इजाफा इस वक्त हो चुका है. 17 रन बन चुके हैं. 17 on the board now, just 4 to get from 9 balls. और विनीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए डेनियल के लिए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट तैयार. Play that one, gone to a single. This could be trouble, and he's gone. In fact, unnecessary single cost him one of them back into the pavilion. गेंद सीधे पहुंची थी इस वक्त सिली मिड ऑफ फील्डर के हाथों में और आसान से रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज डेनियल की पारी से अब दूसरा विकेट गिर चुका है जबकि स्कोर है 17 रन. It's 17 for 2. Daniel departs. So 2 balls remaining in this Australian overall calculation. It's going to be 8 balls remaining and 4 runs needed. विनीत दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए अविल्ला सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों बढ़ता विकेट अगली गेंद स्टक टू हिज लेग. दिस इज एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टैंडिंग. तो निश्चित रूप से नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ा स्ट्राइकर की ओर लेकिन अविल वहां पर देखते रहे गेंद को. तो रनआउट होता हुआ लॉरेंस विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी बिना किसी गेंद का सामना किए हुए पेविलियन वापस लौटते हुए एक और रनआउट हो चुका है. द इक्वेशन स्टैंड्स 4 to get from remaining 7 deliveries. Third wicket fallen. Number 5 batsman is now coming out to the middle. विकास का आगे होता हुआ स्ट्राइक इस वक्त अविल के पास इस ओवर में अंतिम बार विनीत तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. Just 2 runs conceded by Vineet in this over. Last time in this over, here he comes. Full toss, scooped it away, but straight to fielder at deep mid wicket. Not more than a single. 18 on the board. 3 runs came from this over from Vineet. Good over came soon and from him. 4 gone, and after 4 overs, it's 18. 18 for the loss of 3 wicket. Now 3 to get from the last over. 6 balls, 3 runs required. टेक्सन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और 3 रन चाहिए 6 गेंदों में. निश्चित रूप से गेंदबाज को चाहिए डॉट गेंद यहाँ पर कम बैक करने के लिए इस मैच, जबकि पुंदिल को चाहिए सिर्फ 3 रन इस बचे हुए अंतिम ओवर में, यानी बचे हुए 6 गेंदों में. पहली गेंद रन टेक्सन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अविल जो कि बेहतर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस बैटिंग ऑन 9. अविल फेसिंग रन टेक्सन. फर्स्ट बॉल स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुके हैं रन के साथ 19 रनों पर. 19 for the loss of 3 wickets. 6 balls, 2 runs required. रन टेक्सन अविल के लिए. This time he bowled once again a wide. Scores are now levelled. Just 1 required in 6 deliveries. और रन टेक्सन अपनी पहली सही गेंद की तलाश में इस वक्त तैयार है.
Just good delivery, gone to a kick single and get it comfortably. That's it for this match. St. Lawrence Bundel registered a victory in the last over and they won the match by 7 wickets with 5 balls to spare against Panir, Lady of Mercy Panir, and with that victory against Lady of Mercy Panir, St. Lawrence Bundel through to the semi-final. In fact, it's a quarter-final of this competition. Now the match number 7 is now going to start between Lady of Panir. Ranipura will take over St. Sebastian Tokur in the next match. Lawrence adjudged man of the match. He took 3 wickets in his bowling department, conceding no run. One over, no minus 6 runs and 3 wicket, and also he took a brilliant catch at Longon to deposit the right-handed batsman, and because of that brilliant catch taken by Lawrence, and also he picked up 3 wickets, he is now adjudged man of the match. I request Lawrence for St. Lawrence Bundel, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Dolphin. I request Mr. Dolphy Ranipura to please distribute the man of the match award for Lawrence for his fantastic all-rounding performance in this match. So that's it, and match number 7 is now going to start between Ranipura versus St. Sebastian Tokur. That match starts within just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त किरण के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे जब अगला मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಬಹುಶಃ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ತೃತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಿದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಿದಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ನಡೆ. ಯಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ ಸೊಗಸಾಗುವಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ತೂಕೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಶ್ರೀತ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು, ಕಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ
ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರು ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆಂಡು ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು. 20 ರನ್ಗೆ ಒಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್. 13 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಶೆಲ್ಡನ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಕಾಣಾಗೆ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಇತ್ತನಗಳ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಕಾನ್. ಸೆನೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡಾನುಗಾರ. ಅವರಿಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಓರ್ವ ಜಾಣ್ಮೆತನೇ ಆಟಗಾರ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವಿಶಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡಾನುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕವಂತೂ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಚಿತ್ ಬೇರೂರಿ ಆಡಬಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರ ನೀಡುವಂತ ಓರ್ವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ ಸಚಿತ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡಾನುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಗೌರವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾಪೋಲಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹುಶಃ 38 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ 40 ರೇಖೆಯನ್ನು ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸವಂತೂ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ 9.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿತ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಐಡಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡಾನುಗಾರ. ಜಸ್ಟನ್ ಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿದು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಆತರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಕೂಡ.
ಜಸ್ಟಿನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22, 22 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್. ವಿಶಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಶೆಲ್ಡನ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. 26 ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶಾಲಾಗಿ ಸಚಿತ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24 ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 8 ರನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಲ್ಟನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಿಲ ಕಾಯಸ್ತಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಡಗಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿತ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ಸನಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಹುದು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಹಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಹಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸನಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಇದು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಚ್ಚುತ್ತ 27. ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೆಲಾಗೆ ನೀರ್ಕಾಂತ್ ತಂಡ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಖಿಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಶಾಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸನಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನಿಗೆ ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಆದರೆ ಸನಿಲ್ ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ಲೆಸ್ಟನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಬಹುತೇಕ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಲು 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29, 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ಗಳಿಸಿತು ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಆದರೆ 4ನೇ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕಾಲ್ಟನ್ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. 1 ವಿಕೆಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದಂತ ನಿಖಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಟು ಎರಿಕ್ಸನ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟಾರ್ಥ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಗೆ 30, 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ ರೋಷನ್ ಪೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇದು ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಸನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್. ಸನಿಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಿದು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದಂತ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಿದು. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. 36 ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಸನೀಲ್ ರವರ ಆರ್ಭಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾನೆ. 37 ಗಳಿಸಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸನಿಲ್ ಅವರ ಅಮೋಘಾಟ ಅಜೀಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 37 ಗಳಿಸಿ 38ರ ಗುರಿ ಎದುರಾಳಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತೋಕೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀತಾ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಖಾನ್. धन्यवाद किरण. So the target is 38 for the batting team. तोकूर बल्लेबाजी करता है. पहली गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया. इस वक्त स्ट्राइट हिट एरिया पर गेंद जाती हुई लंग ऑफ और लंग ऑन के दरमियान और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज निखिल के बल्ले से लगता हुआ. 2 रन बल्लेबाज इस वक्त पूर्ण करने में सफल है. और 2 रनों के 7 रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है इस वक्त तोकूर के लिए. रानीपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए निर्धारित 5 ओवर में और अगली गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. साइड बिट ऑफ फंबल देयर लेकिन बैकअप होता हुआ इस वक्त मिड ऑफ पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. सनील गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. 2 गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके. तीसरी गेंद लेकर तैयार है. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेकर गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर 3 ऑन द बोर्ड. थर्ड क्वार्टर मैच ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा. इस बीच गेंद पहुंची शॉर्ट मैन पर और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर. 38 the target for them in 5 overs. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ. कवर पॉइंट सीमा रेखा की गेंद बढ़ती हुई गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त स्क्वायर होता विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज जस्टन ने और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 8 रनों पर. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त जस्टन के बल्ले से लगता हुआ. ऐसा करना पड़ेगा पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाते हुए और सुनील इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. इस बार straight into the hands of extra cover fielder. This time he can't face the gap as well. He just wanted to play that one inside out cricket. He played that one, but the placement was absolutely wrong.
and he just paid the penalty for that. A straightforward catch went into the hands of extra cover fielder and Justin departs. First wicket gone for Tukur, and now they are 9 for 1. 8 for 1 in fact. Stray ball left in this over. Number 3 batsman Shelton is now comes out to the middle और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार सनील की गेंदों का. ये गेंद इस बार शेल्टन का स्ट्रोक, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात लॉन्ग ऑफ पर एक रन प्राप्त करते बाद एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर. 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट. मिक्स स्टार्ट फॉर Tukur. Now 30 at the target, that means 29 more runs now they have to score for victory in remaining 24 overs. That means in remaining 4 overs the required run rate of exactly 7.25 runs per over. और देखते हैं दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं. लेस्टन दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए 24 गेंदें बाकी 29 रन और चाहिए विजय के लिए. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज लेस्टन इस वक्त तैयार है. शेल्टन ने जो कि सामना करते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम लेस्टन. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. रिवर्स शॉट खेलना चाहता लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती विकेट, काफी बाहर की ओर निकलती गेंद और वाइड घोषित करते हुए अंपायर. और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और लेस्टन अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद लेस्टन से बाहर की ओर निकलती हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा. 2 लगातार वाइड गेंद इस वक्त लेस्टन फेंक चुके हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 11 रनों पर 11 for the loss of 1 wicket. This is the match number 7 of this prestigious cricket tournament. St. Sebastian Trophy 2026 is now progressing, which proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है. ये गेंद जहाँ तक सवाल है इस वक्त एक और वाइड, हैट्रिक वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं लेस्टन. और 3 लगातार वाइडों की बदौलत स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर. 12 विदाउट लॉस. निश्चित रूप से अपने सही लेंथ और लाइन को तलाशते हुए इस वक्त गेंदबाज लेस्टन 3 लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं. और इस बीच अपनी पहली सही गेंद की तलाश में तैयार है शेल्टन जो कि सामना करते हुए. That's better. That's the line he has to bowl at this situation. Much straighter line, flighted one. और गेंद को रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. इसको बोलते हैं 12 ऑन द बोर्ड. लेस्टन एक बार फिर से तैयार. बाएं हाथ ऊपर द विकेट. यह गेंद बेहतर गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थे, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद इनसाइड एज इस वक्त पहुंची शॉट फाइनल फील्डर के हाथों में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. और इस बीच एक बार फिर से चूके बेहतर गेंद थी यहां पर. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. लेस्टन फिर से एक बार तैयार. बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Just gone for mighty bowled in this time. Just gone for a big one, not succeeded. Perfect leg cutter from the bowler, lefty bowler Leston, and he just got the breakthrough. The man departs is Sheldon, and the second wicket lost. It's 12 for 2. लेस्टन नए बल्लेबाज जिमसन क्रीज पर मौजूद. और लेस्टन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में पहुंचते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर है। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अंतिम गेंद लेकर लेस्टन इस वक्त लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हियर ही बॉल्स टू जॉनसन। Full toss, swung it away, but just a single hit. That one 2 scorer. Single to end the over. 13 for the loss of 2 wicket. And good over came from Leicester, except he bowled a hat-trick wide. He conceded just 5 runs in this over. And after 2 overs, it's 13 on the board. 4 runs conceded by Leicester in this over. And after 2 overs, it's 13 for the loss of 2 wickets. Now, 25 to get from remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. Still about 8 wickets kept intact. हेरिक्सन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और सबने इस वक्त करने के लिए तैयार है। निखिल पहले गेंद लेकर तैयार है। गेंदबाज हेरिक्सन दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद चौकी इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर इसी के साथ ये विकेट गिर चुका। एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को लपक लिया गया खूबसूरती के साथ। स्ट्रोक में दम था लेकिन प्लेसमेंट गलत और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे सैम, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। सैम की इस कैच की बदौलत तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। निखिल डिपार्ट्स now I must say Tukur looking in trouble now. It's 13 for the loss of 3 wicket. Carlton, the new man, is now coming out to the middle as a number 5 batsman for Tukur. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। गेंदबाज हेरिक्सन इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए मैदान पर हवा का रुख काफी तेज मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए जिस तरीके से धूल इस वक्त मैदान के उड़ रहे हैं तो इसकी वजह से जमीन से धूल जिस तरह उड़ रहे हैं इस वजह से इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख मैदान की दाईं से बाईं हो रहा है इस वक्त। और ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट गॉट अ सिंगल क्लीन पिकअप और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हेरिक्सन अपनी ओर के अगले गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि इस वक्त गेंद शॉट फाइनल पर पहुंच चुके, रन नहीं मिलेगा। ऑप्शन से कुछ बाहर की ओर गेंद निकलते हुए सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में रन बल्लेबाज को नहीं मिला। The score stays at 14 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. हेरिक्सन अपनी ओर की जॉनसन इसराइल तो इस बीच गेंदबाज तैयार रहता है हाथों पर विकेट। ये गेंद जस्ट कम फ्रॉम माइटी ही वंस अगेन नॉट सक्सीडेड और वाइड की मांग जरूर की लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। कार्ल्टन अगर छक्का लगा दे तो जॉनसन इसराइल की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा कार्ल्टन के लिए अगर वो छक्का लगाते हैं तो। एक बार फिर से चूके बेटर गेम थे इस वक्त और छक्का इस वक्त लगाने की कोशिश करते हैं। जो इनाम उनके ऊपर घोषित किया गया है कार्ल्टन के ऊपर 500 रुपए का नगद पुरस्कार हर छक्के के लिए जेम्स इसराइल जिन्होंने घोषित किया है ये इनाम और ये प्राइज। और इस बीच हेरिक्सन अगली गेंद लेकर तैयार। This one for a big one, leg cutter, perfect leg cutter to end the over from Eriksson. Good over came from him. 3 overs gone into 3 overs. Still the batsman's off the Tukur just searching for the right track. It's 14 for 3, 24 to get in remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. After conceding of 9 runs in the first over, the bowlers of Ranipura come back very well in the next 2. Leston and Eriksson bowled superbly, conceded just 5 runs in the last 2 overs. Just missing of Sadil extra wide declared by umpire. Starts off with the wide. Scoreboard moving up to 16 now for the loss of 3 wickets at the start of the 4th over. Sam गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए
बाएं हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, मिड विकेट पर गेंद जाती हुई थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन पूर्ण करने का, 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाया, डीप मिड विकेट पर फील्डर उसका फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 17 ऑन द बोर्ड, 21 विकेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 balls. इस बार उछालना चाह, नॉट करेंगे दैट वन प्रॉपरली, गॉन फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली. Now equation stands exactly 20 runs required from 10 balls. Exactly 2 runs per ball they have to score for victory. और सैम इस वक्त अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथों पर द विकेट, just missing out Sadio after fantastic delivery, perfect leg cutter from the bowler, and the ball went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. Dot ball bowled, no गेंदे 20 रन चाहिए. सैम इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. नाउ 19 to get from 9 balls. और सैम अपने अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार सही गेंद घोषित था, गेंद को ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर. द स्कोर स्टेज एट 19 नाउ, 8 balls remaining and 19 more runs required for victory. कर्टन सामना करते हुए वाइड, 20 on the board. Still 18 more they have to score for victory. जेमसन में इस वक्त सामना करते हुए सैम की गेंदों का. This time better one, fantastic delivery, beaten completely by that pace. और विकेट कीपर आगे की ओर गेंद को फील्ड करने में सफल, रन नहीं मिलेगा. हर डॉट गेंद के साथ बल्लेबाजों के ऊपर दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ टुकूर के, और इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए सैम में इस बार गेंद पैरों पर टकराए, रन्स नहीं लेना चाहते. ओवर की समाप्ति, 72 ओवर समाप्त हो चुका है सैम का. अब अंतिम ओवर बाकी, 18 रन्स टू गेट फ्रॉम द लास्ट 60 overs, दैट मींस फ्रॉम द लास्ट ओवर. So the last over starts in Tokur's innings. Jaswin the bowler starts the last over wearing a number 18 jersey. 18 to get from the last over for Tokur in the situation. और इस बीच सवाल है सेंट सेबेस्टियन टोकूर का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए इस अंतिम ओवर में चौके और छक्के. और जसविन पहली गेंद लेकर तैयार है. क्रीज पर मौजूद जेमसन और कार्लटन. फर्स्ट बॉल गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस, डॉट डिलीवरी. नाउ 18 टू गेट फ्रॉम 5 balls नाउ. 18 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी. ऑलवेज फरावर ने 500 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाज के लिए इस वक्त घोषित किया जो स्ट्राइक रन पर है. और इस बीच वाइड का इशारा, 1 run at 22. जेमसन के लिए कार्लटन के लिए 500 रुपए और जेमसन के 1000 रुपए का नकद पुरस्कार ऑलविन फराओ इन्होंने घोषित किया है. अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो एक और डॉट गेंद फॉर एवरी 6, 500 rupees for Carlton and 1000 rupees for Jemson, announced by Mr. Alvin Ferrero for every 6. इस बार बेहतर गेंद नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. 22 on the board. 4 balls left, 16 runs required. Deliberate, absolutely deliberate. No strokes offered. और 3 गेंदें बाकी. Now the last chance, almost 2 sixes and a 4 required in the last 3 deliveries. 16 to get from last 3 balls. Jaswin अगली गेंद लेकर तैयार है. Gone for a big one, misses again. Now it looks like almost all over for the batsmen of Tokur if the bowler cannot bowl no ball all wides in this remaining 2 deliveries.
16 to get from 2 balls. It's a wide. 15 to get now from 2 deliveries. 2 गेंदे 15 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज जोशविन अगली गेंद लेकर तैयार. Better one. No, in fact it's a wide. 24. Now 14 to get from 2 balls. Good one. Perfect leg cutter. And at this time, in fact it's gone. One more wicket fallen. 24 for 4 now, and now just a last ball remaining. 14 to get from last ball. Absolutely impossible task in front of the batsman if the bowler cannot bowl no ball or wides in this final delivery. Sushant, the new batsman arriving to the crease to face the last delivery of their innings. Last ball of the match is not coming up. That's it. 13 runs victory for Ranipura against St. Sebastian Tokur, and with that victory of 13 runs, Ranipura through to the next round of this competition. So match number 7 of this prestigious cricket tournament of the second day, St. Sebastian Trophy 2026, has been came to an end, which won by Ranipura against Tokur by 13 runs. Man of the match goes to Ericsson, declared man of the match for his economical bowling. Request Ericsson please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Ericsson adjudged man of the match. I request Mr. Cornwell to please distribute the man of the match award for Ericsson, and Ericsson request Ericsson please go to the stage and receive the man of the match award from Mr. Cornwell. So that's it for the match number 8. Ranipura through to the semi-final of this competition. Now the last quarter-final match is now going to start between Saint Lawrence Bondel versus Nirkan. And for the next further comments, I would like to invite my friend Mr. Kiran. Thank you. Dhanyavad. The previous match, man of the match award goes to Ericsson. Please come forward and go to the main stage and receive the man of the match award from our beloved chief guest, Mr. Rakesh D'Souza, owner of Reshma Caterers. We're going to present this man of the match award to Ericsson for his spectacular spell and deserve that man of the match award, Mr. Ericsson. Congratulations, Ericsson, and all the best for the upcoming matches. The one more high voltage contest between, in fact, it's the last quarter-final of the St. Sebastian Trophy 2026. Red contacts on St. Lawrence Bondel. St. Lawrence Bondel have won the toss and choose to field first. It's a 5 overs format match.
opening pair, Leicester and Manil. Yes, green signal from the umpire Sriraj, and the square leg umpire is Mr. Pushparaj. Available starts the proceedings here. Right arm over the wicket, just cheeky single taken away the ball, taps the ball towards the covered region. That's a very good shot from Leicester and gets up the mark here. Score moves up to 1 on the board. In a very good start from Leicester. In the previous match also, the man who was played such a great role and a tremendous innings from Leicester along with Manil, built that certain partnership. Again, SJ Siva Manjuru. Again, drifted down the leg stump, leg by signal from the umpire. Score moves up to 2 on the board. Mandatory power play over is in progress. Two fielders outside of the tail, almost deep wide long on and deep wide long off fielder is there. In the outside of the 30-yard circle as per the rules and regulations. And oh, this time it's an incoming delivery. He wanted to go for the defensive stroke but completely missed it. And Bills are disturbed here. Wicket number 1 back to the pavilion. Manil departs. Fourth time in this over, and will provides a huge breakthrough here. This time played delicately, ball getting outside edge of the bat, travels to the straight to the third man area. So as per the rules and regulation of this tournament concerned, declare single added to the board. Score moves up to 3 on the board for the loss of the 1 wicket. Slow and steady start. This time wanted to go for the expensive batsman, just charging down the rack. Completely missed it. Even the wicket keeper also could not collect the ball comfortably in the form of a vice. One more additional added to the board. So after completion of the 5 deliveries, score moves up to 4 on the board for the loss of the 1 wicket. Joyson is on strike. Will to Joyson. Final time in this mandatory power play. Return over the wicket to the right hand by Joyson. Wanted to go for the sweep shot, completely missed it. One more vice added to the board. In the form of a vice, they are getting runs here. Team Irkan. Slow piece of wicket keeping from the wicket keeper of St. Lawrence Sabongal. Score moves up to 5 on the board after completion of the first mandatory power play over. Kevin got into the attack. Left arm over the wicket to the left-hander batter. Lefty to lefty. Played equally towards the short square leg region. And it's a slow and steady start from the batter Leicester. Playing according to the situation and reading the situation very neatly here. Leicester, the man who took a stunner grab in the previous match. Given to Joyson. Left arm over the wicket to the right-hander batter Joyson.
time. Oh, it's off-handed stroke. Extra bounce on occasion. Played nicely towards the short covers region. But short covers region fielder does not make any mistake. It's a soft dismissal. Wicket number 2 back to the pavilion. They are in now deep in trouble, team Munir Khan. 6 for the loss of the 2 wickets. The most experienced campaigner walks into the middle, Sushant. Already team Ranipura got the ticket of semi-final in this day 2. Has been entered to the semi-final match. Let's see who is the winner of this particular quarterfinal battle. And just gently push towards the covers region. Steers the ball towards the covers region. And Sushant gets up the mark. Score moves up to 7. 7 on the board. Kevin. Again played nicely. Oh my goodness, chance of a run out in the non-strike line. If it is a direct, he would have been in trouble there. Unfortunately, it was not happened. Batsman Mumbai survives here. Score moves up to 8 on the board after completion of the 1.4 deliveries. What a great tournament organized by the team and Sebastian Fiends Permanur. Oh, this time lofted! Flatter version. Oh my goodness! Almost carried that catch ball. Popped out of his hand. And batsman got a lifeline here. Dropped it. It hurts a lot for the fielder. Almost carried it, but he could not hold the ball properly. Score moves up to 10 on the board, double digit 10 on the board. Sushant. This time using his back foot, played nicely. Late cut shot comes to play towards his short gully region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 11 on the board for the loss of the 2 wickets. After completion of the 2 overs, score moves up to 11 on the board for the loss of the 2 wicket. Choil brought into the attack in the previous 2 matches. He's bowled such a brilliant overs. Choil. This is a better line. This is a better line for the left-handers. We wanted to go for the cover try. Completely missed it. Leicester. 11 on the board for the loss of 2 wicket. Again, driven straight to the follow-through of the bowler. But bowler could not stop that certain singer. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 12 on the board. 3rd on the progress here. What a match we're witnessing here. We get to witness one of the fascinating encounter here. Let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. This time we wanted to go for the pedal sweep towards the onside region. Completely missed it. Sushant. But converting that experience into self-performance so important here in cricket. Sushant is a most decent and a cool player of the team Nirkan. Score moves up to 12 on the board. Again, this is the effortless flick shot, glancing nicely towards the onside region. So has been satisfied with the single here. With that single, score moves up to 13 on the board. 3rd on the progress here. So far conceded only couple of runs in this over. Joel. Throughout the tournament, he was bowled such a brilliant overs. What a great spells from Joel. This time lofted. Yo, oh my goodness. This is a wind power comes to play. Wind traveling is in the same direction. And using that extra bounce attack, using the pace of the delivery. Lofted stroke deep mid-wicket region. It's gone all the way. That's outstanding and magnificent stack came from his bat of Leicester. What a great innings. Score moves up to 19 on the board. Last 1 ball remaining. That 6 will give some confidence for the batter here.
Again, this time played nicely, delicately, straight to the follow through of the bowler. Using his feet, stopped it, but could not stop that certain single. So after completion the 3 overs, score moves up to 20 on the board. 20 on the board after completion the 3 overs. What a fabulous and marvelous stroke from Leicester, and unleashed that innings. Still continued Leicester. So should be ready for the next match. Team Ranipura semi-final match. I request all the players to make sure presence in official chat. Come as soon as possible. Please cooperate us all the players of Ranipura. Lawrence brought into the attack this time. Wanted to go for the expensive right towards onside region. Completely missed it. Leicester is on strike. Lawrence to Leicester. Second time right arm over the wicket. Just missing the leg stump. Ball may drifted down the leg stump. The Bice. 5 runs penalty. Okay. Five runs. Shorter. Six more runs. So 5 plus 1. It's a gifted run. It's a gifted run for the team American. And the most experienced umpires. That shows the quality of umpires here. Score moves up to 26 on the board. And using his back foot, wanted to go for the late cut. Completely missed it. And played nicely and finds the gap, but very good fielding from the deep extra cover region. So single more added to the board. So after completion the 3.4 delivery, score moves up to 27 on the board. That's 6 runs would get hurt for the team St. Lawrence Bundle. Again played nicely using his back foot. Played nicely towards the deep long off region. Score moves up to 28 on the board. Last 1 ball remaining. A penultimate over, last 1 ball remaining. 28 on the board, and a very good target set by the team Nirkan so far. Still 7 balls remaining, and so chipped into the air. It's a soft dismissal. Wanted to clear that infield, but ball lands on straight to the short covered region. It does not make any mistake. So over number 4 has been completed. After completion of the 4 overs, score moves up to 28 on the board. That means current run rate exactly 7 runs per over. Santosh is the bowler, the man who took a hat-trick. First hat-trick in the tournament, the previous match. Santosh, leg spin ball, this time balls the ball comfortably towards the deep, played nicely towards the deep square leg region. And what a great innings from Leicester. Appreciable one innings. That's a tremendous innings from Leicester. Being as an opener, and he took all the responsibility on his shoulder. What a great knock. What a great knock this has been. Comes up to 29 on the board, but this time batsman just charging down the attack, wanted to break the shackles, and on-field umpires of stress for the third umpire.
Third umpire here checking whether he's out or not out. Let's wait and see. Not out signal from the third umpire. Batsman survives here. Score remains only 29 on the board for the loss of the three valuable wickets. Three crucial wickets. Santosh to Likshit. Third time in this over. Right arm over the wicket to the right hander batter Likshit. This time charging down the track and lofted one. Lack of power behind the stroke that pays the penalty for it. He got the elevation but did not get the distance. Lofted through the line. Not wrong with the short selection but wrong with the placement. And it's a easy catch for the fielder or the deep mid-wicket region. He does not make any mistake. Making no mistake means one more wicket back to the pavilion. Fourth wicket down, fourth wicket back to the hut. Score remains only 29 on the board for the loss of the four valuable wicket. Still 3 balls left in this first innings. What a great over so far. The previous matches bowled such a brilliant over Santosh and picked up a hat-trick here. But in this over also so far such a brilliant bowling performance. Conceded only single run, picked up a 1 wicket. Here comes the fourth time. Right arm over the wicket to the right hander new batter Anish. Played nicely towards the deep forward square leg region and Anish gets up the mark with that single. Score moves up to 30 on the board. On the board. Still Leicester battling hard for the year. Searching for the right track. What a great innings from Leicester. Oh, lovely toss. Choosy off for a delivery. Punished it nicely towards the deep mid wicket. Almost hammered it. But Leicester managed to get only single. Score moves up to 31 on the board. What a brilliant and outstanding bowling display from Santosh. Throughout the tournament, he's bowled such economical overs and picked up a lot of wickets for his team. What a great over. Final time in this over. This time wanted to go for the expensive guy. Chance of a run out in Oshakrain. Call off a second. So one more wicket down. Score moves up to 32 on the board after completion of the first innings. Nirkan has been managed to get only 32 on the board. In stimulated 5 overs, 33 is the target in front of the team. St. Lawrence Bondel
to enter to the semi-final of St. Sebastian Trophy 2026. Let's wait and see. After a short break, we are coming back to the action. Again, changing commentary box. Over to you, Gopi sir. ಧನ್ಯವಾದ ಕಿರಣ್. So 33 the target for St. Lawrence Bondel, set by Nirkan. 33 they have to score in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 6.60 runs per over. और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, इस वक्त अविल और प्रशांत आरंभिक बल्लेबाज के रूप में मौजूद, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए लिक्षित पहली गेंद. First ball, chipped away, just clearing the infield and finds the gap as well. Feather version 6, square off the wicket. And this is an absolutely fantastic start. He just played that one with the wind and he's got that one for a maximum. And this is an absolutely a dream start for the batsman Avil. छक्के के लिए गेंद को डिस्पैच कर दिया, हवा के रुख के साथ स्ट्रोक को खेला था. He just played that one with the wind and got that one for a maximum. Fantastic struck came from the bat of Avil. और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर है. और लिक्षित इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हैं. लेग स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर. बॉल टू फॉर साथ लेग स्टंप एंड अ वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर. 33 रनों का लक्ष्य. 33 द टारगेट विद सेट बाय निरकान फॉर बोंदल. और लिक्षित अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों बढ़ता विकेट. ये गेंद एक बार फिर से, this time dropped that one. That was an absolutely difficult chance. He's got a hand out of that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands and the batsman got a single life and a single for the stroke, and with a single one the scoreboard moving up to 8 on the board. Prashant now going to face लिक्षित. और लिक्षित तो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो बढ़ता विकेट तैयार है. ये गेंद bowled in, just gone for a loft, not succeeded. The ball gets an extra bounce at the last moment. And after beating the batsman's bat, stuck to his next stump, is disturbed. First ball, golden duck dismissal for Prashant and a first wicket lost for St. Lawrence Bondel. It's 8 for 1. Winners of this match will meet Ranipura in the second semi-final match, and that second semi-final match will be played right after this match. This is the match number 8 and the last quarterfinal of this prestigious cricket tournament. St. Sebastian Trophy 2026 is now progressing, which is proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur. New batsman डेनियल इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर मौजूद. अविल ऑफ द स्ट्राइक हो चुके और इसमें लिक्षित
गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर का विकेट तैयार है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए लेग स्टंप से बाहर wide declared by umpire. 1 run added to the total with a single run. The scoreboard moving up to 9 on the board. 9 for the loss of 1 wicket. 33 the target for them in 5 overs. और लिखित अगली गेंद लेकर तैयार. This time once again ball leg stump outside the leg stump, but this time not so missing too far outside the leg stump. Right delivery called by umpire, rightly so. And the scoreboard stays at 9 on the board. और गेंदबाज इस वक्त तैयार है और लिखित गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर डेनियल को इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर लिखित इस ओवर में अंतिम बार डेनियल के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. इस बार गेंद को उछालना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. But he got a single. With that single run, the scoreboard moving up to 10 on the board. And the first over of their innings has been came soon enough. First over, a pretty good start, except they lost their 1 wicket in the face of Prashant for a golden duck. They made a pretty good start. 10 runs they managed to score, especially from Avil, who hit the first ball 6 of their innings. And now 10 for 1 after first over for Bondel. Anis, the bowler starting a fresh proceedings from the commentator box and second over starts in Bondel's innings. और अनीस इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज डेनियल के जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. 4 खिलाड़ी मात्र इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद है इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के नियमानुसार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 23 to get now in remaining 24 balls. Required run rate exactly 5.75 runs per over. और गेंदबाज अनीश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट पे गेंदबाजी करते हुए डेनियल के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. फर्स्ट बॉल इस बार ऑन साइड पर बोलना चाहा. गेंद गई ऑफ साइड पर पैर पर टकराने के बाद एक रन लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर. 11 on the board for losing 1 wicket. Now 22 runs to get from remaining 23 deliveries. Avil back on strike. Avil इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और गेंदबाज इस मैच अनीश अविल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फुल टॉस नो बॉल. गेंद बीमर के तौर पर गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद इस वक्त 1 डिक्लेयर्ड शॉट पर जा चुकी है. नो बॉल का भी इशारा हो चुका है. काफी ऊंची गेंद इस वक्त फेंकी थी. द बॉल केम टू हाई फॉर द बैट्समैन और बीमर के तौर पर गेंद और नो बॉल का इशारा इस वक्त कर चुके हैं अंपायर. 1+1 2 runs now added to the total. 13 on the board and a free hit delivery for the batsman. फ्री हिट गेंद बल्लेबाज अविल के लिए. देखना है कि इस फ्री हिट गेंद का वो किस तरह फायदा उठाते हैं. Left side down to long on but fielder out there. Just a single he got. पैर पर कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए यहाँ पर. I think he's got a problem on his leg. शायद यहाँ पर क्रैम्प का एहसास वो करते हुए इस वक्त मांसपेशियों की खिंचावट जिसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी शायद इस वक्त महसूस करते हुए मैदान पर लेटे हुए हैं और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. स्कोर बोर्ड स्टेज एट 14 for the loss of 1 wicket and the match is now held up for a while.
treatment is going on here for the batsman. Avil has got a problem on his leg और मैच जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. So now everything seems to be perfect for the batsman Avil और गेंदबाज अनीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. डेनियल सामना करने के लिए तैयार है. 14 on the board for losing 1 wicket. Anish bowls. Quick one, drifting down the leg side, wide declared by umpire. तेज गेंद थी लेकिन दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. एक बार फिर से गेंदबाज अनीश इस वक्त दाहिने हाथ रोन द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज डेनियल के लिए अगली गेंद. इस बार पैर पर गेंद टकराई इस वक्त. मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दिस टाइम आई थिंक is gone in fact. अब goes the finger from square leg umpire और इस वक्त रन के लिए दौड़ आए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं. नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा और इससे पहले कि वो क्रीज पर वापस लौटे विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करने के बाद तेजी से दौड़ कर आकर विकेट पर गेंद को लगा दिया, बिल्स उड़ा दिए, विकेट चटका दिया और इसी के साथ विकेट गिर चुका. सेकंड विकेट गॉन. डेनियल डिपार्ट्स. इट्स 15 for 2. Joel, the new batsman is now comes out to the middle as number 4 batsman for Bodnil. Still 19 more runs they have to score for victory in the remaining 3+ overs. और अनीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार है. जोयल बल्लेबाज जो कि सामना करते हुए Here he comes, Anish. Left head, this firmly struck bunt feeder of the deep mid wicket. Just a single got good position fielding made by the deep mid wicket feeder, but won't prevent the single, and with a single run the scoreboard moving up to 16 on the board for losing 2 wicket in the open number second in progress. Avil back on strike is now going to face Anish. दाहिने हाथ राउट द विकेट गेंदबाजी करते हुए again इस बार get some extra bounce at the last moment for the batsman. अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था इस उछाल को पहचानते हुए. गेंद एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सर के ऊपर से गुजरते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 17 on the board for losing 2 wicket in the over number second in progress. और अनीश अगली गेंद लेकर तैयार है. बल्लेबाज जोयल सामना करते हुए फुल टॉस नहीं, गेंद जमीन के सहारे आई थी और गेंद को इस वक्त कनेक्ट करना चाहता ऑन साइड पर, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाया. 1 रन का इजाफा हो चुका. 8 runs came from this over from Anish. 2 overs gone and after 2 overs still St. Lawrence Bundel looking in a good situation. It's 18 for 1, 18 for 2 in fact after completion of 2 overs. 15 to get from the last 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. Balls and 15 runs required. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ जॉयसन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. जॉयसन स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और काफी दूर दूर तक पहला वक्त क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ. डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट मौजूद इस वक्त. कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी सीमा रेखा के पास तैनात चौके और छक्के रोकने के प्रयत्न में. और गेंदबाज जॉयसन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज को मिलेगा
और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 19 रनों पर। लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज जॉसन और अविल जो कि एक बेहतर पर अपनी टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। जॉसन टू अविल, lofts it, and this time it's gone many a miles from defense. It's a biggie, and with this biggie I must say they are back in the game strongly. What a fantastic shot, magnificently played by Avil this time with a reverse shot with an exquisite footwork, and he just got that one right from the middle of the bat at the last moment. Fantastic strike. इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रनों पर 25. Avil looking very confident. Six number two came from Avil's bat, and the scoreboard is now moving up to 25. Now just 8 needed for victory. Again Baz this time just once again gone for a big one, not succeeded. In fact, he's got a single. He's got some problem on his leg. एक रन इस वक्त पूर्ण करने में सफल. 26 on the board for losing 2 wicket. Leg by declared by umpire. Now just 7 to get. And remaining 15 delivered. The things getting much easier for the batting side. St. Lawrence Vondel. और इसमें जॉसन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. दिस टाइम बॉलिंग टू जोयल. This time, this fumble there, and because of that the batsman crossed over for the single. अगर इसी लिमिट ऑन के फील्डर गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट कर लेते तो निश्चित रूप से नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अविल के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटते हुए मिसफील्ड होता हुआ इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज एक रन प्राप्त कर चुके हैं. 27 on the board, 6 to get now for victory. Left at this time, down to mid-wicket. No, in fact he misses, and he's crossed over the fence for a boundary. Not even he missed the catch, but he also conceded a boundary. Sloppy fielding performance from the deep wicket fielder. And with that boundary, the scoreboard is now moving up to 31. They brought more nearer to the victory now. 31 for the loss of 2 wickets. इस चौके के साथ विजय के और निकट होता हुआ यहाँ पर सेंट लॉरेंस बोंडेल. 2 balls left. In fact, 1 ball आता. 1 ball left in this over. Last time in this over. Lofted, and this time I think just we have played for the umpire decision, and he just finished the innings in a style with a 6. What a fantastic finish for Avil. 6 number 3 came to the bat of him, the winning stroke, and Bondel won the match comprehensively with the 12 balls to spare, and they won the match by 8 wickets. Fantastic knock came from Avil. Despite his injury, he batted brilliantly and scored 26 runs unbeaten, including 3 massive sixes and 1 boundary. And because of his help, St. Lawrence Vondel defeated Nilkan in the last quarterfinal. They are through to the semi-final of this competition. Now the match starts exactly right after 10 minutes. That means at 3:40. Now the time is 3:31. The match starts at 3:40. Right after 9 minutes the match starts. I request all the players of Bondel, please report to the stage immediately for the sign procedure. After that, you'll get 10 minutes break. So, undoubtedly, the man who scored brilliant 26 runs unbeaten, and he remained unbeaten after scoring 26 runs, including 3 massive sixes and 1 four. Avil judged man of the match. I request Avil, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So now it's going to be a second semi-final match. It's now going to play between Ranipura versus Bondel. I request Mr. Ranjit to distribute the man of the match award. One of our chief guests, Mr. Ranjit, to distribute the man of the match award for Avil for his fantastic knock of unbeaten 26 runs. Now the second semi-final match is now going to start right after the 10 minutes break between Ranipura and St. Lawrence Vondel. We'll be back right after 10 minutes break. Thank you. Dhanyavad. With my friend Kiran will take over with the second semi-final match begins right after 10 minutes. Thank you. Dhanyavad.
ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿದು ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖಾತೆ ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ಗೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾದಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಅವಿಲ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅವಿಲ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ರವಿ ಇಪ್ಪಳ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಳ್ತಾ ದಂಡುಗಾರ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆನಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆನಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಂಡವಾಗಿಯೂ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ಕಮರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದಲ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬೌಲರ್ ರಾಣಿಪುರ ಕಂಡಂತ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬೌಲರ್ ಲೆಸ್ಟನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಮಾಡವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 7-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾತಂತು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೈಲ್ ಭದ್ರ ಬಿಗಿಸಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಬಂದದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಲ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂದಲ್ ತಂಡ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಏಕಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮುಖೇನ. ಬೋಂದೆಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸಂತೋಷ್ ಮುಖೇನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಲೆಸ್ಟನ್ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗರ ಕೆವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅವಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ. ಅವಿಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋಂದೆಲ್ ತಂಡ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ, ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಪಳ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರ ಲೆಸ್ಟನ್. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರನ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. 2 ಬಾಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದ 2 overs comes up to 11 on the board for the loss of the 2 wicket. 11 for loss of 2 wickets. ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಮನೂರು. ಇದರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಸ್ಯಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶರ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬುಗಸಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಸ್ಯಾಮ್ ಓರ್ವ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಎಸೆತಗಾರ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃತೀಯ ಹರಿಣ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೆವಿನ್. ಹೆಡಸ್ತ ಬಲಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಮ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. 15 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸುಂದರದ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡುದಲ್ಲಿನ ಅಂಚುಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಗೆವಿನ್ ಜೋಡಿ. ಲಾಕಾಲ್ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವಿಲ್. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ಹರಿಣ. ಸ್ಯಾಮ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಹದೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತೃತೀಯ ಹರಿಣ ಮುಕ್ತದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ರನ್ಗಳು. ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಗೆವಿನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವಿಲ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ.
ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಬಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಗೆವಿನ್. ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ನಡೆಯಿತು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ಫೀಲ್ಡರ್. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಲವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿದು 26 ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಗೆವಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಿದು, ಗೆವಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ. ಅವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಗೆವಿನ್ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ, ಬೀಳೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಉಲ್ಟಾದ ಮೀನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಹಂಚಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿತು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. 28 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡಗಾರ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆವಿನ್. ತದನಂತರ ಸಿಂಗಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇದ್ದು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಗೆವಿನ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30. 30 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಅವಳಿ ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟೇ ಮಳಿಷಾಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದಿಗೆ ಅವಿಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 7 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. 31 ಗಳಿಸಿದೆ
ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ. ಅನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗೆವಿನಾಗೆ ಅವಿಲ್ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟ, ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 31 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 after completion of the 4 overs. Score moves up to 32 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. 3 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆವಿನ್ ರವರ ಅಜೇಯನಾಗಲೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 14 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಅಜೇಯವಾಗಿ 14 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಗೆವಿನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಗೆವಿನ್. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾಲಕನ ಸರ್ವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ವರ್ಣಿಸಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ವಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ. ಡೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಡಗಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅದು ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗಿಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಜಾಸ್ವಿನ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈ ಜಸ್ವಿನ್, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 33ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಗೆವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡ. 33 ಗಳಿಸಿದೆ. 33ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಓರ್ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಬೋಂದೇಲ್ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಓರ್ವ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಲಾರೆನ್ಸ್. ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಬರುತ್ತದೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. 34 ಗಳಿಸಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಜಸ್ವಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೆವಿನ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಸೋಗಸಾಗದ ನನ್ನ ಡೀಪ್ ಇನ್ ವಿಕೆಟ್ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಸನಿಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಶಾನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟವಿದು. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35 35 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಕ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು.
ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲು. ಒಂದು ತಂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ತಂಡ ನಗಿಯನ್ನು ಬೀರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರಿತ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಂದೇಲ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ವಿನ್ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕವಂತೂ ಬೋಂದೇಲ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ತದನಂತರ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಜಾಸ್ವಿನ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರು, 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಜಸ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 35 ಗಳಿಸಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 36 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಗಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಧಾ ಗೋಪಿಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. And so 36th target for Ranipura set by St. Lawrence Church Bundal. So 36th target for them in 5 overs, and they have to score to qualify for the grand finale of this competition. The first ball of the innings is now coming up. Driven that one down to cover point. In fact, has got a single इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. सेंट लॉरेंस बुंदेल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बनाए. 36 रनों का लक्ष्य रानीपुरा के सामने रखा है और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. रोशन पिंटो और सचित आरंभिक बल्लेबाज जो कि अविल गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त तैयार है. ये गेंद इस बार दिस टाइम ही प्लेड दैट वन इनटू द हैंड्स ऑफ बॉलर जस्ट मिनट वाइड ऑफ द बॉलर. इन फैक्ट और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया अपने फॉलो थ्रू में बाईं ओर जाने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 1 रन. और गेंदबाज अविल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े. इस बीच रन आउट का मौका गंवा चुके हैं विकेट कीपर. वाइड का इशारा हो चुका है. 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल. जोखिम भरा रन था लेकिन अंतिम क्षण में पूर्ण करने में सफल दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर.
2 wides added to the total. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और दोनों बल्लेबाज रोशन पिंटो और सचित कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और अविल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट बैन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर। 90 वॉरियर्स ने इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। कल शाम को सेमीफाइनल मैच में विजय दर्ज करने के बाद वो इस श्रृंखला के फाइनल मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका। दूसरे फाइनलिस्ट के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है। यहाँ पर अविल यहाँ पर रानीपुरा और बोंदेल के बीच और अविल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन सब बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। The scoreboard stays at 4 without loss in the first over. Fantastic bowling continuing here from the bowler Avil और अपने ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सचित के लिए। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराया लेकिन गेंद सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड। राइट डिसीजन गिवन बाय द अंपायर और इस बीच रनों का इजाफा 1 रन मिल चुके हैं, 5 रन बन चुके हैं और ओवर नंबर 1 इस वक्त प्रगति पर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, अपने पैरों में अभी भी कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए गेंदबाज अविल और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और अविल इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई लेकिन इस बार भी गेंद शायद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर केम स्टूडेंट, गुड ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम अविल हु कंसीडेड जस्ट 5 runs out of the first over. Ranipura cricketers chasing the victory target of 36 in 5 overs. Steady start for them. It's 5-1 after completion of first over. 31 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means in remaining 24 overs with a required run rate of exactly 7.75 runs per over. 24 balls left and 31 runs needed for them. और जहाँ तक सवाल इस वक्त गेंदबाजी का, द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स। गेविन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सचित सामना करने के लिए तैयार। रोशन पिंटो ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और द्वितीय सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट St. Sebastian Trophy 2026 which is proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur इस वक्त एक शानदार प्रगति करता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मैच, सेकंड सेमीफाइनल मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और ओवर की पहली गेंद ये गेंद लेग स्टंप से बाहर पुल किया इस वक्त, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा 6 रनों का। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, फ्लैट ओवर लगभग फ्लैट ओवर पर गेंद को उछाला था, बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद थी, थोड़े से स्टंप को कवर करने के बाद गेंद को उछाल दिया और डीप बैकवर्ड खेलने का जो खंबा है उस खंबे के दाईं तरफ से होकर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त सचित के बल्ले से लगता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और गेविन लेग स्टंप से बाहर रन के लिए दौड़ पड़े। नाउ वाइड डिक्लेयर्ड 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल और इस वक्त दबाव निश्चित रूप से यहां पर गेंदबाज के ऊपर छक्का प्रदान करने के बाद स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर, 13 ऑन द बोर्ड और गेविन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ बाएं हाथ ओवर द विकेट, एक बार फिर से वाइड का इशारा और एक बार फिर से 2 रन मिलेंगे। 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल। नाउ equation seems to be much clear, much easier for the batter side. 15 runs on the board, 21 to get in remaining 23 deliveries और सिर्फ एक गेंद पर 10 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं। सिर्फ एक सही गेंद उन्होंने फेंकी, इस बार गेंद को पुल कर दिया, 2 स्कोर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट 16 और बेहतर गेंदबाजी का बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए बल्लेबाज सचित इस ओवर में 11 runs already scored in the first 2 deliveries of this over. This is turning out to be a fantastic over in Ranipura's point of view. और गेंदबाज इस वक्त गेविन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट वेरी बाउल्स लेफ्ट इट दिस टाइम 2 स्कोर वंस अगेन इज गॉट जस्ट अ सिंगल और 1 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए स्कोर मूविंग अप टू 17 on the board
सफल रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर निश्चित रूप से कम बैक करना है, तो इस वक्त चंद डॉट गेंदों को फेंकने होंगे यहाँ पर गेंदबाजों को। लॉरेंस बुंदेल के इस बार पैरों पर गेंद टकराई, अपील जरूर, लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए इस वक्त 1 रन का इजाफा। और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज इस वक्त दौड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद वन डिक्लेयर्ड हो चुका है लेग बाय के रूप में। लेग बाय रन द बोर्ड moving up to 18 on the board. 13 runs already scored in this over so far. और गेविन बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया 1 रन के लिए। 19 on the board, single declared. Just 17 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज गेविन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, काफी लंबा ओवर उनका यहाँ प्रगति पर। यह गेंद उछालना चाहना बॉल बीमर गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। तो नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद थी और विकेट जरूर खो चुका है, लेकिन एक फ्री हिट गेंद बल्लेबाज को इस वक्त मिल चुका है। और जहां तक सवाल है 1 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। 20 on the board, 15 runs already scored in this over. ये तो बोला नहीं है 5 balls bowled in this over, still 1 ball left और फ्री हिट गेंद इस वक्त नए बल्लेबाज के लिए, माफ कीजिए नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार है रोशन पिंटो। लेस्टन नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका नॉन स्ट्राइक रन पर और इस ओवर के अंतिम गेंद फ्री हिट गेंद लेकर गेंदबाज गेविन तैयार है रोशन पिंटो के लिए। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रोशन पिंटो सामना करते हुए सबसे बाहर गेन वाइड। रन नंबर 16 came in this over. Long over progressing here so far from the bowler Gavin. Free hit remains. Down the track, misses, good delivery, dot ball to end the over. 16 runs came from this over. And because of this over, I must say, Ranipura are now strongly back in the game. Now they are looking in a commanding situation. In fact, it's the score stays at 21 for 1 after completion of 2 overs. Now just 15 to get in remaining 18 deliveries. 18 गेंदें बाकी 15 रन चाहिए विजय के लिए। निश्चित रूप से कम बैक करना है यहाँ पर सेंट लॉरेंस बुंदेल के गेंदबाजों को, तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। जय अल्लाह गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और जो घातक का गेंदबाजी की जरूरत है उस घातक का गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए जॉयल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए लेस्टन, क्योंकि अब तक एक का गेंद का सामना कर चुके हैं। फर्स्ट बॉल और इस बार विकेट कीपर चुके, रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन बल्लेबाज पूर्ण का ओवर तो इट्स गोइंग टू बी मोर रन। The frustrations shown on the faces of the fielder of St. Lawrence. Ball inside, they come back for the third and made it. 3 runs scored in this over. So what a cricket is now going on here. The pressure shown on the faces of the fielders of St. Lawrence Bundel, and now तो वाइड के लिए तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग इस वक्त की गई और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका क्या निर्णय देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं, वाइड गेंद या फिर सही गेंद। It's a wide. 3 plus 1, 4 runs added to the total. The flowness of runs continuing here in the innings of Ranipura. Now the score is moving up to 25 now with that 4 runs. और बेहतर गेंद विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए रन से मिलेंगे 26 just 10 runs to get from remaining 17 deliveries in fact. And at the situation Ranipura looking right on top. कुछ चमत्कारी गेंदबाजी मैजिकल बॉलिंग की जरूरत है यहाँ पर कम बैक करने के लिए सेंट लॉरेंस बुंदेल के गेंदबाजों को। जवान straight past the bowler down to straight hit area for just a single.
स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जोएल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद रोशन पिंटो के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। Plenty of extras conceded by the bowlers of St. Lawrence Bundel और इसकी वजह से इस वक्त रानीपुरा क्रिकेटर्स बुलंदियों पर नजर आता हुआ और स्कोर है इस वक्त 28 रन 28 द स्कोर नाउ। Full toss and he's bowled in this time. Just gone for a big one, lose a slower one from the bowler. Just change of pace he made and he just got the breakthrough. The batsman departs. Roshan Pinto, after being playing a sensible knock, is back into pavilion and the second wicket lost. But never mind for Ranipura. They are cruising towards to their target in this situation. Just 8 runs to get. Vishal नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए निस्संदेह चंद लगातार डॉट गेंदे और चंद विकेट इस वक्त निश्चित रूप से लॉरेंस बुंदेल के गेंदबाजों को इस मैच में वापस ला सकते हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार। जोएल good one just missing outside the off stump is gone in fact brilliant work made by wicketkeeper behind the stumps और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में विकेट यहां पर गिर चुका है। 2 consecutive wickets fallen. Now I want to see the equation. 8 required and the balls remaining 14 balls remaining, 8 runs required. This is the second semi-final match of this prestigious cricket tournament. St. Sebastian Trophy 2026 is now progressing, which is proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur. Winners of this second semi-final match will meet 90 warriors in the grand finale, mega final. And that mega final match will play right after this second semi-final match. 8 runs required, 14 balls left. The batsman comes out to the middle. Sunil इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए हैट्रिक बॉल आता नडू तो वाइड पड़ देना। Now hat-trick ball comes from the bowler. Joel hat-trick गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन सनील इज नाउ गोइंग टू फेस और हैट्रिक बॉल कम्स। इस बीच ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर इस बार डिफ्लेक्ट किया सिर्फ 1 रन के लिए। जस्ट अ सिंगल ही गॉट 29 ऑन द बोर्ड। ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ ಸುಸ್ತಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅರೆ ಬೋಲ್ ಸುಸ್ತಾನ್। अगर बुंदेल इस मैच में विजय दर्ज करता है तो 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार सुस्तान ने घोषित किया। इफ बुंदेल विल गोइंग टू विन दिस मैच दे विल गेट 10,000 रुपीज कैश प्राइज फ्रॉम सुस्तान। और देखते हैं यहाँ पर बुंदेल के गेंदबाज किस तरह कमबैक करते हैं। ये गेंद स्वीप करना चाहा, डॉट गेंद, कमबैक नंबर 1 इन दिस डिलीवरी। डॉट डिलीवरी, 2 overs remaining, 7 runs to get, 12 balls 7 runs. The equation shows for Ranipura in this situation. 10,000 rupees cash prize declared by Sustan if St. Lawrence Bundel are going to win this match. First ball. Appeal, up goes the finger. One more wicket fallen. Now 11 balls left, 7 runs required. Absolutely pumped in front given by the umpire. One more wicket fallen. The band departs is left turn and the 4th wicket lost for them. 29 for 4. Ericsson. Now the batsman number 6 batsman is now comes out to the middle for Ranipura is Ericsson और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए उनको समझाते हुए दूसरे छोर के बल्लेबाज सनील कि किस तरीके की बल्लेबाजी बैटिंग इस नाजुक मोड़ पर अपनानी चाहिए क्रीज पर टिकने के लिए। और इस बीच एरिक्सन सामना करने के लिए तैयार है लॉरेंस की गेंदों का जो कि अपनी पहली गेंद पर विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 11 balls 7 runs to get
और लॉरेंस इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है रिक्सन के लिए। ये गेंद इस बार गेंद डॉट गेंद एक बार फिर से। नाउ 10 balls left 7 runs required। 2-3 लगातार डॉट गेंद अगर फेंकते हैं तो गेंदबाज तो निश्चित रूप से यहाँ पर बुंदेल इस मैच में वापस आ सकता है। इस वक्त जरूरत है 2-3 कंसेक्यूटिव डॉट गेंदों के इस वक्त कम बैक करने के लिए गेंदबाजों को। यह गेंद चट गया, गेंद एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे। जस्ट अ सिंगल ही गॉट and with a single run the scoreboard moving up to 30 on the board। That means now 6 runs required from remaining 9 deliveries। 9 balls 6 runs required। Sunil is now back on strike। देखते हैं यहाँ पर सनील किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। लॉरेंस इस वक्त सनील के लिए दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार चूके अगेन अ डॉट बॉल। नाउ 8 balls left and 6, in fact it's 6 runs required। 8 balls 6 runs। Tide is now slowly turning। और यहाँ पर देखते हैं मैं जैसा कि पहले भी फरमा चुका 2-3 लगातार डॉट गेंद निश्चित रूप से बुंदेल को इस मैच में वापस ला सकते हैं, लेकिन ना रानीपुरा को चाहिए इस वक्त एक सेंसिबल बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों को। और इस बीच ये गेंद इस बॉल दिस टाइम ही जस्ट फिनिश्ड द मैच इन स्टाइल विद अ ह्यूज वन। A fantastic struck came from the bat of the batsman Sunil and he just finished the match in a style with a 6। And with this 6, Ranipura are through to the grand finale of this prestigious cricket tournament, Sebastian Trophy 2026, to face 90 Warriors in the mega final. And that mega final match will start within just a short while. Leicester na? Leicester the wicket they ಆ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಿಕೆಟ್ 450 Leicester 450 ga 445 ah 50 33 440 ah 450 The match will start right after 7 minutes at 4:40. Now the time is 4:33 and the match, the final match will start at exactly 4:30 right after 7 minutes. Leicester of Ranipura adjourned the match for his fantastic bowling performance of 1 over no beaten 4 runs and 2 wickets and also he scored 1 run from the bat, and because of this performance Leicester of Ranipura adjourned the match. And we'll be back right after the 7 minutes break with my friend Kiran in our state language, sweet language Kannada, with his fantastic words in the final match, grand finale, mega final match of this tournament will going to begin. Thank you. Dhanyavad. I request Mr. Pradeep D'Souza to please hand over the man of the match award for Leicester. I request Mr. Leicester to please go to the stage and receive the man of the match award from Mr. Pradeep D'Souza. Thank you. Dhanyavad.
ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಿಚ್ ಹತ್ರ ಕಪ್ತಾನರು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಪಿಚ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ both team skippers please come forward for the toss-win ceremony for this mega final St. Sebastian Trophy 2026. Two teams has got a ticket of the mega final. 90 Warriors Kuluru and Ranipura. Congratulations for the both teams, Team Ranipura and 90 Warriors Kuluru. 11 players. Captain. 6 over. Okay, it's a 6 overs match. 2 overs power play. You can use only 5 bowlers. Captains, 90 Warriors Kuluru and Ranipura captains, please go to the main pitch. Wilfred will going to spin that coin of a mega final. 90 Warriors Kuluru captain and Ranipura captain. Ranipura I won the toss and choose to field first in this mega final. And stage is ready for the mega final. St. Sebastian Trophy 2026. St. Sebastian Fiends Permanur proudly present this tournament, the most prestigious tournament organized in the history of inter-parish cricket. St. Sebastian Trophy 2026, 2 days of a cricket festival, cricket carnival. Here comes the final match, which is played between Ranipura versus 90 Warriors Kuluru. Ranipura have won the toss and choose to field first. We can see a lot of spectators watching and enjoying this mega final. So heartily and warm welcome to all the spectators, those who are gathered here, and those who are watching it live through Mangalore Media. Team Ranipura defeated team in the semi-final. They won the match against team Bondel in
semi-final, and the team 90 Warriors Koluru won the match against Ashok Nagar in semi-final. Now it's a clash between two top teams. It's a clash between two top teams. San Sebastian Trophy 2026. So Ranipura, please set your field as soon as possible. It's a 6-over format match. 2 overs power play. You can use only 5 bowlers. One bowler allows to bowl 2 overs as per the rules and regulations of this mega final. It's a mega final of San Sebastian Trophy 2026. Ranipura won the toss and choose to field first. And we have the two opponents, Brajesh and Joy. Weston will start the proceedings here. In the previous match, one who was bowled such a brilliant tidy over, conceded only 4 runs and picked up 2 wickets. What a great spell. Brajesh is on strike. 2 fielders outside of the 30-yard circle in the onside region. Deep mid wicket and a deep cow corner. And it's a green signal from the umpire. Left arm over the wicket to the right hand batter. First delivery of this mega final. A lot of spectators are watching and enjoying this game of cricket here. Such a peaceful and unplanned. Wow, what a great delivery. It's an incoming delivery slightly bit outside of the off stump. And equally played by the batter. It's a defensive stroke towards the short mid-on region. And started with a precious started delivery here. This time I wanted to go for the paddle sweep towards the onside region. One of his favorite shot. And completely missed it. One of his strongest zone towards the deep mid-wicket region. In the yesterday, the man was scored a lot of runs for his team and a very good contribution with the bat from Rajesh. This time chipped into the in the air and just clears the infield. Just ball lands on no man's region, bisecting the 2 fielders in a row. So a couple of runs added to the board and Rajesh gets up the mark here. Score moves up to 2 on the board after completion of the 3 deliveries. Instant to Prajesh. 4th time in this over. Left arm over the wicket, bowling away from us to the right hand batter Prajesh. This time slightly bit outside of the off-time ball, further getting a turn notification from outside of the off-time to the deviated towards the off-time further again. White signal from the umpire. This time top edge fielder comes in the ball
any mistake. It's a big wicket, big fish in the net. Prajesh reports. Wanted to go expensive try towards the onside region. And leading catch of the bat that pays the penalty for it. It's a soft dismissal. It's a simple catch. He does not make any mistake. Short mid-wicket region fielder. It's a departure of the batter. Prajesh. Score remains only 3 on the board for the loss of the one valuable wicket after completion of the 4 deliveries. And Western provides a huge breakthrough here. 3 on the board for the loss of the one wicket. The new batter is the arrival of the new batter Suresh. Especially known for his unorthodox cricketing stroke, one of his favorite shots, that's the switch it shots. He is very famous for that switch it shots. I could still remember that innings in the match Star Cricketers Trophy 2026. There's a fabulous switch it shots which is held at Father Muller Cricket Ground. He loves to play that unorthodox cricketing stroke, Suresh. This is a better line. This is a better line. For hat-trick wicket, 1,000 rupees has been reward has been announced here from. From Ashok D'Souza. White signal from the umpire. Is again played nicely, delicately towards a deep, long on region. Meanwhile, Suresh gets up the mark here. Easily walkable single move. So after completion of the first over, score moves up to 5 on the board for the loss of the one wicket. A slow and steady start here, team 90 Warriors Kuluru. Does not consider any boundaries and sixes in this mandatory power play. What a tidy over so far from Luston. Throughout the tournament was bowled such a brilliant overs. He's a key man, he's a trump card, he's the backbone of the team, Rani Pura in the bowling department. Sunil, one more experienced campaigner. The man was in form. Sunil, this time lofted stroke. What a shot! What a shot from Suresh! Using the pace of the delivery and dispatched it, disappeared and out of the park for the maximum. It's gone all the way. What an outstanding and magnificent start came from his bat of Suresh. Beautiful stroke displayed. With that 6, score moves up to 11 on the board. Sunil to Suresh. This time played delicately towards the short mid-off region. And a good stop by the fielder. And good comeback by the bowler Sunil. Even he conceded 1-6 and it's a very good comeback. This time it's a better than the previous one. Again this time slightly bit off-cutter delivery from Sunil. Batter unable to read that properly, unable to time that properly. One more dotted delivery, one more dotted delivery. This time he lost his bat. One more dotted delivery.
Fifth time in this over. Sunil to Suresh. This time T ball getting deviated down the leg stump. One more wide. Score moves up to taking towards the 12 on the board. Suresh so far is very good here. Again, he wanted to go for the flick shot. Oh, directly, double trouble down. Batsman survives here and a very good recovery by the batter. So on-field umpire, square leg umpire, upstairs for the third umpire here. Whether it's out or not out, let's wait and see. ವೆಲ್ಕಮ್ ಗರ್ಜಿছে Not out. Score moves up to 12. ಕ್ಷಮಿಸಿ 13 make a bottom 13 on the board. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ welcome to all the honorable chief guests for this most prestigious tournament, St. Sebastian Trophy 2026. 13 on the board for the loss of the one valuable wicket. 14 on the board, make about 14 on the board. Current run rate exactly 7 runs per over. Still 24 balls remaining in this first innings. Eriksson. And a little bit expensive over from Sunny. Conceded 9 runs in the previous over, including that massive 6. Now Joy is on strike. Joy, the man who has played such a sweet anchor role for his team. Reading the condition of the match is a very effective player. Joy, technically well sounded player, and giving a strike to his partner. This is a great move from Joy, and it's a very good thinking from Joy, because batter Suresh looking so aggressive here. Score moves up to 15. Eriksson to Suresh. Right from over the wicket, bowling away from us to the right hand batter. Suresh just chipped into there towards a deep mid-wicket region. Meanwhile, the batsman got enough and get an easy single. With their single, one more additional added to the board. Anyhow, runs are starting to flowing here in this first innings. 16 on the board, third time in this over. This time, what a shot! It goes all the way. Ball went like a tracer bullet. It's a flatter version 6 towards a deep square leg region. Using his speed, just power generates up behind the stroke. It's a flatter version 6. Score moves up to jumped into 22 on the board. What an outstanding start, and it's a magnificent stack. Again, this is a genius batting from Joy, and giving some respect to the bowler here after hitting a 6. Soup shot comes to play towards a backward square leg region. Score moves up to 23 on the board. Third over in the progress here. One more expensive over from Eriksson so far. 23 on the board. Time it's an incoming delivery, slightly below incoming delivery. Ball passes between his legs. Completely dotted delivery. Unable to read that properly. Unable to time that properly. Completely, even the wicket keeper also could not chase the ball properly.
Again, reverse up comes to play. This time, unorthodox cricketing stroke from Joy. So after completion, the 3 overs score moves up to 24 on the board. That means for the loss of the 1 wicket, current run rate exactly 8 runs per over. Still 18 balls remaining. Let's wait and see how much wickets are the target team like Ranipura. They have a good batting department also. Again, change in comment box. Over to you, Gopi sir. किरनारा पहली गेंद इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद टॉपिक पर टकराने के बाद कवर पॉइंट पर गई, ऑफ साइड पर और 1 रन का इजाफा हो चुका है। लेफ्टन जो कि अपना दूसरा ओवर शुरू कर चुके हैं। लेफ्टन स्टार्ट से सेकंड ओवर। रिमेंबर दिस इज अ 6 overs format and only one bowler can bowl the 2 overs of quota. 5 bowlers must have to use और गेंदबाज लेफ्टन अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आते हुए रक्षात्मक तरीके का खेल इस वक्त रन से नहीं मिलेगा। एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ 90 वॉरियर्स 25 रन जोड़ चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर जॉय और सुरेश एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दोनों बल्लेबाज एक छक्का अब तक जड़ चुके हैं। लेफ्टन बाएं हाथ ओवर द विकेट लेग स्टंप पर आते हुए गेंद उछालना चाहता इस वक्त और यहाँ तक सवाल है गेंद को ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर है। और इस बीच लेफ्टन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त जॉय जो कि 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, सुरेश भी बल्लेबाजी करते हुए 10 रनों पर और ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जॉय की पारी समाप्त। स्ट्रोक्स को उछाला जरूर लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए तब दाईं ओर दौड़ते हुए 4-5 कदम इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने लपका तो जॉय के बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। गुड इनिंग्स गेम फ्रॉम जॉय ऑफ 10 runs. Second wicket lost for 90 Warriors. It's 25 for 2. This is the grand finale, mega final match of this prestigious cricket tournament, St. Sebastian Trophy 2026. Is now progressing here, which proudly presented by St. Sebastian Fiends Permanur. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, जोसेफ द नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और वो इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। लेस्टन की गेंदों का लेस्टन में गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त रन अप पे कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जोसेफ नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए लेस्टन की गेंदों का। This time I think it's got to distance. No, in fact I think it's he won't stop that one. He's got a hand on to that, but the ball was after sticking to his hand, it went out of the fence. So desperate attempt made by the deep in wicket fielder to stop that ball just inside the fence, but unable to stop it inside the fence, and it's gone over the fence after sucking his hand. 6 runs into the account of the batsman. And with a 6 run scoreboard moving up to 31, and the fantastic struck came to the bat of Joseph. और छक्का इस वक्त जोसेफ के पक्ष में और जहां तक सवाल है अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अपने जंगों में इस वक्त कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए, शायद मांसपेशियों की खिंचावट, हैमस्ट्रिंग इंजरी जिस अंग्रेजी में कहते हैं। फुल टॉस इस बार रिवर्स शॉट बट हिट दैट 1-2 स्कोर फॉर अ सिंगल, जस्ट अ सिंगल। Scoreboard moving up to 32 now. 32 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs. 90 Warriors looking in a fantastic situation. 32 for the loss of 2 wicket. 2 over का खेल बाकी, 2 overs left in overall calculation in their innings. Remember this is on a 6 overs per match. 6 overs match. And the 5th over of their innings is now going to start by Sam. Sam इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। शाम के 5:05 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर
तय कर चुका है और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान में रोशनी भी धीरे धीरे ढलती नजर आती हुई। और मेगा फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सेंट सेबेस्टियन ट्रॉफी 2026-2026 के अंतर्गत एक शानदार प्रगति करते हुए इस ढलते हुए शाम में भी। और सैम ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। शायद गेंद ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। और लेग बाय की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रनों पर। निश्चित रूप से एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त 90 वॉरियर्स। और उस बीच सैम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ over the wicket. Again, just come from my team, not succeeded. Good one from the bowler Sam. Just kept lower at the last moment, sticking to the batsman's leg. Leg by declared by umpire, and with that leg by run, the scoreboard moving up to 34 for the loss of both openers. ब्रजेश और जॉय का विकेट इस वक्त गिर चुका है। सुरेश और जोसेफ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और सैम अगली गेंद लेकर तैयार है, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि इस वक्त गेंद पहुंची शॉट फैन लेग पर। बेहतर गेंद थी सैम की, बल्लेबाज को पहले भाप लिया था कि वो रिवर्स शॉट खेलने वाला है। लेग स्टंप पर गेंदबाज सामने फेंकी और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में असफल रहे। बेहतर गेंदबाजी सैम की। और फिर से एक बार सैम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ और बड़ा विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, चांस ऑफ रन आउट दिस टाइम, लेकिन ठीक तरह से इस वक्त गेंद को कलेक्ट करने में सफल, फील्ड करने में सफल फील्डर। बल्लेबाज एक रन प्राप्त कर चुके हैं। 35 on the board for losing 2 wickets. This running out to a good over so far. In Ranipuram's point of view, just 3 runs conceded by the bowler Sam in the first 4 deliveries, 2 of them in the face of leg by Sam. अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, missing outside the off stump, wide declared by umpire. 36 on the board. Winter Warriors progressing along nicely in this grand finale match of this prestigious cricket tournament St. Sebastian Trophy 2026. Sam. So these are funny things is going on there. गेंदबाज सामने इस वक्त मंकड़ एक्ट करने की कोशिश इस वक्त की थी अंतिम क्षण में, लेकिन जहाँ तक सवाल है इस वक्त अंपायर ने कुछ कहा उनसे और कि किस तरीके से उन्हें विकेट उखाड़ने चाहिए थे, बिल्स उड़ाने चाहिए थे। और इस बीच गेंदबाज सैम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्विंग्स एंड मिड विकेट फील्डर के हाथों में गेंद जा चुकी है। He's hit that one pretty hard, but not finds the gap as well. And deep in wicket fielder finally made no mistake. Breakthrough for Sam. Wicket departs for 90 Warriors. It's 36 for 3. A short but good innings came to an end from Joseph. Out for 7, including 1-6. And now it's 36 for 3. Sunil, the number 5 batsman is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करते हुए सैम की ओवर की अंतिम गेंद का। और सैम बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज सुनील सामना करने के लिए तैयार सैम की गेंदों का। बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, चांस ऑफ रन आउट एंड दिस टाइम आई थिंक डायरेक्ट हिट एट द स्ट्राइकर एंड। और अंपायर से इस वक्त अपील की जा रही है और अंपायर इस वक्त इशारा कर चुके हैं तीसरे अंपायर की ओर। नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। तो काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है और परिशीलन इस वक्त जारी है तीसरे अंपायर द्वारा। Out is the call from the third umpire and the batsman has to go. So the scoreboard says 36 for the loss of 3 wicket and a fantastic over came from the bowler Sam. So
5 overs completed. After completion of 5 overs, still I must say, except they lost their wicket in the last delivery of the previous over. 90 ODIs looking in a good position. It's 36 for 4 after completion of 5 with 1 to go in the innings. Wayne Daniel. So Daniel, the new man, comes out to the middle. The bowler starts the first proceedings is Joswin. Last over starts in 90 ODIs innings. First ball पहली गेंद लेकर इस वक्त जसविन तैयार है. दाहिने हाथों पर द विकेट और पहली गेंद इस वक्त वाइड का इशारा. स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर. 37 ऑन द बोर्ड और जसविन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है. ये गेंद इस बार चिपते हुए चांस फॉर द फील्डर डीप कवर पॉइंट एंड ही नेवर मिसेस. One more wicket fallen. Placement was totally wrong, and because of the batsman paid the penalty for that. Comfortably held at deep cover point by the fielder just inside the fence. And the 5th wicket gone. Civil demand dismissed, and now it's 37 for 3, 37 for 5 in fact. रोशन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 7 बल्लेबाज के हैसियत से क्रीज पर मौजूद है और गेंदबाज जसविन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 37 in fact. Ball aim just gone for a loft, not succeeded. The ball struck his mid leg stump. Bills are disturbed. One more wicket fallen. Good one from Joswin, and he just get rid of the batsman. 6th wicket gone. Now it's 38 or 37. 38 on the board for losing 6 wickets. Batsman. So number 8 batsman wearing number 64 jersey, Royson is now comes out to the middle. 2 balls bowled in this over, 4 still left in their innings. Royson इस वक्त और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस पर बेहतर लेग कटर, परफेक्ट लेग कटर एंड इज गॉन. इन फैक्ट he's gone this time. His back foot was just out of the crease at the last moment. बेहतरीन स्टंपिंग इस वक्त करते हुए विकेट कीपर और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. Now the 7th wicket down. The scoreboard stays at 38 for 7 with just 3 balls now left in their innings in overall calculation. Kevin Anderson. बैट्समैन केविन इस वक्त क्रीज पर जाते हुए 3 गेंदें बाकी और जसविन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार है केविन के लिए. लेकिन जस्ट वाइड ऑफ द कवर पॉइंट फील्डर. गेंद इस वक्त पहुंची डीप कवर पॉइंट पर. 1 रन का इजाफा. शॉर्ट कवर फील्डर की बाई ओर से गेंद निकले थे इस वक्त और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर. 39 रनों पर. 39 नाउ. 2 balls left in their innings now. Joswin leg cutter delivery but missing 2 for side of stump. Single run added. 40 on the board. 40 for the loss of 7 wickets. Joswin bowls leg cutter again. Fantastic delivery और बल्लेबाज गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहते थे चूंकि अंतिम एक्शन में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते थे. गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. Joswin bowls misses. Perfect leg cutter once again
And a fantastic over came from us. Up goes the finger from score leg umpire. One more wicket fall on, 8th wicket gone, and the innings is up for 90 Warriors. The finish with exactly 40 for losing 8 wickets in the stipulated 6 overs, and now the target for Ranipura is exactly 41. They have to score for victory with the required run rate of exactly 6.85 runs per over. They have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. That means they have to score 41 out of the 36 stipulated. They lose with the help of 10 wickets. They have to score for victory. The present equations for them to become the champion of St. Sebastian Trophy 2026. देखते हैं यहाँ पर रानीपुरा के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं. 41 the target, and the inning starts now with just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. After the short break, we'll back once again for the last time in this tournament with my friend Kiran in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. धन्यवाद. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಮೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ದಾನಿಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಣಿಪುರ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇವೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 40 ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ 41ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 10 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ 7 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಹಾಗೆ ಜಾಯ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕೂಡ 10 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿಗಿದ್ದ 11 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅನಾವರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು? ಕೆವಿನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿತ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು? ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಯಾರು? ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರು? ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಯಾರು? ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಕೈಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕೆವಿನ್ ಬಲಾಸ್ತ ಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ.
ಕೆವಿನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್, ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್, ಹೀಗೆ ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು, ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಚಿಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಂತ ದಂಡುಗಾರ ವಿಶಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಂಡುಗಾರ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ದಾಳಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಬುದರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ 30,000 ನಗದು, ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000 ನಗದು, ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸವಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 3 ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4. 4 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 balls remaining, 37 more runs needed to become the champions of Saint Sebastian Trophy 2026. ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬಲಾಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದು, ದ್ವಿತೀಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪೋ ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಬರುವುದಾದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಬೈಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಬೈಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತು. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಯರನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ರೋಷನ್ ಪಿಂಡ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮಾತ್ರ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮತ್ತೆ ಅದ್ದೂರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಶಾಲ್. ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಶರಣಗತಿಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಔತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಔತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ
ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಮನ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನಿಲ್ ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವರೆ ಕೇವಲ 7 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಎರಿಕ್ಸನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಬಹುತೇಕ ಇದು ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಹುರುಪನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಓಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಖಂಡಿತ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 7%. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಶತಾಗಶ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು ಯಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ, ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ. ಸಮಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರಿನ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಬ್. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಹೆಸರನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸನಿಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಸನಿಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮುಟಿ ಆಡುವ ಬಾಲ್, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಾಲಿ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಸನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 13ಕ್ಕೆ 4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡಿದು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ? ರಾಯ್ಸನ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹುತೇಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಸೊಗಸಾಗದೊಡನೆ ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಷಡ್ಕ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕಿವಿನ್ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 27 more runs needed to win this match. What a match! What a mega final! 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿ 20 balls remaining, 27 more runs needed to become the champions of St. Sebastian Trophy 2026. ರಾಯ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಮತ್ತೆ
ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್, ನಿಖರತೆ ದಾಳಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಣದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್. ಕನ್ಸೀಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್, ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಗೆ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಉತ್ತರೀಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಇದು ತನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಆಟ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ವಿಕೆಟ್. 18 ಚೆಂಡು 27 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Thank you, Mr. Kiran. And 27 needed in 18 deliveries for Ranipura to become the champion of St. Sebastian Trophy 2026. First ball, dot delivery ball by the bowler. Kevin starts a fresh proceedings. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार है. इस बार पुल किया गेंद को, मिड विकेट पर गेंद जाती है. Mr. No, in fact it cuts it off just inside the fence. And the batsman come back for the second run before that. एक बार ऐसा लगा कि गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलेगी, लेकिन अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, अपने गरिष्ठ प्रयत्न करते हुए गेंद किस वक्त सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 2 रन मिले. 18 on the board. Now equation stands 16 on the board. In fact that means 25 runs to get in remaining 16 deliveries. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, केविन ने गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेस्टन सपना करने के लिए तैयार. दर्शकों से लगभग मैदान भर चुका है और निश्चित रूप से एक बेहतरीन क्रिकेट हमें इस ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच के अंतर्गत देखने को मिल रहा है. दाहिना तो बढ़ता विकेट हल्के से गेंद को पुश किया इस वक्त हवे में, लेकिन इसकी कोशिश कैच लपकने की कोशिश यहाँ पर नहीं की. मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे अरुण ने. और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. 15 बॉल्स लेफ्ट, 25 रन रिक्वायर्ड और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई मिड विकेट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. With a single run, the scoreboard moving up to 17 on the board for losing 5 wickets in the upper number 4 in progress. They have a long way to go. That means 24 more runs now they have to score for victory in remaining just 14 deliveries. They badly required a couple of boundary of 6 at this stage to get back into this match. Driven that one, square off the wicket. Game पहुंची इस वक्त तक deep cover point पर 1 रन का इजाफा. एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए 90 वॉरियर्स के गेंदबाज और स्कोर इस वक्त बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका 18 रनों पर. केविन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार हल्के गेंद को पुश करना चाहा. बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड फैंटास्टिक ओवर has been came and 4 overs completed. Really a testing time continuing here for the batsmen of Ranipura. Now 18 on the board. That means 23 runs more now they have to score for victory in the remaining 2 overs. That means in the remaining 12 deliveries. The required run rate is now straight away gone up to exactly 11.5 runs per over. और 12 गेंद 23 रन. जहाँ तक चौके और छक्कों का सवाल है, जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, इस वक्त चंद चौके और छक्कों की उन्हें सख्त जरूरत है पर कम बैक करने के लिए रानीपुरा के बल्लेबाजों को. 5वां ओवर शुरू होता है. 5th ओवर स्टार्ट्स. रोशन गेंदबाजी शुरू करते हुए ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सेंट सेबेस्टियन ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है सेंट सेबेस्टियन फ्रेंड्स परमन्नूर ने. और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट मंगलूर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में. और इस ढलते हुए शाम में भी एक बेहतर एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. शाम के 5:40 इस वक्त बचते हुए. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, रोशन गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. स्ट्राइक प्रकाश के पास सब पहली गेंद लेकर तैयार है. फर्स्ट बॉल जस्ट काउंट फॉर अ माइटी नॉट सक्सीडेड अपील, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकार दिया. 1 रन का इजाफा लेग बाइक के रूप में. और लेग बाइक इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 for the loss of 5 wickets. Runs are coming still in singles now. They needed boundary of 6 at this stage to get back into this match in this remaining 11 deliveries. 11 balls 22 runs required.
हर गेंद पर 2 रन बनाना जरूरी इस वक्त बन चुका है। केविन बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद उछाला इस वक्त लेकिन वाइड स्लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट सो पावर इन दैट स्ट्रोक, द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट। One more wicket fallen. Prakash departs, 6 wicket down. The problems are now more building up for the batsmen of Ranipura. Now it's 19 for 6. They are really struggling out in the middle. In these critical circumstances, the number 8 batsman now comes out to the middle. और इस वक्त स्ट्राइकर इनकी ओर कदम बढ़ाते हुए ऊपर केविन माफ कीजिए रोशन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। रोशन इस वक्त बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लंगोन की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 20 ओवर पर 21 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 9 balls. Absolutely difficult task, but not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them in remaining deliveries. इस बीच इस बार मौका, कैच इस वक्त छूट चुका, मुश्किल से मौका और शॉर्ट पंप के फील्डर ने जीतोड़ कोशिश की गेंद को लपकने की लेकिन नाकामयाब। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 run added to the total. Scoreboard moving up to 21 now. Now exactly 20 runs required in remaining 8 balls. The asking run rate is now creeping up for them. और गेंदबाज रोशन ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को लंगन की दिशा में गेंद जाते हुए जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड with that single the scoreboard moving up to 22 for the loss of 6 wickets. 7 balls now left and 19 more runs required. और इस बीच रोशन इस बीच बेहतर गेंद चूके और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बॉल आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। 7th विकेट डाउन एंड 5 overs has been came to an end and after 5 overs Ranipura are now looking deep in trouble. It's 22 for 7, 19 required from the last over and they got 3 wickets kept intact. ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच इस श्रृंखला का यहां पर प्रगति पर रहा है। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत व्हाट अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट सेबेस्टियन फिंस परमनूर इन द नेम ऑफ सेंट सेबेस्टियन ट्रॉफी 2026। और इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच का क्लाइमैक्स यहां पर गुजरता हुआ और गेंदबाज अरुण अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार है। सो 19 रन्स टू गेट फ्रॉम द लास्ट ओवर। सो कोई भी वाइड इस वक्त कोई भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन अब तक प्रदान नहीं किया गेंदबाज 90 वॉरियर्स के, तो ये बात दर्शाता कि कितनी नपीतुली गेंदबाजी उन्होंने की है अब तक पहले 5 ओवर में। बहुत ही कसवी गेंदबाजी उन्होंने की है और अरुण ने इस वक्त तैयार 19 रन चाहिए। ऐसा कहना पड़ेगा रानीपुरा को सिर्फ चौके और छक्के इस अंतिम मैच में वापस ला सकते हैं। गण्य अतिथियों के सम्मुख में ये श्रृंखला मेगा श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए और अरुण इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 19 विकेट फ्रॉम द लास्ट ओवर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अरुण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया मिड विकेट की दिशा में, जस्ट सिंगल ही गॉट। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 नाउ 18 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 डिलीवरीज और लेफ्ट बैट्समैन सैम इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। सैम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। सैम के लिए इस वक्त डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर एक फील्डर तैनात किया गया है। एक फील्डर मिड विकेट पर लॉन्ग ऑफ मौजूद, जबकि डीप कवर पॉइंट इस वक्त तैनात है थोड़ा सा आगे ऑफ साइड पर सीमा रेखा के अंदर। और इस बीच अरुण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार। सैम के लिए इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया सैम ने, लेकिन स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। Now with that single scoreboard moving up to 24 on the board, that means 17 to get in remaining 4 balls. 4 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए और छक्के और चौकों की सख्त जरूरत, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार फरमाया है, कई बार पहले मैं फरमा चुका हूं इस बात को। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा था और 1 रन मिलेगा जैसे सिंगल। एंड नाउ द लास्ट चांस, लेग बाय का इशारा, लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ रानीपुरा। 2 6 and a 4 required in the last 3 deliveries. That means 16 to get from last 3 balls. 15 for tie, 16 for win. और अरुण 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपने ओवर की
चौथे गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करके बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग, लेकिन एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं काफी तेज और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहाँ पर और रन आउट यहाँ पर हो चुका है और अब एक रन मिलेगा 26 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 15 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 2 डिलीवरीज और अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन 2 गेंदों में ना फेंकते हैं तो यहाँ पर 90 वॉरियर्स के विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए, जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज और देखते हैं इन 2 गेंदों में गेंदबाज अरुण किस तरीके की गेंदबाज यहाँ पर अपनाते हैं। नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन, नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। पीवा इस वक्त अरुण की गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। अरुण दाहिने हाथों पर द विकेट, इस बीच ये गेंद इस बार चूके डॉट डिलीवरी, डॉट गेंद इस वक्त और इसी के साथ अंतिम गेंद अब बाकी, द लास्ट बॉल रिमेनिंग इन दिस टूर्नामेंट। इन फैक्ट 15 to get from last ball and absolute formalities now remaining in this match. इस बीच ये गेंद उछाल दिया पीवा ने, that's it, 14 runs victory, comprehensive victory of 14 runs for 90 Warriors defeating Ranipura, and because of this 14 runs victory, because of this 14 runs comprehensive victory, they become the champion of Saint Sebastian Trophy 2026, which is proudly presented by Saint Sebastian Fiends Permanur. So absolutely a fantastic tournament came to an end, and the 90 Warriors become the champion of Saint Sebastian Trophy 2026, defeating Ranipura in the grand finale, and everything. So all cricketing actions are over now. We'll take a short break and we'll back right of a short break, and not with cricketing action but in the presentation ceremony, in the prize distribution ceremony with Mr. Kiran, and that prize distribution ceremony will be start right after the short break. So now it's time for break, and straight away we coming to the presentation ceremony right after the short break. Thank you. Dhanyavad. So ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐತೆ So what a fantastic performance given by the players of 90 Warriors. Had batted first, they managed to score exactly 40 runs in the stipulated 6 overs for 90 Warriors, and in reply Ranipura managed to score only 27 runs in the stipulated 6 overs, and they won the match by 15 runs at last. So that's they become the champion of Saint Sebastian Trophy 2026. They become the champion of 2026, and now straight away going to the presentation ceremony, and that presentation ceremony will start with a just short while. 90 Warriors become the champion of Saint Sebastian Trophy 2026, which proudly presented by Saint Sebastian Fiends Permanur, and we are just taking a short break for the last time in this tournament, and we'll be back right after the short break in the prize distribution ceremony with my friend Kiran. So now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬದೆ ವಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಕೆಟ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಬೇತು ಏ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೊರಡ ಅಂದು ಆಯ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುರೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ರಾಜೇಶ್ ಸಮಾನ ಹಲೋ ಹಲೋ कौन पर आ सकते अरुण डिसोजा ज्योति डिसोजा सिल्वेस्टर पर आ सकते पूरा सांगते ಇದೀಗ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೆರ್ಮನೂರಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗಡೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೆರ್ಮನೂರಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿಸಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೇರಡೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮರಿಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಯುಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಫೆರಾಡೋ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅಶೋಕ್ ಡಿಸೋಜ ಕಲ್ಲಾಪು ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಷ್ಮಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರು 3 6 9 12 14 15 ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಹೇಳಿ ಅಂಪೈರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ 15 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಪೈರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ದಾ ಅಂಪೈರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪು ಮೂಜಿ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಅದೇ ಅವು ಅವು ಬುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಾಗ ಐನು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಏಳು 12 15 ಊಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ದ ಕಮಲ್ ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪ ಆರೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ರುಚಿ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಕಮಲ್ ಆದಿಮೇಶ್ವರ ಟೀಮ್ ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಅರೆನ್ ಒಂಜಿ ಅವಡೆ 12 ಮುಗಿ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಉಪ್ಪಳ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮೂವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲ್ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತನಾಡ ಆತೆ ಕೊರ್ಪನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಊರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಯಾರು ಇಜ್ಜತ ಉಂಟಾ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಳೆದ 2 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಯ ತಂಡ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ರಾಣಿಪುರದವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕನಸಿನೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬುವುದಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದಸ್ಯ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು. ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿಸೆಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಡೈಡಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಓನರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾರಿಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಯುಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಫೆರಾವೋ, ಅಶೋಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲ್ಲಾಪು, ರೇಷ್ಮಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ Saint Sebastian Trophy 2026. ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರಾಗಬಹುದು? ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವೈಸನ್ ಫ್ರಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೋಲೂರು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪಜೇಶ್ ಫ್ರಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಲೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್.
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಯಾರಾಗಬಹುದು? ಜಸ್ವಿನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಣಿಪುರ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ಮುಖ ಜಸ್ವಿನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಣಿಪುರ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜಸ್ವಿನ್. The most awaited moment of this Saint Sebastian Trophy 2026 Man of the Series Saran Shrestha Joseph from 90 Warriors Koluru. ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೋಸೆಫ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜೋಸೆಫ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಾಣಿಪುರ. ಟೀಮ್ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಲನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನಾಗಿ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ರಾಣಿಪುರ becomes the runners of Saint Sebastian Trophy 2026. Congratulations. ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ರಾಣಿಪುರ in the most awaited moment of this tournament, Saint Sebastian Trophy 2026, 2 days of a cricket festival, cricket rival and one and only team champions 90 Warriors Koluru. Clubs, it's a big applause for them, team 90 Warriors Koluru. 30,000 ನಗದು ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪರವಾಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಣ್ಣ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.